China
Good morning, Andy. MPDO Jilumilli joined this Zoom meeting, Andy. Please kindly confirm, sir.
Subhodayam, Andarki Hridayapurvak Namaskaram. Good morning to all. So, good morning all the district team here. It is requested, please kindly inform all the nominated participants to join because we will start at 10. So, please kindly directly. Esteemed special madam will join. So, please kindly join. లైవ్ అంటే ఇంకా ఇది అవ్వలేదు ఇదే ప్రస్తుతం ఇప్పుడు మన దగ్గర అప్పటికి ఫోన్ ఎంత గ్యాస్ చేస్తూ రాంబాబు ఒక ఊర్లో 5 బండ్లు ఉన్నాయి రాంబాబు. ఆ బండి ట్రిప్ షీట్లు ఇస్తే మనం ఎవడెవడైనా మాట్లాడగలుగుతాం. ట్రిప్ షీట్లు అయిపోయా వాళ్ళని బతిమలాడుకుని వాళ్ళని ట్రిప్ షీట్ వాళ్ళని పిలిచి వీళ్ళని పిలిచి ఒకడు వస్తే ఒకటి రాడు. ట్రిప్ షీట్ అయిపోయి మనం ఏం తెలుస్తాం. ఇది హనుమాన్ జంక్షన్ కదా ఇదిగో అదైతే రాంబాబు ఇదిగో ఇది అటు పెట్టి ప్లే పెట్టారంటే 60 తర్వాత ఇది దాన్ని రిమిట్ చేసి నెక్స్ట్ రాంబాబు ఇంకోటి ఒక్క నిమిషం రాంబాబు నేను ఇంటికి పని చేసుకుంటా. ఇవి గొప్ప దీనికి ట్రిప్ షీట్ రాంబాబు ఇవన్నీ రెడీ చేసి పెట్టా. గొప్ప నేను ఎక్కడ చేస్తాను చెప్పండి. నో ట్రిప్ షీట్
రామారావు ఈ గుంపు దీనికి వాళ్ళు డిస్ట్రిక్ట్ రామారావు ఈ వర్కార్లు వచ్చేసి ఏ ఊరు శాంపేట్ మనకేంటి చేసి పనకండి 100 రూపాయల స్టాంపు పాత డేటే కావాలని అన్నారంట. అదేనేది ఆయన అన్నాడంట. వాళ్ళు తిరిగి వదిలేసిపోయారు. ఇవన్నీ మనం డీ చెబుతామా? వాళ్ళు ఆ డేట్ కావాలి ఇప్పుడు డేట్ పనిచేయమన్నారంట. వాళ్ళు అనుకుంటారు. అదొకటి. బి వెంకటరెడ్డి గారు. సార్ ఓకే సార్.
లేదు అన్మ్యూట్ చేస్తే గీత రెడ్ గీత వస్తుంది. అందుకే అన్మ్యూట్ చేయాలి. బాగున్నాయి టేస్ట్. చూడన్నా తెచ్చిన కొద్దిగా కారం ఎక్కువ ఉందా? కారం ఎక్కువైందా? కారం Subhodaya. Good morning to all. This is Subhas. I am requesting all, please kindly inform all your nominated persons to join the event. It is already 10:10. So please kindly tell all participants to join immediately. We'll start the session because already our resource person has joined. So his session is going to start by 10:15.
Good morning again. This is a wonderful that already 115 participant has joined. Thank you very much. We'll start our session, second day training program. So yesterday, as you know, the first day of session start with welcome and objectives of ToT by Rohini Garu, State Program Manager, SWM Units, CPR and RD Department. Then after, esteemed Managing Director, Swachandra Corporation, Dr. P. Sampath Kumar IS Garu has told about about the SBMG Phase 2 and CLAP JSS initiatives of state. Then after, Mr. Venkatesh Arlakate, was specialist from UNICEF Hyderabad Field Office, spoke about SBMG Phase 2, perspectives, issues, challenges, and way forward. Further, Rohini Garu told about the snapshots of CLAP Jagannath Sankalpam. So further, Mr. Arakyam from UNICEF was section UNICEF. He told about ODF stability, perspectives, issues, challenges, and way forward. He has given the in-depth analysis of and in-depth studies on aspects of ODF sustainability. Then from Challapalli GP, Mr. Sukumar, the Panchayat Secretary, he told about the ODF sustainability journey of his GP. It is really a wonderful success story. Then after, Mr. Kulendra Raj, communication, who told about IC and SPC strategy for ODF Plus and what to do for IC and capacity building things in our state. Then in post-lunch session, Shunita, Director Sahas, she spoke about solid waste management in rural areas under SBMG Phase 2. Further, Mr. Mahesh, who is Program Manager Sahas, also told about plastic waste management and also the case studies on implementation of SWM of Andhra Pradesh and Karnataka also. So then Rohini Garu again, she spoke about SWM strategies of Andhra Pradesh. These are the things happened yesterday. And one last session was also done by me regarding management of community sanitary complex. I hope all of you have participated well and understood well, and hope it will work out for you for further journey. So this is the recap of yesterday program. Now I am requesting Mr. Prakash, the team leader of ASCII, who is dealing liquid waste management thing and precautionary management thing of Andhra Pradesh, both urban and rural. So ASCII is a premier institution in India. Administrative Staff College of India is a premier institution in India, working on urban infrastructure, liquid waste management, precautionary management, and they are also knowledge partner for Andhra Pradesh and Telangana or many states of our country. Now I'm requesting Mr. Prakash to start his presentation, and his screen is visible here. Over to Mr. Prakash Garu. Thank you, Subhash. Good morning, all. Your voice is. So thanks for that nice introduction. Good morning, all. This is Prakash. As Subhash said, I'm the team leader for Andhra Pradesh. Am I audible? Yeah, I'm audible, isn't it? Yes, you are very much audible. Yeah. So today I'll be dealing with this topic which has been allotted to me, fecal sludge and septage management in Andhra Pradesh, the success story.
So briefly, I will be touching on why we have to take up FSSM, fecal sludge and septage management. And then we will look into the FSSM journey in Andhra Pradesh in brief. And then we will look at the key drivers of FSSM in Andhra Pradesh. And we'll demonstrate how we have carried out the program in Andhra Pradesh. So that's in a nutshell of what I'll be touching upon today. So looking at the need for SSM, why we have to take up FSSM in Andhra Pradesh. So looking at those couple of pictures there, if you look at the first one on the right hand side, so a tanker, desludging tanker emptying out in the open spaces. And on the next one, a desludging vehicle emptying into water bodies. And bottom we have the insanitary toilets. So the dangers of this indiscriminate dumping of fecal sludge is huge. So 1 gram of feces, they contain thousands of viral particles, bacterial load, helminth eggs, protozoans, parasites as well. So these all cause severe human health hazards. So if we look at the cost implications of managing these health issues in comparison with the infrastructure costs, the infrastructure cost will be minimal. So it is like prevention is better than cure. So if we are able to contain or treat this fecal sludge which is being dumped out untreated, the benefits will be massive. And looking at some stats at the country level, only 32% of the households are connected to sewerage network. So what happens to the rest of the households which are not connected to sewerage network? They may have on-site sanitation systems or septic tanks, which we have to decant and get it treated. So it's observed almost 70% of this sludge, untreated sludge, flows into water bodies. So the pollution water bodies is up to 80% because of this. So those are some stats. So you can always read through those statistics. So the basic point is the households are, all the households are not connected. Sewage network is minimal. And because of this minimal network, decanting is required. And when it is decanted, sludge is decanted, it is being let out and poured out into the open spaces or land bodies, which is causing severe health hazards. So to contain that, we need to have proper fecal sludge treatment infrastructure in place. So that's in brief about why we need FSSM or FSTPs. Now we'll go on to the next slide, which will show in brief about the journey, FSSM journey in Andhra Pradesh. In 2014, after the launch of SBM, in 2015, Swachhandra Corporation has been established. This is to align with the objectives of SBM, Swachh Bharat Mission, and to kind of deliver the objectives in the state of Andhra Pradesh. So Swachhandra Corporation will act as the nodal agency and assist in the delivery of the SBM objectives in the state. So all sanitation related activities will be dealt by Swachhandra Corporation. In 2016, after the establishment of Swachhandra Corporation, because of the advocacy taken up by Bill and Melinda Gates Foundation and Administrative Staff College of India, ASCI, at the secretary level, the need to have a technical support unit working with MAUD was identified, and a technical support unit was established to drive the agenda of SBM as well as the objectives of Swachhandra Corporation. So the technical support unit is led by ASCI, Administrative Staff College of India, to assist Swachhandra Corporation in delivery of these objectives. In 2016 itself, in September, a state sanitation strategy has been developed and launched. It is kind of a wholesome strategy of solid liquid waste management. So it's not just about liquid waste management or with a focus on FSTPs. It's just a holistic approach has been launched. And as we all know, in October 2016, AP was declared as ODF.
So since the technical support unit has been established in 2017, a GO has been issued, GO 134, with the support of ASCII. So this GO 134 is the driving force for the FSTPs, for the launch of FSTPs in the state. So this GO 134 gives the operational guidelines for the sanitation value chain. As you may know, sanitation value chain comprises of containment, collection, transportation, treatment, and disposal and reuse of fecal sludge. We'll go a little bit more into this in further slides. So this is the vital cog in the delivery of FSTPs or FSSM in the state. In 2018, following the GO of 134, in 2018, April, the procurement for FSTPs has been launched. So that's in brief about the FSSM journey in the state of Andhra Pradesh. Right, what are the key drivers for having this successful journey in Andhra Pradesh? We've identified like 6 vital cogs in the wheel, which are policy and regulation, capacity building, IEC, collaboration and institutional strengthening, stakeholder management and technology. All these are required and they work hand in hand for the successful delivery of FSSM in the state. Without any of these driver, I think we feel the journey would be incomplete. The ultimate delivery of the intended benefits may not be possible. So all these drivers, they need to play hand in hand for the ultimate achievement of the objectives. So we will go one by one in brief of what we have done in the state on each of these drivers to facilitate the successful delivery of FSSM in the state. So policy and regulation, as I said earlier, so it is not just development of policies which will help in the attainment of our objectives of having all the fecal sludge treated and left out. So, having a policy, and what was thought was all the ULBs in the state, they need to sign up for this policy. So we have engaged with all the ULBs, 110 ULBs then, and we ensured that they sign up for this GO to saying that they would implement this GO in their respective ULBs. So over 99% of the ULBs have passed this council resolution signing up for the GO 134. So this will help in end-to-end scientific management of fecal sludge in urban areas. And as I said, the figure below is the sanitation value chain, so which contains containment of fecal sludge, emptying, transportation, treatment, reuse, and disposal of this treated material. So each aspect of this sanitation value chain is dealt in detail in this guidelines issued through the GO 134. So containment, what should be the design of the septic tanks? What are the parameters that need to be considered in designing of the septic tanks to have a proper septic tank, and it will prevent the development of insanitary toilets down the line. And emptying, while emptying this fecal sludge from the septic tanks, what are the precautions to be taken? PPE, use of PPE equipment by the desludging operators. So it all helps in safeguarding or protecting them against any infections or contaminations that may arise if they are in direct contact with the fecal sludge. Transportation, the vehicles should be spill proof, so they should be kind of having a valid RTA approval. So all those things are encompassed in this GO 134. And treatment technologies have also been proposed in brief. So this will be kind of a guideline, but having a guideline is not just sufficient, and signing up for this GO is not sufficient. It needs to be operationalized. So all the other drivers, so they aid in operationalizing this GO 134. So that's the reason why I said those 6 key drivers are essential for the successful delivery of FSM in the state. So moving on from policy and regulation, capacity building.
So as this is, when we started in Andhra Pradesh, the FSM journey, we were almost kind of a pioneering state in the country. We were the first to start this FSTPs or FSM journey across the country. So all this is new. So we had to kind of build capacities of stakeholders in the sense, either in the government sector or private sector. So all the players of the sector, they need to be kind of, their capacities need to be built. Their awareness or the knowledge of the sector has to be developed. So we have engaged extensively with all the state level administrators, ULB officials. So, likewise, say for example, looking at the center slide there, faculty development team visit to Sanitation Resource Park. So not only government officials, we wanted to have a system set up so that, down the line, you will have capacities within your local areas, so that if any need for knowledge support is required, the universities or the faculty within your local area, they will be able to assist you. So with that perspective, we have kind of diversified our attempts to build capacities across different stakeholders. So we have conducted state level workshops, municipal corporation staff have been trained, SHG groups have been trained. Even, in the recent times, we've tried to kind of have this urban-rural integration. So at locations where, or at ULBs where we had the FSTPs, we tried to engage, we mapped areas, rural areas around these urban FSTP locations with the rural areas, and we trained them as well. We increased their awareness of what FSSM is and what FSTPs are for. So 14 Gram Panchayats around Rajam, ULB have also been trained in the picture there. So just a brief list of what all, this list is very limited. We have done more, much more than what is listed here. So one of the key activities was training of over 3,500 sanitation ward secretaries over a period of 8 weeks in collaboration with MAUD and the sanitation secretaries department. So it was carried over 8 weeks. They've all been trained. They're all now equipped with the knowledge of FSSM and FSTPs. So faculty development program, we had 25 universities participating in the program, 40 faculty from different faculties, departments, they have participated in this training program, which was quite successful. And government officials at the state level workshop, we have trained over 650 of them. PCB officials, we have engaged with PCB because they are the ones who have to give the clearances, environmental clearances. So we have had a workshop at Tirupati where all PCB officials, environmental engineers, senior environmental engineers, they all participated, and we regularly take up training of resludgers in different ULBs, increasing their awareness of the need to use PPE equipment. So, these are the different programs, some of the programs which we have taken up across the state. So this is a limited list of what we have done. There's much more which we have done. Now, IEC materials. Just having the plant again, as I said, a fecal sludge treatment plant is not a complete solution. The usage of these FSTPs must be there. So the awareness needs to be increased in the areas where the FSTPs have come up. So, for example, in Rajam, as we have an operational plant there, we got the IEC material launched by the district collector Nivas sir on 2nd of October. Even in Corona times, we traveled up to Srikakulam, met him, and launched the IEC material. The campaign was called Malasur campaign. So all this was set up across Rajam and areas, other areas, surrounding areas. We've covered the 14 Gram Panchayats across the Rajam ULB, so that the infrastructure which is available at Rajam, the FSTP plant, the services could be utilized optimally around these 14 Gram Panchayats also. So as you can see, we have used Swachhratas as well to disseminate the information, to increase the awareness of the citizens of the need to get the fecal sludge treated rather than letting it out in the open. And in the third slide there, which is a collage of photographs, as you can see that lady there with thumbs up sign, she is the first entrepreneur in Andhra Pradesh in this FSTP sector, FSM area.
So we have disseminated information across schools, washing schools, increasing awareness of the importance of hand wash, and some of the photographs and Malasur campaign collaterals, as you can see there. We've also established a FSSM helpline, and this number 7901014420 has been recently activated once again. The old number is gone. This is now active, and it will be kind of utilized. So we are going to officially announce it and share it with all the ULBs. So any support required helpline in the establishment of septic tanks or collection of fecal sludge. So that kind of information can be obtained using this helpline. So just to demonstrate how the material has been disseminated, we have shared this. And collaboration and institutional strengthening. So as I said earlier, so it's not just we have a policy, signing up of the policy, but operationalizing the policy is important. So we had to engage with various institutes. Example, we worked with MEPMA, we worked with the self-help groups in MEPMA, and during Corona time, making of masks and all those training material has been shared with them. So we have kind of partnerships with the different universities across the state. So we are increasing their capacities, their knowledge of and FSTPs, so that as I said earlier, that knowledge can be used. It need not be that Swachandra Corporation or ASCII should always kind of offer that support, technical support. You can have to create regional knowledge hubs kind of a thing. We are engaging with different academic institutes, MEPMA, Pollution Control Board, so that they will be of help to you. And also in ULBs, we have established non-sewer sewage networks, sanitation networks, cells. So across all ULBs, we have planned, we're almost like 80 or 90 ULBs who have got these cells established. But again, some are active, some are dormant. So we need to revitalize them as well. And city sanitation task force have also been established in a few ULBs. So these task force and NSS cells, they will be assisting the regional authorities in the delivery of this, the big motive, the big agenda of having all the fecal sludge treated before being let out in the open. So the reason for having this, increasing the institutional strength and collaborating with different academic institutes or bodies is the reason that they will be of help down the line for the ULPs in the area. Now, stakeholder management is another vital area which needs to be effectively managed for having the FSSM delivered effectively across the state. So government, in the sense, Swachandra Corporation, CDE, MA, MAUD, all these, they will be part of the stakeholders, part of the government. So they need to be constantly engaged. We have been engaging with them constantly, understanding their objectives and the drive and working along with the government. So understanding the requirements, trying to deliver them on the ground. So that is important. We have been constantly engaging with them. And households, however we carry out the capacity building activities or IEC campaigns across the state, the actual behavior change has to be brought in the households. Once that is done, then the ultimate aim of having proper FSM can be achieved. And private sector, working with the discharging operators or the technology providers is critical, because technology providers, they can come up with efficient, low-cost technologies, and discharging operators, they need to have the awareness of using PPE or adopting best practices. All those things need to be transferred to them. So we have been engaging consistently with them and trying to aid in the delivery of the big objective of having FSM, good FSM practices in the state. Now, use of technology is also critical to achieve the objectives. So wherever the FSTPs are present, we have ensured that the desludging vehicles are fitted with GPS trackers
and the movement of the vehicles is monitored regularly, so that there will be no indiscriminate dumping of fecal sludge at open places or water bodies, rather than dumping at delivering at the FSTPs. So the movement of the vehicles is tracked using the GPSs, and a proper track record of all the movement of the vehicles is managed using that GPS trackers. And also engaging with the FSTP technology providers, an innovative treatment solution has been employed at Palamneru, where electrocoagulation has been used for the first time in the country, almost in the country. So this is an innovative technology which is being tried. The plant is operational; it is undergoing trial runs. So, and also we have had a big workshop conducted a year ago on liquid waste management, where international participants also participated, explaining different technologies that are prevailing in the market currently. So, the efforts are always on to identify best technologies and employ best technologies for having better treatment technologies employed in the state. So now looking at the procurement following the GO 134 and signing up of these GO 134 by the ULBs, a pilot project has been started at Narsapur, and the plant is now operational. This pilot project has been supported by Bill and Melinda Gates Foundation. The technology that has been used at Narsapur is pyrolysis. It is a 15 KLD plant, and it has been operational. Following the successful running of this plant, the pilot plant, the government of Andhra Pradesh has decided to go ahead and carry out a procurement for the launch of 76 FSTPs across the state. So in the map there, you can see the different locations, the 76 ULBs where these plants are coming up. And they have been, these 76 FSTPs have been grouped into 7 packages. The capacities are listed there, and the ULBs where they are now positioned, going to be positioned, are listed. So this is the action that has been taken up following the successful launch of the pilot FSTP. So the most important factor, or the most important, the critical success factor for the procurement of FSTPs was the procurement model. We have employed PPP under HAM model, hybrid annuity model, public-private partnership. So in this model, the financial burden on the state is reduced. The private players, they fund the project. So they bear the entire costs for putting up the plant. And they have to construct the plant in 6 months. So 50% of the capex will be paid by the government in the first 6 months, and the rest of the 50% of the capex will be paid over a period of 9.5 years, along with the O&M costs. So this is a unique model tried for the first time in the country, and this model has been copied all over the country. So now several states have taken up this model of procurement. It mainly kind of reduces the financial burden on the state, as the capex is funded by the private player. Right, and so now we have 4 plants operational in the state. As you can see, one is at Rajam, one is at Bobili, one is at Vinukonda, and the other one is at Palamner. They're all 15 capacity, 15 KLD plants. And the technologies at Rajam and Bobili are geobag technologies. At Vinukonda, it is pyrolysis, and Palamner, it is electrocoagulation. There are a few other plants, one at Doan and Markapur, which are almost ready to completion, and 3 other plants, they are in the initial stages of construction.
So we've also tried, as I said earlier, urban-rural integration. So since the Rajam plant, it has been operational for a couple of years with a 15 KLD capacity. To utilize the capacity existent at the plant, we have tried to integrate or map panchayats, gram panchayats within a radius of 10 kilometers, so that those gram panchayats can also be benefited by the presence of this FSTP within a vicinity of 10 kilometers. So 14 gram panchayats have been mapped to this Rajam plant, and this is how it is. The KLD from each of these gram panchayats is listed there. So all these gram panchayats have been mapped, and they can utilize the FSTP facility available at Rajam. So the next steps is we plan to kind of scale up FSSM program, get all the other FSTPs up and running as soon as possible. And also there are plans to have a separate state sanitation directorate and sub-stage division, so that the FSTPs program can be directly under risk control. These are only the efforts, but we'll see how it goes. And creation of a web-based knowledge repository on FSSM, so that any ULB or anyone who wants information or knowledge on FSSM, they can tap into this resource base. And also efforts are on for gender inclusiveness in FSSM area. A policy document is also being developed. We are in the process of getting policy developed and delivered on inclusiveness of gender in FSSM area. And this rural urban integration, as I said earlier, which we have done already at Rajam, this we plan to scale it up and utilize it across the state in the near future. So this is in brief. Yeah, thank you. Subhash, if you want any questions or anything. Thank you very much, Prakash sir. There are some in chat box. One question from UBRD Kalur. What type of action can be taken on source unloading fecal sludge in restricted? Sir, one question is from. Yes, sir. Yeah, Subhash. But one question from UPRD Kalur regarding that what type of action can be taken on GAFORs on fecal sludge in restricted area? What type of? Can you be a little more clear? What type of? Yes. Am I audible? Yes. What type of action can be taken on golfers unloading fecal sludge in restricted area? It is there in chat box. You can see also in the chat box. What type of action can be taken on golfers unloading fecal sludge in restricted area? Hello, Subhash, can you hear me? Hello, Subhash, can you hear me? Am I audible? Yes, sir. Yeah. Yes, So very much audible. we had a similar issue in Rajam. So in spite of repeated requests from the local authorities that the deculpers, they should not be dumping out in the open, because of the GPS tracking we had, we could track that one of the desludging operator, he was decanting in open spaces. He was tracked, and luckily the one of the ward secretaries, he noticed that, and also the information he has given was checked with the GPS tracking, and it was agreed that yes, he was doing this activity, and he was pulled in, and even police have been involved in this. So a complaint has been lodged with the police station, and his vehicle has been seized for a couple of days. So it all depends on how proactively we deal with these kind of situations. So his vehicle was seized for a couple of days and then let out. So this is what has happened. A practical example.
Please ask or write down in chat box, please. Subhash, is that clear? శ్రీ బాక్స్ ఓపెన్ చేసా నెట్ పెట్టాలా కాలిపోతుంది అది. అవును ప్లగ్ ఆఫ్ చేయాలి నువ్వు. నేను ఆఫ్ చేశాను తీసాను. Dear participants, please mute your microphone. If you have any question, please come down. Otherwise, please mute your microphone or you write down the question in chat box. Ramsika, please mute your microphone. If you have any doubts, please write down here. Okay. So I think no question from your side. Thank you, Prakashji, for this presentation. Now I am requesting Ms. Engineer Reddy Garu and Chandra Corporation, who is looking at Swachh Bharat in our state. Now I'm requesting again Engineer Manohar Garu to give his presentation on liquid waste management in Andhra Pradesh under FEST. Over to Manohar. Subhash, can you see my screen? Yes, yes. Yes. Yeah. Subhash, thank you for the opportunity. నేను మీతో I'll try to speak in both English and Telugu ఒక కాంబినేషన్ లో మాట్లాడటానికి ట్రై చేస్తానండి. Today that we'll be discussing about నా ఆస్పెక్ట్ వచ్చేసి ఇన్ జనరల్ ది స్ట్రాటజీ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూరల్ ఏరియాస్ లో మాట్లాడటం జరుగుతుంది. బట్ బికాజ్ ఈరోజు కొద్దిగా సెషన్స్ మనం రీషఫిల్ చేసుకోవటం వల్ల I'll give you a little of introduction on liquid waste management also, because you people are, maybe because of the change in sessions. So to start with the session, మీరు చూడొచ్చు ఈ కంటైన్మెంట్ సిస్టమ్ డ్రాయింగ్ ఒకటి మీకు కనబడుతుంది. This I'll take some 2-3 minutes in the next few slides to explain. సో ఫస్ట్ అసలు లిక్విడ్ వేస్ట్ ఏంటి అని మనం గమనిస్తే, ఎక్కడైతే మనకి ఇంకా హ్యూమన్ యూజ్ కానీ కన్సంప్షన్ కానీ ఆ వాటర్ అనేది తిరిగి మనకు ఉపయోగపడిన స్థితిలో ఉంటే దాన్ని మనం లిక్విడ్ వేస్ట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంటాము. దాంట్లో లిక్విడ్ వేస్ట్ లో 2 కేటగిరీస్ ఉంటాయి. వన్ బ్లాక్ వాటర్ అండ్ అనదర్ ఇస్ గ్రే వాటర్. సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే బ్లాక్ వాటర్ అంటే ఏదైతే ఫీకల్ మ్యాటర్ ని టచ్ అవుతుందో దాన్ని మొత్తం మనం బ్లాక్ వాటర్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాము. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇఫ్ యువర్ గ్రే వాటర్ ఏదైతే మీ జనరల్ యూసేజ్ నుంచి కిచెన్ నుంచి కానీ బాత్రూమ్స్ నుంచి కానీ వచ్చి వాటర్ కూడా కనుక మీ ఫీకల్తో కలిస్తే దెన్ ఇట్ విల్ ఆల్సో షుడ్ బి కన్సిడర్స్ బ్లాక్ వాటర్. అన్లెస్ దట్ బ్లాక్ వాటర్ ఇస్ సంథింగ్ మీ సెప్టిక్ ట్యాంక్స్ నుంచి కానీ మీ ట్విన్ పిట్స్ నుంచి కానీ సింగిల్ పిట్స్ నుంచి కానీ జనరేట్ అయ్యే ఏదైతే ఫీకల్ స్లజ్ ఉంటుందో దాన్ని మనం బ్లాక్ వాటర్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాము. Black water is a very high matter of concern now because it has a lot of pathogen and high COD and BOD values. అసలు లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి అని మనం చూస్తే, we have constructed many more toilets. Swachh Bharat mission start అయిన తర్వాత మనం ఒక more than 45 lakhs toilets మనం ఆంధ్రాలోనే కట్టున్నాము. and all the toilets, all the households now, more than 98% of the households కి టాయిలెట్ యొక్క అవైలబిలిటీ ఉంది. కమ్యూనిటీ టాయిలెట్స్ అండ్ పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ కూడా మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటూ పోతున్నాము. సో దీని ద్వారా we should accept that most of our constructions లో కూడా there are some faults as well. అంటే మనం ట్విన్ పిట్ అన్ని చోట్ల సరిగ్గా కట్టకపోవటం, కొన్ని చోట్ల ఇంప్రాపర్ సెప్టిక్ ట్యాంక్స్ కట్టడం, కొన్ని చోట్ల ఓన్లీ కంటైన్మెంట్ సిస్టమ్స్ గా ఉండేటట్టు కట్టడం కూడా మనం జరిగింది. దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్. And this is what is accepted at a national level also. So అందుకే మనం FSSM అనే ఫీకల్ స్లజ్ మేనేజ్మెంట్ ని చాలా
సీరియస్ గా తీసుకుని బ్లాక్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్తూ జరుగుతుంది. అలానే అండ్ షెడ్యూల్ అంటే మనం కట్టిన కంపార్ట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, కంటైన్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి they should be evacuated in once every 3 years. This is called scheduled desludging. కానీ మనం మేబీ we should have such high demand. మనం ఆల్మోస్ట్ 5 years 6 years స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ స్టార్ట్ చేసి అయ్యింది. ఫస్ట్ ఫేజ్ లో కట్టిన టాయిలెట్స్ కూడా ఈ రోజుకి ట్విన్ పిట్స్ లోంచి మనం మెన్యూరు తీయలేదు. We should have taken manure outside from twin pits if everything has done right. సో అది మనం ఎక్కడ కేసెస్ కూడా మనం గమనించట్లేదు. అలా అని సరే ట్విన్ పిట్ పనిచేయట్లేదు కదా, కంటైన్మెంట్స్ ఫిల్ అయిపోయి దాంట్లో నుంచి ఫీకల్ స్లడ్జ్ మనం డీస్లడ్జ్ కూడా చేయట్లేదు. సో ఇన్ దిస్ 2 కేసెస్ ద అండర్స్టాండింగ్ ఇస్ దట్ బేసికల్లీ మనం ఏదైతే ఫీకల్ స్లడ్జ్ జనరేట్ చేస్తున్నామో దాన్ని ఎవాక్యుయేట్ చేయలేకపోతున్నాము. అండ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ డేటాబేస్ రిగార్డింగ్ అవర్ ఓన్ ప్లేసెస్ when to డీస్లడ్జ్ అనేది కూడా మనకి తెలుస్తుంది. సో ఐ వాంట్ టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఆన్ దిస్ స్లైడ్ అండి. మీకు ఈ బ్లూ కాంపోనెంట్ లో ఉన్న స్లైడ్ అంతా మనకు తెలుసు. సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ FSSM చైన్ అంటారు, ఫీకల్ స్లడ్జ్ అండ్ సెప్టేజ్ మేనేజ్మెంట్. కానీ నేను దీనికి ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ సమ్ బ్లాక్ అండ్ ఒక ఇల్లుని మరియు ఒక బ్లాక్ లైన్స్ ని యాడ్ చేశాను. ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. మనకి ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా వేస్ట్ వాటర్ అనేది జనరేట్ అయ్యేది 2 ways లో, గ్రే వాటర్ అండ్ బ్లాక్ వాటర్. కానీ దీన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే పద్ధతులు మనం అర్థం చేసుకుంటే అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కానీ లేదా ఓపెన్ డ్రైనేజ్ కానీ ఏదైనా ఒక సేవరేజ్ సిస్టమ్ డైరెక్ట్ గా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ సీవేజ్. అండ్ సీవేజ్ ని మనం అలానే ఫీకల్ స్లడ్జ్ కనుక వస్తే ఫీకల్ స్లడ్జ్ ని 2 విధాలుగా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ త్రూ డీస్లడ్జింగ్ వెహికల్స్. మనం చూస్తుంటాం కదా, మీ సెప్టిక్ ట్యాంక్ నిండిందా అని చెప్పి ఏవైతే మీ ఫీకల్ స్లడ్జ్ ని వాళ్ళు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారో సెప్టిక్ ట్యాంక్ వేస్ట్ ని, ఆ వెహికల్స్ అన్నమాట డీస్లడ్జింగ్ వెహికల్స్ అంటే. వాటి ద్వారాను ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు, లేదా మీరు కనుక అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కట్టుకుని ఉంటే వాటికి కూడా కనెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ మీరు యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సీవేజ్ అనేది ఇట్ విల్ ఓన్లీ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ త్రూ ఫిజికల్ కన్వేయన్స్ సిస్టమ్స్. మొబైల్ కన్వేయన్స్ సిస్టమ్స్ ద్వారా సీవేజ్ ని మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయలేము. దానికి డ్రైన్స్ కానీ, డ్రైన్స్ లో ఎటువంటి కరమైన కన్స్ట్రక్షన్, కవర్డ్ అవ్వచ్చు, ఓపెన్ అవ్వచ్చు, అండర్ గ్రౌండ్ అవ్వచ్చు, డ్రైన్స్ ద్వారానే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయగలుగుతాము. కానీ ఫీకల్ స్లడ్జ్ ని మటుకు యూ కెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇట్ త్రూ either automobile అంటే mobile systems like desludgers, gulfer machines or others, and another is along with the existing sewerage network ద్వారా కూడా మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. సో ఈ 2 సిస్టమ్స్ ని బేస్ చేసుకుని, బికాస్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దిస్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు STP అండ్ ప్రాపర్ కవరేజ్ ఉందనుకోండి, ఆ ఏరియాస్ లో మీకు మళ్ళీ ఫీకల్ స్లడ్జ్ ట్రీట్మెంట్ ని మరియు ఫీకల్ స్లడ్జ్ కన్వేయన్స్ సిస్టమ్ ని సపరేట్ గా డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. బికాస్ ఎనీవేస్ దట్ ఫీకల్ స్లడ్జ్ ఇస్ గెటింగ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ అండ్ ట్రీటెడ్ ఎట్ యువర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫెసిలిటీస్. సో మనం ఆంధ్రాలో, నేను ఈరోజు ఐ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ అన్ ఏ కాంప్రహెన్సివ్ మేనర్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ బట్ ఐ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్ జనరల్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఎందుకంటే లిక్విడ్ వేస్ట్ అనే దానికి ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న ఒక ఫీకల్ స్లడ్జ్ లో మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ని మొబైల్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి మనం వీ షుడ్ నాట్ బి హ్యావింగ్ ది బ్యారియర్ ఆఫ్ అర్బన్ అండ్ గ్రామీణ్. సో ప్రాజెక్ట్ అర్బన్ లో కట్టారు, వెహికల్ గ్రామీణ్ నుంచి రావచ్చు. ప్రాజెక్ట్ గ్రామీణ్ లో కట్టారు, వెహికల్ అర్బన్ నుంచి రావచ్చు. సో మనకు ఆ బ్యారియర్ లేదు కాబట్టి ఫీకల్ స్లడ్జ్ కి మనం ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ అర్బన్ అండ్ రూరల్ ఏరియాస్ ని చేయగలుగుతాము. సో ఇన్ దిస్ సినారియో దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్, అంటే మనం బ్యారియర్ ని సృష్టించుకొని అర్బన్ ని గ్రామీణ్ ని విడిగా చూడాల్సిన అవసరం లేదు. సో దట్స్ వై ఆంధ్రాలో మనకి ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ వర్కింగ్ విత్ స్వచ్ఛ భారత్ అర్బన్ అండ్ గ్రామీణ్ ఒకే స్వచ్ఛంద్ర కార్పొరేషన్ కింద పనిచేసే అడ్వాంటేజ్ ఉంది. కాబట్టి మనం ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ని ఫాలో అయ్యే పద్ధతిలో పోతూ ఉన్నాం అనమాట. సో లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రాటజీలో మనం టోటల్ గా వీ హ్యావ్ అరౌండ్ 4.9 crore పాపులేషన్. అది అర్బన్ ఏరియాస్ లో చూస్తే, అర్బన్ ఏరియాస్ అండ్ రూరల్ ఏరియాస్ లో చూస్తే మీకు సీవేజ్ అనేది 4434 MLD గా జనరేట్ అవుతూ ఉంది.
సో అర్బన్ ఏరియాస్లో 135 ఎల్పిసిడి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, అంటే లీటర్స్ పర్ పర్సన్ పర్ డే. Whereas in rural areas it is only 85 LPCD. సో దీన్ని 2 రకాలుగా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. సెంట్రలైజ్డ్ ఎస్టీపీస్ అండ్ లో కెపాసిటీ ఎస్టీపీస్గా ట్రీట్ చేస్తాము. పెద్ద పెద్ద సిటీస్ అంటే అమృత్ సిటీస్ అంటే 1,00,000కు పైగా పాపులేషన్ ఉన్న సిటీస్లో సెంట్రలైజ్డ్ ఎస్టీపీస్ ద్వారా 1,00,000 కన్నా తక్కువగా ఉన్న పాపులేషన్స్ ఏవైతే ఒక గ్రామ పంచాయతీని తలపించేలాగా ఉంటాయో అక్కడ లో కెపాసిటీలో ఎక్కడెక్కడైతే ఫాల్ పాయింట్స్ ఉంటాయో ఆ ఫాల్ పాయింట్స్ దగ్గర, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పంచాయతీలో కానీ మీరు ఉండే ఒక సిటీలో కానీ ఆ సీవేజ్ అంతా అనేది ఒకే చోటకి చేరదు. ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ టు 2-3 పాయింట్స్ అనమాట. వాటిని ఫాల్ పాయింట్స్ అంటారు. ఆ ఫాల్ పాయింట్స్ ఎక్కడుంటే అక్కడ మనం ప్రాజెక్ట్స్ కట్టుకుంటే కన్వేయన్స్ అంటే మన సీవేజ్ నెట్వర్క్స్ యొక్క కాస్ట్ను మనం అవాయిడ్ చేయగలుగుతాం. సో దట్స్ వై in smaller cities and gram panchayats, it is better to construct low capacity and decentralized projects. So alane manam population 10,000 paina ఉన్న population లో కూడా మనం low capacity STPs ని కట్టుకోవడం. ఫీకల్ స్లడ్జ్ లో మనకున్న అడ్వాంటేజ్ మనం గ్రాస్ప్ చేసుకుంటూ సిటీస్ లో అమృత్ సిటీస్ లో కట్టిన STPs లో కానీ నాన్ అమృత్ సిటీస్ లో కట్టిన FSTPs లో ద్వారాని పక్కనున్న గ్రామ పంచాయతీలకి కనెక్ట్ చేస్తూ సుమారుగా ఈ పద్ధతిని ఇందాక మీకు ప్రకాష్ సార్ చెప్పినట్టు రాజాం చుట్టూ 14 జీపీలని కనెక్ట్ చేసినట్టు అట్లానే మనకున్న టోటల్ ప్రాజెక్ట్స్ని మనం పక్కనున్న పల్లెటూరులతో షేర్ చేసుకుంటే సుమారుగా 1000 జీపీల వరకు కూడా మనం వీటికి ఫీకల్ స్లడ్జ్ ట్రీట్మెంట్ అనే దాన్ని అందజేసే పరిస్థితిలో ఉంది. సో అలానే ఇంకా కూడా మిగిలిన ఏరియాస్ ఉంటాయి. అలాంటి చోట్ల మనం FSTPsని కట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఒకవేళ STPs కట్టగలిగితే పర్లేదు, లేని అలాంటి చోట్ల FSTPsని కట్టాలి. వాటి యొక్క ఎన్యూమరేషన్ అనేది స్టిల్ అండర్ ప్రోగ్రెస్. వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్ డిఫరెంట్ మెకానిజమ్స్ టు డూ ఇట్. సో లిక్విడ్ వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్ యొక్క టెక్నాలజీస్ని మనం గమనిస్తే ఫస్ట్ సోక్ పిట్స్, లీచ్ పిట్స్, మ్యాజిక్ పిట్స్, కమ్యూనిటీ సోక్ పిట్స్, వేస్ట్ స్టెబిలైజేషన్ ప్లాంట్స్, డీసెంట్రలైజ్డ్ వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్ సిస్టమ్స్. నాకు తెలిసి మీకు ఫస్ట్ 3 నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. యూ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఐడియా ఆఫ్ హౌ ఆల్ దీస్ వర్క్. అలానే మనకి సీవేజ్ ని సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ లో ట్రీట్ చేయడానికి కమ్యూనిటీ సోక్ పిట్స్, వేస్ట్ స్టెబిలైజేషన్ ప్లాంట్స్ అంటే లార్జ్ ఏరియాలో పాండ్స్ ని క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. దాంట్లో దే విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఎక్కువ సర్ఫేస్ ఏరియాని ఇవ్వటం ద్వారా వాటర్ అనేది ఎయిర్ కి మరియు సన్ కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యి క్లీన్ అవుతూ ఉంటుంది. దాన్ని డిఫరెంట్ స్టేజెస్ అంటే డిఫరెంట్ పాండ్స్ ద్వారా ప్రవేశపెట్టి తగ్గించడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ టెక్నాలజీ. సో ఓవరాల్ గా సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ని మనం స్టేట్ లో కనుక కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగా అరౌండ్ 4,434 MLD ఉంటే ఇప్పుడు వరకు ఓన్లీ 12 అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ లో మాత్రమే 516 MLDకి ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి రన్నింగ్ లో ఉన్నాయి. మరో 35 ULBs లో 518 MLDతో ప్రోగ్రెస్ లో ఉంది. సో గ్రామ పంచాయతీలో మనం ఇప్పుడు 272 గ్రామ పంచాయతీలు ఏవైతే 10,000 లేదా ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉన్న చోట్ల మనం ఈ ప్రాజెక్ట్స్ ని ప్రపోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. వీటిలో 1,000-1,200 దాకా MLD కెపాసిటీతో ప్రాజెక్ట్స్ ని ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది. వీటిని ఫేజ్డ్ మేనర్ లో చేయడం జరుగుతుంది. దీనికి కొన్ని ప్రయారిటీస్ ఉంటాయండి. ఒక STP కట్టాలంటే నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ పాపులేషన్, ఇట్స్ అబౌట్ హ్యావింగ్ ఎ ప్రాపర్ సివరేజ్ నెట్వర్క్ కొంతవరకైనా ఉందా, లేదంటే ఆ సిటీ ఆ జీపీ యొక్క డెన్సిటీ ఎలా ఉంది. అంటే జీపీ కనుక ఒకే చోట ఉంటే పర్లేదు, ఒక్కొక్క హ్యాబిటేషన్ 6-7 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంటే ఇట్ విల్ బి రియల్లీ డిఫికల్ట్ టు బిల్డప్ కన్వేయన్స్ సిస్టమ్స్. సో ఆ విధంగా రూరల్లో కూడా ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. ద ఫీజిబిలిటీ స్టడీస్ అండర్ ప్రోగ్రెస్. సో ఇది అర్బన్ యొక్క సిస్టమ్. నేను మీకు అర్బన్ కూడా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అర్బన్ లో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ లాట్ మోర్ ఆఫ్ వర్క్ కంపేర్డ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియా. సో ఇట్ విల్ బి ఎ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో అమృత్ సిటీస్ లో 37 ప్రాజెక్టులు మనం ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి 9 సిటీస్ లో ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాము. ఇంకా 21 ప్రాజెక్టులు ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. నాన్ అమృత్ లో కూడా అదే విధంగా యూ కెన్ సీ ద స్టాట్స్.
సో ఇది నేను మీకు ఒక 5 minutes I want to spend, 2 minutes I want to spend on this side, not on the left. సో ఇక్కడ మీరు కన్వేయన్స్ సిస్టమ్స్ చూస్తే చూడండి, శ్రీకాకుళం అనే డిస్ట్రిక్ట్ లో 5 cities ఉంటే టోటల్ మనం 26.73 kilometers ఆఫ్ కన్వేయన్స్ సిస్టమ్స్ ని కట్టాలి. ఇదన్నీ సిటీస్ బిలో 1 lakh పాపులేషన్, ఏవి నాన్ అమృత్ సిటీస్ లో అనమాట. సో వాటిలో 28 ఫాల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మీకు 26 kilometers కట్టాలి అంటే 2 విధాలుగా మీరు అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ ఊహించుకోవచ్చు. అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అయితే సుమారుగా 1,10,00,000 దాకా అవుతుంది పర్ కిలోమీటర్. వేరాజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కవర్డ్ డ్రైన్స్ లో అయితే 45 లక్షల వరకు పర్ కిలోమీటర్ అవుతుంది. సో ఒకవేళ కనుక మీరు ఈ కన్వేయన్స్ సిస్టమ్ లేని చోట్ల ఒక ఎస్టిపి మరియు కన్వేయన్స్ 2 కలిపి కట్టాలంటే it might consume like 5 crores at least for 1 gram panchayat, which is not feasible until unless we have infrastructure already available. So adi sewage treatment rural areas lo chuste, so meeku indak cheppina statistics prakaram 272 GPs lo propose cheyadam jarugutundi. బట్ అన్ని జీపీస్ ఏవైతే 10,000 పాపులేషన్ పైగా ఉంటాయో వాటన్నిటిని కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది. కానీ ఈ 272లో కూడా సుమారుగా 43 జీపీలని ఆల్రెడీ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ లోకి కలపడం జరిగింది ఇన్ ద లాస్ట్ 1 year. సో ఎక్కడైతే పాపులేషన్ 5,000 నుంచి 10,000 మధ్యలో ఉంటుందో అక్కడ వీఆర్ ప్లానింగ్ డిపిఆర్స్ అనేవి ప్రిపరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ డిపిఆర్స్ ని బేస్ చేసుకుని on different parameters such as density of population, availability of infrastructure, వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకుని అక్కడ ఎటువంటి టెక్నాలజీస్ ని డిప్లాయ్ చేయాలి అనేది కూడా దిస్ గవర్నమెంట్ విల్ టేక్ ఏ కాల్. వేరాస్ మనకి ఎక్కడైతే 5,000 కన్నా బిలో పాపులేషన్ ఉంటాయో అక్కడ మటుకు హ్యావ్ టు గో ఫర్ కమ్యూనిటీ సోప్ పిట్స్ ఆర్ ఇండివిజువల్ సోప్ పిట్స్. సో ఫీకల్ ఫ్లష్ ట్రీట్మెంట్ ఇందాక నేను మీకు చెప్పినట్టుగా దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీల్డ్ బికాస్ వీ హ్యావ్ ది ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ బోత్ అర్బన్ అండ్ గ్రామీణ్ ఇన్ దిస్ సినారియో. సో ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ అని మీరు ఒకటి గమనిస్తే పై 2 అర్బన్ యొక్క స్టేటస్ అయితే మధ్యలో మూడోది ఇంటిగ్రేషన్ 558 KLDని మనం ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రేట్ చేయడం జరిగింది విత్ ద అవైలబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ అండర్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. వేరాజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో కూడా మనం సుమారుగా 200 చిల్లర జీపీస్ ని అటాచ్ చేయడం జరిగింది, which are still to be determined. అలానే రూరల్ ఏరియాస్ లో ఇవన్నీ చేయటం తర్వాత there is some gap that is being left over. ఆ గ్యాప్ ని మనం ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటే we have to construct around 46 projects in phase 1 at least అనే ఒక అండర్స్టాండింగ్ కి రావడం జరిగింది, ఈచ్ ఆఫ్ 15 KLD కెపాసిటీ. సో గ్రామ పంచాయతీల్లో కూడా అంటే డివిజనల్ వైజ్ గా వీ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ 46 ప్రాజెక్ట్స్ అనే కూడా మనం ఒక ఎవాల్యుయేషన్ కి రావడం. కానీ మీరు ఇక్కడ ఒకటి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మనం సరే వీఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కడుతున్నాము, కెపాసిటీని పెంచుతున్నాము అనుకోవచ్చు, కానీ హౌ ఆర్ వి ఇంక్రీజింగ్ ది కనెక్టివిటీ అంటే ఆ వెహికల్స్ ని ఎలా మనం ఇంప్రూవ్ చేయగలము అని ఆలోచించుకుంటే NFS-KDC అని నేషనల్ సఫాయి మిత్ర కర్మచారి డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అని ఒకటి ఉందండి. సో వాళ్ళు ఏంటి అంటే ఇలా ఎవరైతే సఫాయి అంటే ఈ శానిటేషన్ రిలేటెడ్ వర్క్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి లోన్స్ ద్వారా దే విల్ బి ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ మనీ ఫర్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ వెహికల్స్. సో ఇన్ వేర్ ఎవర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్స్ కమ్ మనం అలాంటి ఏరియాస్ లో SHGs కానీ లేకపోతే యూత్ గ్రూప్స్ కానీ మోటివేట్ చేసి వాళ్ళకి ఇది ఒక లైవ్లీహుడ్ ఆపర్చునిటీ కింద మనం క్రియేట్ చేసి ఈ కన్వేయన్స్ సిస్టమ్ కూడా మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ రూరల్ ఏరియాస్ లో ఇంత 46 ప్రాజెక్ట్ని ఇంటిగ్రేషన్ కింద మనకి సుమారుగా 76 ప్రాజెక్ట్స్ వస్తుంటే అలానే మనకి రూరల్లో డెడికేటెడ్గా ఫస్ట్ ఫేజ్లో 46 ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి మనం బిల్డ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ 46 ప్రాజెక్ట్స్ కూడా దే విల్ బి ఇన్ లొకేషన్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ యాక్సెస్డ్. మీరు పైన చూడండి. సో ఈ 46 స్టార్ మార్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రైట్ సైడ్ లో అవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ అర్బన్ ఏరియాస్ దూరంగా ఉండేటట్టుగా ప్లాన్ చేయడం జరిగింది అంటిల్ అన్లెస్ దెర్ ఇస్ గుడ్ పాపులేషన్ డెన్సిటీ. సో మీరు చూస్తే కృష్ణా, గుంటూరు, ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ గోదావరిలో చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి.
whereas in Rayalaseema you can see the stars, which are the rural FSTPs, are located to a very distinct point when compared to the available infrastructure. So that anta state anta kuda fecal sludge treatment projects అనేవి ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి అందరికీ అందుబాటులో ఉండేటట్టుగా ఎవాల్యుయేట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ FSSM కంట్రోల్ రూమ్ అనే దాన్ని ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ FSS కంట్రోల్ రూమ్ కి మనము ఒక నెంబర్ ని కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. 7901014420 అనే నెంబర్ ని మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఈ నెంబర్ కి ఏ హౌస్ హోల్డ్ కంప్లైంట్ చేసినప్పటికీ ఆ హౌస్ హోల్డ్ ద్వారా అవైలబుల్ డీస్లర్జర్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ పోయి దీని ద్వారా అతను ఆ వేస్ట్ ని he will transport it to the treatment plant. So it's functional in urban areas, mostly in corporations. దీన్ని రూరల్ ఏరియాస్ లో కూడా తీసుకురావాలనేదే ఈ ప్రోగ్రామ్, ఈ నెంబర్ తో మనం చేస్తున్న ప్రయత్నం. Once the infrastructure is completely constructed, we will be getting into developing such a robust mechanism. So ఇవి projects యొక్క details అండి. As of now, these are the projects that have been decided, 46 projects in the locations. సో బట్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్, మనం ఒక ఫికల్ స్లడ్జ్ కానీ లేకపోతే లిక్విడ్ వేస్ట్ కానీ తీసుకునేటప్పుడు సీవరేజ్ అనేదాన్ని మనం ఏం ఆపవసరం లేదు. సీవేజ్ జనరేట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా మనం డ్రైన్ సిస్టమ్ ద్వారా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. కానీ ఫీకల్ స్లడ్జ్ అనేది జనాల్లో మనం చాలా అవగాహన నేర్పి చెప్పి వాళ్ళ చేత డీస్లడ్జింగ్ అనేది చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి ఇన్ ద సిమిలర్ రిగార్డ్ IEC మనం ఏదైతే టాయిలెట్స్ కట్టించుకోండి వాడండి అని నేర్పించామో అలానే మీ యొక్క సెప్టిక్ ట్యాంక్ కానీ మీ యొక్క కంటైన్మెంట్ సిస్టమ్ కానీ నిండి ఉంటే దాన్ని ఎవాక్యుయేట్ చేసుకోండి అని కూడా మనం IECని చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ది IEC మెటీరియల్. మీకు తెలుసా సెప్టిక్ ట్యాంక్లో నిల్వ ఉన్న మల వ్యర్థం ప్రమాదకరమని, అందుకే మీ సెప్టిక్ ట్యాంక్ని విధిగా శుభ్రం చేయించండి అని చెప్పి మనకి ఏదైతే నెంబర్ని మనం ఇస్తున్నామో ఆ నెంబర్ని మనం ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ క్యాంపెయిన్ని మనం అర్బన్ ఏరియాస్లో చేయడం జరిగింది. మలాసూర్ క్యాంపెయిన్ అంటారు దీన్ని. సో మలాసూర్ అనే ఒక రాక్షసుడు ఎలా అయితే తన యొక్క ఇంపాక్ట్ ద్వారా తన యొక్క జనాల మీద హెల్త్ ఇంపాక్ట్స్ ఉంటాయి అనే కాన్సెప్ట్లో దీన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. అలానే మీ ఇంట్లోనే ప్రమాదం పొంచి ఉంది, అలా there are different ways that we are trying to communicate that fecal sludge has to be evacuated and healthy situations have to be created. So at the end of the presentation మనం ఒక చిన్న ఛాలెంజ్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. బికాస్ ఇందాక మీకు నేను చాలా వరకు చెప్పాను, కన్వేయన్స్ సిస్టమ్స్ ఆర్ వెరీ కాస్ట్లీ. కానీ కన్వేయన్స్ సిస్టమ్స్ ద్వారా సీవేజ్ని చివరి దాకా తీసుకెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఆ సీవేజ్ని ట్రీట్ చేయడానికి ల్యాండ్ కానీ కాస్ట్ కానీ అవి చాలా ఎక్కువగా ఖర్చు అవుతుంది. సో దెర్ ఈస్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ ట్రీటింగ్ ది సీవేజ్ ఇన్ ద కెనాల్స్ ఇట్సెల్ఫ్. సో అటువంటి ఆపర్చునిటీ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫర్దర్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ అండ్ గివ్ us your suggestions and give us your ideas also. సో దిస్ ఈస్ ఇది నీరీ క్యాంపస్లో దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఒక సీవేజ్ సిస్టమ్ లాంటి దాన్ని క్రియేట్ చేసి వాళ్ళు దే ఆర్ ఏబుల్ టు క్లీన్ ది వాటర్ బై ఇన్ ద కెనాల్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో మీరు చూస్తే ఫస్ట్ దే స్టార్టెడ్ విత్ స్క్రీన్ గ్రిట్ ట్రాప్తో, తర్వాత సెడిమెంటేషన్తో, తర్వాత బయోమ్యాట్తో, తర్వాత సోలార్ డిఫ్యూజ్డ్ ఏరియేషన్తో, తర్వాత ఫైటో ట్రాప్తో, తర్వాత ఫ్లోరోరాఫ్ట్తో అండ్ ఫైనల్లీ క్లీన్ వాటర్ని జనరేట్ చేస్తున్నారు. దీన్ని ఇన్ డీటెయిల్గా చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వాళ్ళు ఒక గ్రిడ్ని పెట్టి ఏదైతే ఫ్లోటింగ్ మ్యాటర్ వస్తుందో దాన్ని మొత్తాన్ని ఆపేసి ఓన్లీ వాటర్ని తర్వాత స్టేజ్కి తీసుకువెళ్తున్నారు. అక్కడికి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత దే ఆర్ డూయింగ్ సెడిమెంటేషన్ బై క్రియేటింగ్ ఎ లెవెల్ డిఫరెన్స్. సో మీలో ఇంజనీర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి దే విల్ అండర్స్టాండ్ దెర్ ఇస్ ఎ లెవెల్ డిఫరెన్స్ అనమాట. అంటే ఒక చిన్న స్టెప్ లాగా కట్టి సెడిమెంటేషన్ని క్లియర్ చేస్తున్నారు. తర్వాత దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎ బయోమ్యాట్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ హ్యాస్ సమ్ లోపల రూట్ సిస్టమ్స్ అవి జనరేట్ చేసి వాటిని లోపల పెట్టడం ద్వారా దే ఆర్ సకింగ్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్. తర్వాత దే ఆర్ హ్యావింగ్ సోలార్ బేస్డ్ డిఫ్యూజర్స్, సోలార్తో కనెక్ట్ చేసి డిఫ్యూజింగ్ సిస్టమ్ని ఆ వాటర్లో పెట్టడం జరిగింది.
And then basically they had phyto traps అన్నమాట. అంటే ఫ్లోటింగ్ ఫైటో ట్రాప్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి వాటి ద్వారా వాటి రూట్ సిస్టమ్స్ ద్వారా వాటర్ లో ఉన్న సిఓడి అండ్ బిఓడి వాల్యూస్ ని తగ్గించే ప్రయత్నం చేశారు. తర్వాత ఫ్లోటింగ్ ట్రాప్స్ అంటే థర్మోకోల్ షీట్స్ మీద మొక్కలను పెంచి వాటి మీద తేలేలా చేశారు. సో దిస్ ఈజ్ బేసికల్లీ ఫైటో ట్రాప్. బేసికల్లీ ఆ మొక్క ఏదైతే కింద వేర్ సిస్టమ్ రూట్ సిస్టమ్ దట్ విల్ బి బేసికల్లీ మెటీరియల్స్ అనమాట. అవి ఏవేమి తీసుకుంటే బిఓడి, టిఓసి, ఫాస్ఫరస్, కాపర్, జింక్, నైట్రోజన్ అండ్ అమోనియాని that will eat and the plant will grow అన్నమాట. సో ఒక విధంగా చూస్తే వీళ్ళు March 2018 they have started it, and by in the 1 month of time they were able to చూస్తే మీరు the transformation of how the drone works is night and day. So we can adapt to such technologies as well. So we are looking forward for some innovations, and the innovations are what we have to drive, because మనం ప్రతి చోట ఒక ప్రాపర్ సివరేజ్ సిస్టమ్, ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ దట్ వీఆర్ రైట్ నో ఎట్ ఏదైతే మనం ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉందో అది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. నెంబర్స్ వీఆర్ టాకింగ్ టు మల్టిపుల్ పీపుల్ బట్ ద నెంబర్స్ ఆర్ వెరీ హై. So we have to come up with innovations like this. Even in the state office we are coming up with innovations, and we request you to come up with innovations and submit it to your concerned officers and also to SSC and to PRRD also. So where we can evaluate, ante evaluation ante మీ టెక్నాలజీ బాగుందా లేదా అన్నది కాదు, అది స్కేలబులా కాదా, అది కాస్ట్ ఎఫెక్టివా కాదా, అది యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉందా లేదా, ఆపరేషన్ మెయింటెనెన్స్ ఫ్రీ ఉందా లేదా అన్న పారామీటర్స్ ని బేస్ చేసుకుని విల్ బి ఏబుల్ టు అనలైజ్ అండ్ అడాప్ట్ ఇట్ టు ద కంప్లీట్ స్టేట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ సుభాష్ గారు. I will end my presentation here, and I'll take some questions if there are any. Thank you. Thank you, Manoj. This is a really wonderful presentation. We have discussed in detail regarding process, technology, guideline, what state has done, or Subhashi, there are many can you hear me? initiatives state has taken. Yeah, any question from participants, please write down in chat box. మీకు ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ప్లీజ్ టైప్ ఇట్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బాక్స్ అండి. ఐ విల్ ట్రై టు ఆన్సర్. ఈ క్వశ్చన్స్ కన్నా కూడా ఐ లైక్ టు హ్యావ్ ఎన్ ఇంటరాక్టివ్ పాయింట్. సో మీరు ఏమన్నా ఉంటే మీరు ప్లీజ్ టైప్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. వీ విల్ ఇంటరాక్ట్. అంటే మీకు ఆర్డబ్ల్యూ మీరు సార్ మీరు సేవరేజ్ సిస్టమ్స్ గమనించి ఉంటారు. ఒక పెద్ద ఎస్టీపీ ప్లాంట్స్ లో ఏం చేస్తారు అంటే ఏరేషన్ యూజ్ చేస్తారు. సో ఏరేషన్ వాడటం ద్వారా బిఓడి వాల్యూస్ అనేవి తగ్గిస్తారు. బేసికల్లీ ఏమీ లేదు, ఆక్సిజన్ లోపల ఏదైతే మనకి సిఓడి బిఓడి ఉంటాయో అవి ఆక్సిజన్ తో కలిసినప్పుడు దే విల్ ఆక్సిడేట్ అండ్ వాటి యొక్క నెంబర్స్ అనేవి తగ్గుతూ ఉంటాయి. సో ఆక్సిడేషన్ విచ్ ఇస్ బేసికల్లీ కాల్డ్ ఏరేషన్. మనం ఆక్సిడేషన్ చేయలేము, 100% ఆక్సిజన్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి ఆ వాటర్లో మనం ఇవ్వలేము. కాబట్టి వాట్ వీ డూ ఇస్ కాల్డ్ ఏరేషన్. జనరల్ ఎయిర్ని ఆ వాటర్లో ప్రవేశపెడతాం ద్వారా వాటిని కనుక మనము తగ్గిస్తూ ఉంటాము. సో దట్ ఈస్ హౌ వీ రెడ్యూస్ బిఓడి అండ్ సిఓడి వాల్యూస్. దాన్ని మనం జనరల్గా అయితే వీ డూ ఇట్ త్రూ మెకానికల్ డివైజెస్, conventional power dwara, because this is a decentralized system. In Niri they have used solar based power for pumping of air. Ante any guidelines of setting up of STP, costing, any support from government to encourage private person tappakunda andi, that's the whole idea. Guidelines aithe tappakunda unnayi. SBM 2.0 lo kuda there is support for construction of STPs and sewerage networks, బట్ చాలా లిమిటెడ్ గా ఉంటుంది ఫండ్స్. ప్రైవేట్ పర్సన్స్ ఐ డోంట్ నో, ఐ మీన్ సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ లో ప్రైవేట్ పర్సన్ ఈపీసీ ఫామ్ లో వస్తారు కానీ పీపీపీలో ఉండరు. ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇఫ్ యు సీ సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ నుంచి దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ రెవెన్యూ దట్ కెన్ బి జనరేటెడ్.
సో పీపీపీలో అంటే పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ లో ప్రాజెక్ట్స్ కైండ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ బ్యాక్ టు ద ప్రైవేట్ డెవలపర్. సో అది జరగదు కాబట్టి మనము పీపీపీ మోడ్ లో ఇది పిలవలేము. సార్ ఈ గారు క్లారిఫికేషన్ సార్. yes, there will be support, but it is to a limited extent. అందుకే మనం ఇన్నోవేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. ఆపరేషన్ మెయింటెనెన్స్ ఆస్పెక్ట్ ఫర్ yes, and the operation maintenance is very difficult in rural areas. Not only in rural areas, urban areas lo kuda emi takku kaadu. It's very difficult in urban areas also, operation maintenance. India lo it is assumed only 15% of the constructed installed capacity. Ante for example 10 MLD project kadite dantlo only 1.5 MLD nunchi 2.2 MLD వరకు మాత్రమే ఉపయోగించడం జరుగుతుంది, మిగతా అది నిరుపయోగంగానే ఉంటుంది అని స్టడీస్ చెప్తున్నాయి. దట్ మీన్స్ మనం కట్టిన సిస్టంలోకి ట్రీట్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ లోకి పూర్తిగా సేవరేజ్ అనేది చేరుకోవట్లేదు. సో దట్ మీన్స్ ద కన్వేయన్స్ సిస్టమ్స్ హ్యావ్ ఇష్యూస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ మెయింటెనెన్స్. సో దిస్ ఈస్ అ జనరల్ స్టడీ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో ఆపరేషన్ మెయింటెనెన్స్ ఆస్పెక్ట్స్ చాలా కన్సిడరబుల్ గా ఉంటాయి. సో దట్స్ వై మనం ఇన్నోవేట్ చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు టెక్నాలజీస్ దట్ ఆర్ basically which are very simpler to use, which are easy to use. Sir, please give details on construction of WSP. Sir, ee garu chin clarification sir. I'll try to give because today there are other speakers also to talk about the sessions. I'll share my number over here. You can text me or you can call me up. I'll give you the details on సార్ ఈ విజయనగరం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను నేను. విజయనగరం ఆ నెంబర్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తానండి, మీరు యూ కెన్ కాల్ మీ అప్ అండ్ ఐల్ గివ్ యూ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సార్ విజయనగరం నుంచి మాట్లాడుతున్నా సార్ ఈ గారు. Yes. దగ్గర వాటి మీద ప్రెజెంటేషన్స్ సుభాజీ please ask your question. A small clarification Subhaji, just 1 minute. Presentations whatever I have and in the regarding notes and other information also I have. Manor garu, any other questions? Sir Subhaji, one clarification from Vijayanaram. Number goes sir, display cheyandi sir. Hello. Yes sir, please tell. Sir, actually in rural areas nowadays the area is very costly becoming. Garu. So SBM guidelines lone SBM dantlo grey water stabilization plants ni ichadu. It will be a bit cheaper and it is economical. I think that alaga mano Vijayanagar nunchi estimates పంపిస్తున్నాం సార్. ఈ గారు కన్సిడర్ చేయండి కొంచెం. హలో ఈ గారు. Yeah, please sir. జస్ట్ మన SBM phase 2 గైడ్లైన్స్ లోనే మా గ్రే వాటర్ స్టెబిలైజేషన్ మనకి పాండ్స్ ఇచ్చాడు సార్. దాంట్లోనే అది యాక్చువల్ గా ఎకనామిక్ గా కనబడుతుంది. ఎందుకంటే మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఇప్పుడు మీరు ఎస్టిమేట్ ఏమన్నారు, నేను ఒక 6 విలేజ్ తిరిగాను అవుట్ ఆఫ్ 10, ఎక్కడ కూడా సైట్ అయితే లేదు. సో మనం ఉన్న సైట్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే STP అన్నామో అదే 0.5 MLD కావాలంటే హాఫ్ ఎకర్ ఏరియా కావాలంట. నేను ఆల్రెడీ విశాఖపట్నం వాళ్ళతో మారితే 20 lakhs నుంచి 4 lakhs చెప్తున్నారు వాళ్ళు. సో మనం ఏదైతే తీసుకున్నామో ఇట్ ఈస్ ఎకనామికల్ అండ్ టోటల్లీ ఇన్వాల్వింగ్ నో మెకానికల్ పార్ట్స్ వెళ్ళే, ఓన్లీ ఏరియేషన్ ఆల్మోస్ట్ బై గ్రావిటీ వెళ్ళే లెక్కగా వాడు డిజైన్ ఇచ్చాడు ఎస్పీఎం గైడ్ లైన్స్ లో. అది ప్రపోజ్ చేస్తే బెటర్ ఏమో అని. అంటే సార్ అగ్రీడ్ సార్, బట్ మనకు ఇప్పుడు అంత స్పేస్ కూడా లేని చెట్లు ఉంటాయి. సో దట్స్ వై వాట్ యూఆర్ థింకింగ్ ఇస్ ఆన్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ లోనే, అంటే సీవరేజ్ నెట్వర్క్ లోనే మనం కనుక ఏదన్నా కొంతవరకు కానీ బిఓడి సిఓడి వాల్యూస్ తగ్గించుకోగలిగితే దెన్ విల్ బి ఇంకా ఈ లాస్ట్ ఎండ్ ట్రీట్మెంట్ ని అయితే ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు, లేదంటే దాని యొక్క కాస్ట్ ని డ్రాస్టిక్ గా తగ్గించుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో సీవరేజ్ నెట్వర్క్ లోనే ట్రీట్మెంట్ ని ఇంప్రూవ్ చేయాలనేది కూడా మనం పెట్టుకున్నాం సార్. అంటే ఇది అవుతే మనకి ఏంటంటే సార్ వాళ్ళు ఇచ్చింది ఏంటంటే అవుట్కమ్ వచ్చింది వివోడికి 50 వస్తుంది, లెస్ దాన్ 50 వస్తుంది. కాబట్టి ఇటు ప్రపోజ్ చేసి పంపిస్తున్నా, వెరిఫై చేయండి సార్. మనం ఇక్కడ విజయనగరం నుంచి ఒక ఎస్టిమేట్ పంపిస్తున్నాం మీకు. నేను వెరిఫై చేయండి. ఇప్పుడు యాక్సెప్టబుల్ దెన్ విల్ అడాప్ట్ ఇన్ టోటల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఓన్లీ. Sure sir, thank you. Okay, thank you sir for this question sir. Whatever the question you have,
you can contact directly to Manor. He has given his number in chat. Manorji, now we'll go to another session on menstrual hygiene management. This is moreover Miss Saili from UNICEF. She's a water consultant for 3 states. And now I'm requesting Saili to this topic. So very good morning all. Thank you for having me join this session. So manaki national level lo kani state level lo kani menstrual hygiene management meeda chala ekku importance ivvatam jarugutundi. Adi mana programs emem unnayo ee presentation lo chuddaamu. సో అసలు మెన్స్ట్రల్ హైజీన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనేది కూడా ఈ ప్రెజెంటేషన్ లో చూద్దాము. సో మెన్స్ట్రల్ ఆర్ మెన్స్ట్రుయేషన్ బేసిక్ గా ఇట్స్ అ సైన్ ఆఫ్ వైటాలిటీ. సో మనం పిల్లల కోసం కానీ లేకపోతే హెల్దీ లివింగ్ కోసం కానీ ఫిమేల్ లో ఇది ఒక న్యాచురల్ ప్రాసెస్. సో కానీ ఈ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ లో చాలా సోషల్ నార్మ్స్ కానీ టాబూస్ కానీ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల మెనీ విమెన్ కానీ అడోలసెంట్ గర్ల్స్ కి కానీ రైట్ నాలెడ్జ్ కానీ రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందుబాటులో ఉండకపోవటం వల్ల మెన్స్ట్రల్ ప్రాక్టీసెస్ అనేది చాలా అన్హెల్దీగా ఉండటం జరుగుతుంది మన రాష్ట్రంలో. సో ఈ అన్హెల్దీ ప్రాక్టీసెస్ వల్ల రకరకాల హెల్త్ రిలేటెడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ లేకపోతే అడోలసెంట్ గర్ల్స్ స్కూల్స్ డ్రాప్ అవుట్ అవ్వటం కానీ విమెన్ వర్క్ కి వెళ్ళలేని పరిస్థితులు కానీ ఇవన్నీ వేరియస్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో మన ఎప్పుడైతే మెన్స్ట్రల్ హైజీన్ మేనేజ్మెంట్ మనం సరిగ్గా పాటించకపోతే అది మెన్స్ట్రల్ క్రైసిస్ లాగా అవుతుంది. సో ఈ క్రైసిస్ ఏంటి అంటే మెయిన్ 4 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది. ఒకటి ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ మెన్స్ట్రల్ హైజీన్ ఎలా పాటించాలో అనే సింపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అందుబాటులో ఉండకపోవటం. తర్వాత మెన్స్ట్రల్ హైజీన్ మేనేజ్ చేసుకోవటానికి అబ్జార్బెన్స్ మెటీరియల్స్ ఇవన్నీ కూడా లేకపోవటం. తర్వాత ఫ్యామిలీస్ నుంచి సపోర్ట్ లేకపోవటం, అంటే ఫిజికల్ సపోర్ట్ కానీ ఎమోషనల్ సపోర్ట్ కానీ లేకపోవటం. తర్వాత మెయిన్ గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వాష్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే నీళ్లు లేకపోతే టాయిలెట్స్ లేకపోతే హైజీన్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకపోవటం వల్ల ప్రాపర్ గా మెన్స్ట్రల్ హైజీన్ అనేది మనం ప్రాక్టీస్ చేయలేకపోవటం వల్ల చాలా ఒక క్రైసిస్ అనేది రావటం చూడటం, దాని ఎఫెక్ట్స్ కూడా మనం చూడటం జరిగింది. సో ఈ MHM మనం ప్రాపర్ గా మెన్సెస్ ని మేనేజ్ చేయకపోతే మెయిన్ గా రిప్రొడక్టివ్ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ వేరియస్ అదర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడానికి కారణం అవుతుంది. సివియర్ కేసెస్ లో క్యాన్సర్స్, సర్వైకల్ క్యాన్సర్స్ కూడా కేసెస్ లాంటివి కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయటం జరిగింది. తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోవటం కానీ లేకపోతే కొంచెం డిఫికల్ట్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ స్టేజ్ లో, డెలివరీ స్టేజెస్ లో కొంచెం డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేయటం కానీ ఇట్లాంటి హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయటం జరిగింది. అండ్ ఇంకొక మెయిన్ ఇష్యూ అడోలసెంట్ గర్ల్స్ డ్రాప్ అవుట్ రేట్స్ కూడా హై. ఎక్కడైతే స్కూల్స్ లో ప్రాపర్ MHM కోసం సపోర్ట్ లేకపోతే అక్కడ అడోలసెంట్ గర్ల్స్ కూడా స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్ రేట్స్ ఎక్కువ అవటం మనం చూడటం జరిగింది. సో మెన్స్ట్రల్ హైజీన్ అంటే బేసికలీ adolescent girls or women of menstrual bearing age, usually from 11 to 50 years old. వీళ్ళకి మెయిన్ గా క్లీన్ మెటీరియల్స్ అందుబాటులో ఉండటం చూసుకోవాలి మనం. సో ఈ మెటీరియల్స్ చేంజ్ చేసుకోవటానికి ప్రైవసీ ఉండేటట్టు కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ప్రైవసీతో పాటు వాష్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే వాటర్, టాయిలెట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రైవేట్ అండ్ హైజీన్ అంటే సోప్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఈ ఉండటం మనం చూసుకోవాలి. తర్వాత ఈ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత
డిస్పోజల్ అనేది, అంటే ఏదైతే మెన్స్ట్రల్ అబ్జార్బెన్స్ వాడుతున్నామో దాని సేఫ్ డిస్పోజల్ కూడా మన బేసిక్లీ స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ కానీ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ డిస్పోజల్ లో ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు కాబట్టి సో దాని సేఫ్ డిస్పోజల్ కూడా మనం నేర్చుకోవాలి. సో మనకి ఇందాక మనం శానిటేషన్ వాల్యూ చైన్ చూసాం, FSM వాల్యూ చైన్ చూసాము. సో మెన్స్ట్రల్ హైజీన్ మేనేజ్మెంట్ లో కూడా వాల్యూ చైన్ ఉంటుంది. సో మనకి మెన్స్ట్రల్ హైజీన్ వాల్యూ చైన్ లో 4 మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటది. ఒకటి అవేర్నెస్, ఒకటి యాక్సెస్, ఇంకోటి యూస్ అండ్ తర్వాత మెన్స్ట్రల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్. సో అవేర్నెస్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీ. సో మనం మెసేజింగ్ రిలవెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే అడాలసెంట్ గర్ల్స్ కి కానీ విమెన్ కి కానీ అలాంటి మెసేజెస్ సాఫ్ట్వేర్ రూపంలో అంటే పోస్టర్స్ కానీ లేకపోతే ఇన్ఫోగ్రాఫిక్స్ కానీ వాల్ పెయింటింగ్స్ కానీ లేకపోతే పాంప్లెట్స్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఐఈసీ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేసి మనం మెసేజెస్ ట్రైనింగ్స్ కానీ కెపాసిటీ బిల్డింగ్స్ కానీ ఇవ్వటం. అసలు మెన్స్ట్రల్ హైజీన్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి సేఫ్ గా అనేది అవేర్నెస్ లో మనం ఇవ్వాలి. తర్వాత యాక్సెస్, అది నాలెడ్జ్ ఉండటమే కాదు, మనం మార్కెట్ సప్లై కానీ ఇవన్నీ యాక్సెస్ ఆఫ్ అబ్జార్బెంట్ మెటీరియల్స్. మన మార్కెట్ లో డిఫరెంట్ అబ్జార్బెంట్ మెటీరియల్స్ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి, కానీ అందరికి ఇట్లాంటి ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏంటి, ఎలా వాడాలి, వీటి వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, వీటి వల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేది కూడా తెలీదు. సో అది అవేర్నెస్ ఇస్తాం. అట్ ద సేమ్ టైం we should also encourage access, easy access to the absorbent materials. తర్వాత అటు యూజ్ చేసుకోవటానికి కావాల్సిన వాష్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వాటర్ శానిటేషన్ అండ్ హైజీన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏర్పాటు చేయాలి. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్, మెన్స్ట్రల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా సేఫ్ గా చేయాలి అనేది కూడా బేసిక్లీ మన డిపార్ట్మెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో మనకి ఫస్ట్ ఇవన్నీ చేసుకోవటానికి కావాల్సిన ఇది మనకి ఎనేబులింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్. సో ఎనేబులింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ తన డ్యూటీ చేసుకోవాలి అని అంటే డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అంటే హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్, విమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్, ఎడ్యుకేషన్, తర్వాత ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్, డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో రూరల్ వాటర్ సప్లై డిపార్ట్మెంట్, డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో వాళ్ళ ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఒక రోల్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది. అలాగే ఫండ్ అలొకేషన్ కూడా ఉంటుంది. సో ఈ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అనేది ఎనేబుల్ అన్ని కలిసి కన్వర్జెన్స్ మోడ్ లో వస్తే ఒకలాంటి ఎనేబులింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ మన MHM మన స్టేట్ లో ముందుకు తీసుకెళ్ళటానికి కోసం ఏర్పాటు చేసుకోవటం జరిగింది. అదొక ప్రోగ్రామ్ కూడా మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ లాంచ్ చేశారు. అది మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ లో చూద్దాం. తర్వాత డిమాండ్ సైడ్ ఫ్యాక్టర్స్. సో డిమాండ్ సైడ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అంటే మనకి ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంది, పబ్లిక్ పాలసీ అంటే పాలసీలో ఏమేమి మనకి ఇంపార్టెంట్ గైడ్ లైన్స్ కానీ అట్లాంటి పాలసీ చేంజెస్ ఉన్నాయి, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లెవెల్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, సొసైటల్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ చేంజ్ లో ఏమున్నాయి, ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ ఏమున్నాయి, అండ్ అట్ ఇండివిజువల్ లెవెల్ అంటే అడాలసెంట్ గర్ల్స్ కానీ విమెన్ కానీ ఏమున్నాయి అనేది మనం చూస్తాము డిమాండ్ సైడ్ ఫ్యాక్టర్స్ లో. సో బేసికలీ ఏంటంటే మనం ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ మెన్స్ట్రల్ కానీ మెన్స్ట్రుయేషన్ కానీ ఆ ప్రాసెస్ కానీ అవన్నీ మనం తెలపటం జరుగుతుంది. తర్వాత హైజీన్ అనేది ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి, ఈ ప్రాసెస్ ఈ ఎంటైర్ పీరియడ్స్ టైంలో హైజీన్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి అనేది ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు హెల్త్ ఇష్యూస్ అంటే న్యూట్రిషన్ కానీ తర్వాత హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ మనం మెన్స్ట్రల్ హైజీన్ సరిగ్గా పాటించకపోతే దాని హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఈ అన్ని హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మనం ఎటువంటి ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి, ఎటువంటి సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవాలి, ఇవన్నీ హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనం ఈ అడాలసెంట్ గర్ల్స్ కి కానీ విమెన్ కి కానీ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ప్లస్ ఇంకొకటి మీకు తెలుసు మన కంట్రీలో మన స్టేట్ లో ఇప్పటికీ కూడా చాలా సోషల్ టాబూస్ ఉన్నాయి. కల్చరల్లీ ఇది ఒక టాపిక్, ఎక్కువగా ఓపెన్ గా మనం మాట్లాడుకోలేని టాపిక్ ఇది. సో ఈ బ్యారియర్స్ అనేది బ్రేక్ చేసి బ్రేక్ ద సైలెన్స్ అని అంటాం మనం. సో ఓపెన్ గా అందరం డిస్కస్ చేసుకునేటట్టు ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అండ్ దెన్ సో ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్ వచ్చేసి మనం పిల్లలకి ఎలా చెప్తాము, అవి ఎలా
హైజీనిక్ ప్రాక్టీసెస్ ఎలా వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకోవాలో ఇవన్నీ ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్ లో వస్తాయి. కెపాసిటీ బిల్డింగ్, సో బేసికలీ వేరియస్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే పిల్లలే కాదు, విమెనే కాదు, మన డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వేరియస్ ఆఫీషియల్స్ ఎవరైతే MHM ఎజెండా అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారో వాళ్ళందరికీ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అనేది బాగా ప్రాముఖ్యమైన యాక్టివిటీ. తర్వాత సో బ్రేక్ ద సైలెన్స్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే మాస్ మీడియాలో కానీ సోషల్ మీడియాలో కానీ బేసిక్ గా మెన్స్ట్రల్ హైజీన్ మేనేజ్మెంట్ మీద మంచి మెసేజెస్ అనేది సర్క్యులేట్ చేయడం కూడా మన రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో సప్లై సైడ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అంటే మనకి బేసికలీ ఇందాక చెప్పినట్టు మెన్స్ట్రల్ అబ్జార్బెన్స్ డిఫరెంట్ అబ్జార్బెన్స్ మనకి అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ డిస్పోజబుల్ శానిటరీ ప్యాడ్స్, కంపోస్టబుల్ శానిటరీ ప్యాడ్స్ ఉన్నాయి. డిస్పోజబుల్ శానిటరీ ప్యాడ్స్ అంటే బేసిక్లీ ఇవి సింగిల్ యూజ్ శానిటరీ ప్యాడ్స్. మార్కెట్ లో మనకి ఇవి ఎక్కువగా అమ్మటం జరుగుతుంది. సో ఒకసారి వాడంగానే అవి డిస్పోజ్ చేయటం జరుగుతుంది. తర్వాత కంపోస్టబుల్ శానిటరీ ప్యాడ్స్, సో బేసిక్లీ డిస్పోజల్ శానిటరీ ప్యాడ్స్ ఆర్ నాట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ. సో దానికి ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్ గా కొంచెం ఎన్వైరన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీగా తీసుకొచ్చింది ఇవి కంపోస్టబుల్ శానిటరీ ప్యాడ్స్. ఇవి కూడా సింగిల్ యూజ్, కాకపోతే ఈ ప్యాడ్స్ కొంచెం ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ మెటీరియల్స్ తో చేయబడటం జరుగుతుంది కాబట్టి అవి కంపోస్టింగ్ ద్వారా మనం డిస్పోజ్ చేయొచ్చు. తర్వాత వీ హ్యావ్ అ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ రీయూజబుల్ ప్రొడక్ట్స్. ట్రెడిషనల్ గా క్లాత్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఇప్పుడు ఆ క్లాత్ యూజ్ చేసే కాటన్ ప్యాడ్స్ లాగా తయారు చేస్తున్నారు. సో చాలా మంది SHG మెంబర్స్ కూడా ఈ మధ్య ఈ కాటన్ ప్యాడ్స్ మేకింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. సో మెప్మా లాంటి డిపార్ట్మెంట్స్, మెప్మా కానీ సర్ప్ కానీ ఇట్లాంటి SHG మెంబర్స్ ని యూజ్ చేసి కాటన్ ప్యాడ్స్ మంచిగా చేసి మార్కెట్ చేయడంలో మనకు ఒక ఆపర్చునిటీ కూడా ఉంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ అదర్ 2 products, మెన్స్ట్రల్ కప్ కానీ టాంపోన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ సప్లై. సో బేసికలీ ఎప్పుడైతే మనం అవేర్నెస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తామో వీ షుడ్ ఆల్సో ఎన్ష్యూర్ దట్ ద సప్లై ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ రెడీలీ అవైలబుల్. సో మనము పాలసీ చేంజ్ లో యూజ్ కంపోస్టబుల్ శానిటరీ ప్యాడ్స్ ఆర్ రీయూజబుల్ కాటన్ ప్యాడ్స్ అని చెప్పిన తర్వాత అవి సప్లైలో లేకపోతే అగైన్ దే హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ టు డిస్పోజబుల్ శానిటరీ ప్యాడ్స్. సో ఏదైతే మనం చేంజెస్ తీసుకొస్తున్నామో వీ షుడ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ద సప్లై ఈజ్ ఆల్సో అవైలబుల్. సో ఇంకొకటి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వాష్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో అవేర్నెస్ ఉంది, సప్లై ఉంది. సో నెక్స్ట్ వీ షుడ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ దేర్ షుడ్ బి ప్రాపర్ వాష్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ఏదైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో అది గర్ల్స్ కి కానీ విమెన్ కి కానీ బాగా సేఫ్ గా ఉండాలి, ప్రైవేట్ గా ఉండాలి. సో ఇది ఏంటి అంటే వేరియస్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రన్నింగ్ వాటర్ ఉండాలి, తర్వాత సోప్ ఉండాలి. ఇఫ్ రన్నింగ్ వాటర్ లేకపోతే ఎటువంటి వాటర్ యాక్సెస్ అయినా ఉండాలి, బకెట్ లో నీళ్ళైనా ఉండాలి. సో తర్వాత మెన్స్ట్రల్ హైజీన్ ప్రొడక్ట్స్ అవైలబుల్ ఉండాలి, హుక్స్ అండ్ షెల్వ్స్ ఉండాలి. మనం స్కూల్ వాష్ లో చూస్తుంటే వి బీన్ ప్రమోటింగ్ హుక్స్ అండ్ షెల్వ్స్, ఒక మిర్రర్ కానీ, తర్వాత ప్రాపర్ గా క్లీన్ చేసుకోవటానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ వాష్ ఏరియా కానీ అట్లాంటి అన్ని మనం ప్రమోట్ చేయటం జరుగుతుంది. సో అట్ హౌస్ హోల్డ్ లెవెల్ కూడా చాలా మంది స్టేక్ హోల్డర్స్, మన విలేజ్ వాలంటీర్స్ కూడా బేసికలీ MHMM మీద అందరు విమెన్ కి కూడా ఇట్లాంటి క్లీన్ హైజీనిక్ ప్రాక్టీసెస్ పాటించడానికి కూడా హౌస్ టు హౌస్ తిరిగి ఈ మెసేజెస్ కూడా షేర్ చేయటం జరుగుతుంది. సో మెన్స్ట్రల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ లో బేసికలీ యాజ్ పర్ సాలిడ్ వేస్ట్ రూల్స్ మెన్స్ట్రల్ వేస్ట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ అ శానిటరీ వేస్ట్. సో రూల్స్ మనకి ఏంటి అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ద వేస్ట్ జనరేటర్, local authorities and gram panchayats and producers of sanitary products, వీళ్ళందరూ స్టేక్ హోల్డర్స్ కి వాటిని ప్రాపర్ గా మేనేజ్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవ్వటం జరిగింది. సో బేసికలీ మనకి ఇప్పుడు బేసికలీ ఇన్సినరేటర్స్ అనేది ప్రమోట్ చేయటం జరిగింది. బట్ నాట్ ఆల్ ఇన్సినరేటర్స్ ఆర్ సేఫ్. We have different scales of incinerators, micro incinerators unnai, small incinerators unnai, large scale incinerators kuda unnai. So manaki proper ga
సిపిసిబి స్టాండర్డ్స్ చూసుకొని ఇన్సినరేటర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ప్రాపర్ ఇన్సినరేటర్ మనం సెలెక్ట్ చేయకపోతే అది టాక్సిక్ ఎమిషన్స్ ఇస్తుంది. ప్లస్ అది మనం ఏదైతే గోల్ తో మనం ఇన్సినరేటర్ చేసామో ఆ ప్రాపర్ శానిటరీ వేస్ట్ అనేది డిగ్రేడ్ కూడా అవ్వదు. సో దీని వల్ల ప్యాథోజన్స్ ఇట్లాంటి అన్ని ఇల్ ఎఫెక్ట్స్ రావడం జరుగుతుంది. సో ఇన్సినరేటర్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు డెఫినెట్ గా సిపిసిబి స్టాండర్డ్స్ చూసుకోవాలి. తర్వాత దాని టైప్ ఏంటి, దాని కాంపోజిషన్ ఏంటి, ఒక రోజులో ఎన్ని ప్యాడ్స్ డిసింటిగ్రేట్ అవుతుంది అంటే వాల్యూమ్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇన్సినరేటర్ సెట్ చేయడానికి ప్లేస్ ఉందా లేదా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఇంకోటి మెయిన్ గా మనము మీరందరూ అబ్జర్వ్ చేయటం అయితే మనం చాలా చోట్ల ఇన్సినరేటర్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది, స్కూల్స్ లో కానీ గ్రామ పంచాయత్ లెవెల్లో కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ ఫంక్షనల్. ద మెయిన్ రీజన్ ఇస్ ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లై లేకపోవటం. సో ఏదైతే మనం ఇన్సినరేటర్ ప్లేస్ సెలెక్ట్ చేస్తామో we should ensure that there's a proper electricity supply to the incinerators and the incinerator is burning at the preferred temperatures. దీని తర్వాత ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్. సో డిఫరెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్, ఇప్పుడు స్కూల్స్ లో పెడితే స్కూల్స్ లో, జీపీలో పెడితే గ్రామ పంచాయత్ మెంబర్స్ కానీ, స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీస్ కానీ, లేకపోతే కోర్ గ్రూప్ గర్ల్స్ కమిటీస్ కానీ, ఎవరైతే ఆ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి కూడా కెపాసిటీ బిల్డింగ్ చేయాలి, అవి ఎలా ఆపరేట్ అండ్ మెయింటైన్ చేయటము. ఎందుకంటే ఈ నాలెడ్జ్ లేకపోతే అగైన్ మనం ఎంత హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేసి ఇన్సినరేటర్స్ ఏర్పాటు చేయటం జరుగుతుంది, బట్ విత్ ఇన్ 2 to 3 months మళ్ళీ అవి డిఫంక్ట్ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళిపోవటం జరుగుతుంది. సో వీ షుడ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ఎవ్రీబడి నోస్ హౌ టు ఆపరేట్ అండ్ మెయింటైన్ దీస్ ఇన్సినరేటర్ సిస్టమ్స్. అండ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ నౌ ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేషనల్ లెవెల్లో అండ్ స్టేట్ లెవెల్లో మెన్స్ట్రల్ హైజీన్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక ప్రయారిటీ కాబట్టి మాస్ హ్యూజ్ స్కేల్ లో మనం ఇన్సినరేటర్స్ ప్రొక్యూర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇఫ్ ఇన్సినరేటర్ ఈస్ టూ కాస్ట్లీ, it's very difficult for the states to meet the cost. So cost kuda manam consider cheyali. సో క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది సో ఈ మన MHM అనేది సస్టైన్ అవ్వటం కోసం డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అందరూ రావాలి. మెయిన్లీ ట్రైబల్ డిపార్ట్మెంట్, ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్, లైవ్లీహుడ్స్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్, డ్రింకింగ్ వాటర్ శానిటేషన్, తర్వాత హెల్త్, WCD, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ వచ్చి కన్వర్జ్ అవుతేనే మనం మన స్టేట్ లో MHM ఎజెండా అనేది ముందుకు తీసుకెళ్తాం. సో డిఫరెంట్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. స్టేట్ లెవెల్లో MHM కి సెపరేట్ గైడ్ లైన్స్ ఉండాలి. తర్వాత మన MHM వాల్యూ చైన్ చూసాం, అవన్నీ అడ్రస్ చేయడానికి ఈ గైడ్ లైన్స్ లో ఏమేమి ఉన్నాయో కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవటం జరగాలి. సో ఎప్పుడైతే ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ మనం కన్వర్జెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నామో 3 levels మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. ఒకటి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ కాన్వర్జెన్స్, తర్వాత ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ కాన్వర్జెన్స్, తర్వాత ప్రోగ్రామ్స్ కూడా కాన్వర్జెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ అనేసరికి WCD సేమ్ చేసి ఎడ్యుకేషన్ సేమ్ చేస్తే అది డూప్లిసిటీ అవుతుంది. సో ప్రోగ్రామ్ లెవెల్లో కూడా క్లారిటీ ఉండాలి, ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఏ కాంపోనెంట్ తీసుకుంటుంది. సో కెపాసిటీ బిల్డింగ్ మేబీ WCD డిపార్ట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు, అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మేబీ స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ కానీ RWS డిపార్ట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. సో ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ క్లియర్ గా కాంపోనెంట్స్ సెపరేట్ గా ఉంటే అప్పుడు డూప్లిసిటీ జరగదు. ప్లస్ ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ ఏదైతే ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ పెడుతున్నాయో అవి ఎఫెక్టివ్ గా కూడా మనం యూజ్ చేసుకోగలుగుతాం. సో మెయిన్ గా ఇప్పుడు మన టైం ఫర్ యాక్షన్ వచ్చింది. సో వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ బేసికలీ యాక్సెస్ టు ఇన్ఫర్మేషన్. మనం పిల్లలకి కానీ అడాలసెంట్స్ కానీ ఆర్ కన్సర్న్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఎవరైతే ఈ స్కీమ్స్ లీడ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. తర్వాత యాక్సెస్ టు శానిటరీ ప్రొడక్ట్స్, మనం ఏదైతే ప్రొడక్ట్స్ చూసామో అవన్నీ యాక్సెస్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. వాష్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు హైజీనికలీ మేనేజ్ పీరియడ్స్. తర్వాత స్పెషల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఉండాలి, లైక్ మైగ్రెంట్ పీపుల్ ఉండొచ్చు, వల్నరబుల్ పీపుల్ ఉండొచ్చు. సో వీళ్ళని కూడా రీచ్ అవుట్. ప్లస్ స్కూల్ నుంచి డ్రాప్ అవుట్ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా ఉంటారు. మనం యూజువలీ
MHM school going girls లో ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తూ ఉంటాం, బట్ దేర్ ఆర్ గర్ల్స్ హూ హ్యావ్ డ్రాప్డ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్స్ ఆల్సో. వాళ్ళని కూడా రీచ్ అవుట్ అయ్యేటట్టు మనం చూసుకోవాలి. అండ్ వన్ మోర్, మనం ఎప్పుడు ఏ వర్క్ చేసినా కూడా మోస్ట్ మార్జినలైజ్డ్, మోస్ట్ వల్నరబుల్ పీపుల్ ని రీచ్ అవ్వాలి అని చూస్తాము. సో ఇలాంటి ప్లేసెస్ లో స్పెషల్ పీపుల్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్ కి కూడా మనం వాళ్ళ నీడ్స్ కూడా కన్సిడర్ చేసి మన మెన్స్ట్రల్ హైజీన్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది డిజైన్ చేసుకోవాలి. సో మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రీసెంట్ గా స్వేచ్ఛ ప్రోగ్రామ్ అనేది లాంచ్ చేశారు, మీ అందరికీ తెలుసు. ఇట్ ఈస్ అ హైలీ లాండబుల్ ప్రోగ్రామ్. చాలా కొద్ది స్టేట్స్ MHM మీద ప్రయారిటీ తీసుకొచ్చింది. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ టు టేక్ ఫార్వర్డ్ MHM. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ రీసెంట్ గా అక్టోబర్ లో లాంచ్ అయింది. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఎవ్రీ అడాలసెంట్ గర్ల్ అండ్ కాలేజ్ గోయింగ్ గర్ల్ కి పర్ మంత్ 10 pads అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయటం జరుగుతుంది. అండ్ క్లాప్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా కూడా ఇన్సినరేటర్స్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేయటం జరుగుతుంది. నౌ దట్ ఇన్సినరేటర్స్ చాలా లార్జ్ స్కేల్ లో మనము రూరల్ ఏరియాస్ లో ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి we should also ensure operation and maintenance. అండ్ అది ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది కూడా ఆ స్టేక్ హోల్డర్స్ కి కెపాసిటీ బిల్డింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే లైక్ ఐ హావ్ టోల్డ్, చాలా ఇన్వెస్ట్ చేసి మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాము. సో విత్ ఇన్ 2-3 months లో అవి డిఫంక్ట్ కానీ డిస్ఫంక్షన్ అవ్వకుండా ఉండటానికి కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అండ్ ఆపరేషన్ మెయింటెనెన్స్ మాత్రం మనం ఎన్ష్యూర్ చేయాలి. అండ్ నేషనల్ లెవెల్లో కూడా అండర్ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ MHM కూడా ఒక టాప్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ. సో డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ డిపార్ట్మెంట్ రీసెంట్ గా ఒక సర్క్యులర్, డిసెంబర్ లోనే ఒక సర్క్యులర్ జియో షేర్ చేయడం జరిగింది. అది ఏంటి అంటే MHM should be integrated as part of Swachh Bharat mission. So the department ఈ మిషన్ లో ఏంటి అంటే IEC అనేది కాంపోనెంట్ మన అలొకేట్ చేయటం జరిగింది. ఫండ్స్ కూడా ఉన్నాయి IEC లో. సో ద డిపార్ట్మెంట్ కూడా చాలా IEC మెటీరియల్స్ డెవలప్ చేయటం జరిగింది. ఈ మెటీరియల్స్ హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ లో ఉన్నాయి. ఆ గూగుల్ డ్రైవ్ లో అన్ని పెట్టి ఉన్నాయి. ఆ డ్రైవ్ లింక్ కూడా కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్ తో షేర్ చేశారు. సో చాలా చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ రెడీగా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఏదైతే ఈ మెటీరియల్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయో అవి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఈ తెలుగులో దాంట్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసి కమ్యూనిటీస్ అలాగే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మేబీ అంగన్వాడీ లెవెల్లో కానీ స్కూల్స్ లెవెల్లో కానీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటే అవేర్నెస్ కానీ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ కానీ మనం ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఈ IEC మెటీరియల్స్ ద్వారా. సో విత్ దిస్ ఐ కన్క్లూడ్ మై సెషన్. సో వన్స్ అగైన్ మన టాప్ ఫోకస్ ఏముండాలి అంటే ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ మీద ఉండాలి, కెపాసిటీ బిల్డింగ్ మీద ఉండాలి, అండ్ మోర్ ఓవర్ కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్. సో అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ముందుకొచ్చి ఈ MHM ఎజెండా అనేది మన స్టేట్ లో తీసుకెళ్లాలని మేమందరం ఆశిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, Shailiji, for this session. Now I'm asking Mr. Haris, Director, RDPR Karnataka State, to present menstrual waste management case studies of Karnataka. Haris, sir. Thank you, Subhash. Good morning, all. So, Subhash, is the slide visible? Yeah, you are visible. My request to all participants, please mute your audio. If you have any, please type in the chat box. Okay. So, good morning, all. I am Harish, working as Deputy Director for Swachh Bharat Mission at Rural Drinking Water and Sanitation Department, Government of Karnataka. So today here I am presenting what we are doing with respect to menstrual hygiene management.
So I'll give a brief background in 1 or 2 minutes. So Karnataka was declared as open defecation free on 19th November 2018. Now, as all of us are aware, phase 2 guidelines emphasize on establishing ODF Plus status across the country. So, Government of Karnataka, under the department RDPR, we are working on declaring the state as ODF Plus as per the objectives of phase 2, Swachh Bharat Mission Gramin phase 2. So, here we are going in a phased manner. We are targeting to saturate the SWM infrastructure and the practices across all the Gram Panchayats of the state by March 31st of 2022. That means we will be declaring all the rural Karnataka as ODF Plus aspiring by the end of March 2022. Address that, comprehensively address the SWM issue, solid waste management issue. We have to address all kinds of solid waste. So in general, we have SWM units set up at the GP headquarter, Gram Panchayat's headquarter. So apart from that, for the non-recyclable dry waste, which are quite challenging to handle, we have built pilot MRF units at 4 locations. So our Udupi MRF unit is up and running now. So, and then for biomedical, for wet waste, we are targeting Govardhan units. So we have very good operational Govardhan units for wet waste management. Also, we have composting, the community composting options at the SWM unit set up at the GP level for wet waste. Then comes the use of sanitary pads or the kind of biomedical waste that comes out from the villages. But majority of it will be used sanitary pads. So as the nodal department, RDWST. So this is how I think Shairi has spoken in length about the concept and its background and everything. So I'll just straight away go to what we are doing as a department. So, but to touch upon briefly, water, sanitation and hygiene infrastructure and access to knowledge and information, access to safe disposal of used menstrual absorbents is very, very important if you are taking up your MHM initiatives at any level. So, the current practices, disposal in dustbins or garbage are in open or by burying or by flushing, all these things you are aware. So to avoid all this, I mean, the consequences as well. The environment will be exposed to the reservoir of pathogens, and water quality, soil quality, air quality, everything will be affected if we don't dispose the use of sanitary pads in a systematic and scientific and sustainable way. So, the common options available are incineration at common biomedical waste treatment facility, which will be available at the Taluka health centers, community health centers, or decentralized electric incinerators, and other options like deep burial and pit burning and composting, which are quite challenging. So, so what we did. RDWST under RDPR decided to take up the installation of sanitary napkin incinerators in all Gram Panchayats. The initial agenda was to get this concept of incinerators introduced to the rural setup, because that kind of behavioral change needs some initiatives which percolate to the grassroots level. So we wanted at least one incinerator installed at each GP. But before installing the incinerators, we wanted to check, we wanted to see what are the kind of parameters are there to assess the quality of the machines that might be in the market. So what department did was we called for an EY.
where we invited all the incinerator manufacturers to come up with what they are doing, what are the specifications, how their machines works, at what temperature they burn the menstrual waste and all that. So that way, we formed a committee with the 6 different departments of the state. And then finally, in the round 1, we had 22 manufacturers coming in and explaining what they are doing, out of which 8 firms were shortlisted to try our trial run. So, and then techno-economic suitability of 8 firms was evaluated, and then out of which 6 firms were finalized, wherein we will try those 6 firms machines at different locations. So we asked all the 6 incinerator manufacturers to go and install at different Gram Panchayat offices, Anganwadi buildings, and health department buildings like hospitals, primary health centers, and so on. So finally, we did repeated rounds of video conferences and field inspections to get the feedback from the public and the local people, and also to assess how the system is working. And then we had to conduct certain tests as well. So we hired, or we entrusted GLENS and other labs to get the samples tested and the ash analysis done, and the samples tested for dioxins and furans. So then repeated rounds of meetings happened with the KSPCB people, and we tried our best to bring in those incinerator manufacturing process or the machines working mechanism into the mold of SWM rules, into the mold of the provisions of the SWM rules 2016. And then results were submitted to KSPCB, and then there were quite a few recommendations by the KSPCB, wherein they suggested that there should be 2-stage burning, where the menstrual waste or the used sanitary pad will burn at 200 degrees centigrade to get it dried up. And then the temperature rise from 200 to 800 or 900 or 1000 degrees centigrade, where it is incinerated completely. That way, we asked the manufacturers to come back with modified machines, and they followed our instructions, and they came back with 2-stage temperature machines. And then repeated rounds of meetings under the chairmanship of our additional chief secretary, madam, and then we had a series of meetings with other departments, health department and women and child welfare department, and all that. And then finally, we thought of scaling it up across the state. When we thought of scaling it up, we did not have any monetary or funding options. So what we did was we told that we will give up to 20,000 per GP. Remaining any good machine, it costs around 40 to 80,000 if you're going for a decentralized incinerator. So we thought at least we will give at least part of the overall funding, and ask the GPs to converge the funds from 15 Finance and Gram Panchayat own resources, and buy a good machine and install it at a suitable location. So this is the convergence mechanism. So and then IEC plays a major role in the whole setup of MHM, because that is where we fail if we don't establish a particular behavioral practices. Our all efforts will go in vain. So we have a very good IEC wing, which is very active and which is proactive, which takes up different concept-wise IEC activities every fortnight. So we did a series of IEC activities and review meetings to see how things are working.
And then these are all the different kinds of IEC activities that were done at different locations of the state. You can just read through it. And then once the installation of incinerator was made available, all the GPs went ahead and procured incinerators and installed. And these are the articles. It was featured on Down to Earth as well. So coming to success story, I'll take an example of one Gram Panchayat in Bangalore Rural District, which is Rajanakunte Gram Panchayat. So previous practice, what it was earlier, it was people were hesitant to hand over the menstrual waste, and then they used to dispose it in open field, and then they used to flush it, and then they used to try and dispose it in the landfill. So later on, as the pilot initiative, an incinerator was installed at the Gram Panchayat. The capacity of the incinerator was 40 numbers per hour. So, and also, as I mentioned earlier, extensive IEC activities were carried out. So finally, the result was people were more than willing to hand over the used sanitary pads to the waste collectors. And then overall, the structure of the complete MHM, I mean, the used sanitary pads disposal got a changeover. So the waste collectors would collect the used sanitary pads from all the villages, Anganwadi centers and health centers and government and primary and high schools, all that. So previously 20 to 30 sanitary napkins were collected in SWM unit per day, but after the installation of incinerators, around 100 sanitary napkins are being collected at the SWM unit per day in Rajanakunte Gram Panchayat. So one more case study or example, if I want to take Kilpadi Gram Panchayat, Dakshina Kannada district. So what they did is they took up something like a Rutu campaign. A Rutu campaign, they purchased pink dustbins and they placed it in schools and Anganwadi and Panchayat buildings as a pilot initiative. Yes, if everything worked out well, they will extend it to different places. And then women and adolescent girls would wrap used pads in newspaper and dispose it in those particular dustbins. And those the sanitary pads collected in those dustbins will be incinerated daily. So this is one more initiative called Rutu campaign, which was carried out by Kilpadi Gram Panchayat in Dakshina Kannada district. So you can, that is the newspaper, Times of India newspaper article about that, and you can see the dustbin and the incinerator in the picture. So what of the final success story or case study I would like to talk about is Hulkoti Gram Panchayat in Gadag district, where the CEO and the district team has come up with a new concept called pink toilet. So you can see the picture of the pink toilet here. What it does is it provides for everything, a girl or a woman to feel safe. So adequate lighting, hook shelves, a dressing section, and incinerator placed in it, installed in it. So any girl or any adolescent girl or woman who are using that toilet can safely dispose the used sanitary pads, and it provides that kind of that safe and good environment for a girl who is undergoing her menstrual cycle. So what happened because of pink toilets? Yeah, not to great extent, but a government high school, that makeover to the toilet has brought in quite a few changes, like enrollment has increased and attendance has increased because girls are not skipping school because of the menstrual that menstrual period. So, and also because of the since the structure itself has been changed over to pink toilet, the awareness has gone to next level, and they are able to dispose the menstrual waste safely and scientifically. So
concluding remarks, these are all big words, but we are putting our baby steps in Karnataka to get this overall concept of incineration and safe disposal of user sanitary pads introduced to our rural mass. So as a first step, we have instructed our district people or Gram Panchayat people to procure one incinerator each for now. And then once that practice happens with the rural mass, that number of machines as and when it is required, it will be increased as per the necessity. So this is all from my side. Any questions or queries are most welcome. And thank you for this opportunity for presenting our side of the story on MHM. Thank you all. Thank you, Harish sir. You have Thank you, completed wonderfully this session. I am requesting all participants, please type your question if you have any doubt or any queries. Again, I am requesting all participants, please type your question in chat box. Someone has written, sir, what kind of practice is going on in Karnataka on dry waste, sir? Dry waste, solid dry waste is being carried to the SWM unit, and they segregate it, and then whatever the things they can recycle, they will recycle it. They will give it to the recyclers, and then if something is not recyclable, it is being sent to the cement factories for incineration. And for this very purpose, since Government of India introduced the concept of plastic waste management unit, but we had already started working on something called MRF, Material Recovery Facility, so wherein we address plastic waste management and also all other kinds of non-recyclable dry waste. We have our first pilot unit up and running in Udupi, Nitte Gram Panchayat. So there we are segregating all the dry waste into around 60 categories, more than 60 categories, and we are sending the completely non-recyclable dry waste to cement factories for incineration. And at all other places, we have SWM units in all Gram Panchayats. Out of 6,000 Gram Panchayats in the state, we have approved around 5,500 DPRs for SWM units, out of which at around 3,300 Gram Panchayats, we have SWM units up and running. They have a waste collection vehicle, they have a DWCC, dry waste collection center, and we have distributed individual household dustbins where they segregate wet waste and dry waste separately and give it to the waste collectors. So every village they are visiting 2 to 3 days once. For Gram Panchayat, we have one DWCC, one vehicle, and each individual household in the Gram Panchayat is being provided with the dustbins. So we are covering all the villages of the Gram Panchayats in a cycle. So that way we are addressing the dry waste in Karnataka. And we are targeting to declare Karnataka as ODF Plus aspiring by saturating this whole operationalization of all the SWM units across 6,000 Gram Panchayats by 31st of March 2022. That way we will be clearing that first phase of the whole cycle of ODF Plus declaration. Yeah, there is one more question. How to know whether incinerators supplied to GPs by government or as per CSPCB standards? If they are not as per CO, what is the solution? Please guide us. So this is quite tricky and challenging because we have issued a detailed advisory to Gram Panchayats
where we have mentioned all the steps that we have taken to make sure that all good machines are supplied. And we have also mentioned the manufacturers who were part of our study and evaluation process. So, and we have made sure that the people who tender out, they have to share all the technical specifications of the bidders, so that there should not be any, low quality machines are procured. So that is the maximum you can do sitting at the state level. But we have made sure all kinds of detailed advisories are given, and trainings are given to district level and taluka level and GP level people. So we have tried our best to sensitize our people on what is the best machine available and what is the best method available. And we are preferring manufacturers with two-stage burning, wherein the pads are dried first and then incinerated later on. How much amount is being paid to sanitation worker in SWM unit in your state? This per month. This is one more question I have received. Okay. So this is also a major challenge that we are facing, and anybody or any state will face, because per se sanitation staff, what we are doing is Gram Panchayats are utilizing their existing staff, the Swachhata Garas, the Jadamalis, whoever is available and who knows the driving for driving the waste collection vehicle, and also the assistant for assisting in collection vehicle. They are getting as per the minimum wage act. They are getting the payment as per the minimum wages act. Once we have a very robust system of waste management, wherein the SWM units are sustainable financially on their own, maybe we will look at separate sanitation staff. For now, Gram Panchayats are utilizing their own existing staff. So there is one more question. What's the support to KGBV schools and ashram schools and their usage, as majority are from rural background? Sorry, I didn't get that question. Subhash. Yeah, thank you very much, sir, for answering all the questions from your end. And Karnataka is well in respect to MHM, solid waste management, all these things. Now I'm requesting Mr. Parameshwar sir, for a wonderful presentation and coming here to present, sir. Sir, now I'm requesting Mr. Parameshwar sir, Director, Implementation Support Agency, Rural Drinking Water Sanitation Department, Karnataka, to social media strategy, case examples of case example, and under SBMG Phase 2 in Karnataka State, sir. Over to Parameshwar sir. Thank you. Can I share my presentation? Or yeah, I have, sir. You are right now co-host, sir. You can share, sir. Are you seeing my presentation? Sir, yes, sir. Good afternoon, all. I will, in next 20 minutes, I would like to take you through social media and our strategy, what we are doing in Karnataka as part of our Swachh Bharat mission and partly Jal Jeevan mission as well. This department is the nodal department for both these schemes. Luckily, there is a good coordination and integration or convergence of both the schemes in this department to manage the both IEC and HRD activities across the state. So to begin with, social media is one of the components of our
overall IEC HRD strategy. Apart from this, we have other activities, IEC HRD activities, but we have a robust social media presence. Hence, I would like to take you through our journey and what we are doing in social media and where are we. So specifically, I have somebody is can you mute yourself, sir? Dear WSNPT. Chandrakiran. Age 50. Somebody kindly, yeah, thank you. In social media, as you're aware, we are having many platforms like Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, and YouTube. So we are present in all those social media platforms. For example, Facebook, we are running with a page called the Government of Karnataka RDPR page. RDPR is our mother department, Rural Development and Panchayat Raj. Our department is Rural Drinking Water and Sanitation Department. So we are running this page with our mother department's name. Similarly, Instagram, we have a GOK RDPR page. I'll come to the number and statistics. Similarly, Twitter and YouTube also we have page, GOK RDPR and Twitter, and Rural Development and Panchayat Raj Karnataka as a YouTube page. These pages we are running this for the last 2+ years. This is a state page. Also, we have district level some of the Facebook and Twitter pages. These are being managed by the district offices, JDP offices, wherein we have IEC and HRD consultants who are managing those pages. At the state office, we have an exclusive agency with 5-member team who manage the social media pages. 5 members. This is an agency we have hired through a tender process. There is a team leader. There is a social media specialist, a graphic designer, a video editor, and a content writer. These 5 members, they manage these social medias by developing creatives, by preparing the small videos, and also by posting it in our various social media handles. This is our website, swachhamevajayate.org. Anybody can go to this website and access the contents and updates about the department programs. So I request all of you to visit this website, particularly for 2 reasons. One is you can see some of the posters which is available in this website. In this website, there is a section called resources. I hope you can see this resources. If you go there, there is a subsection called posters. We have prepared multiple posters for water and sanitation. For example, water is in sanitation like ODF, open defecation free toilet usage, subsequently solid waste management and liquid waste management. We have created series of posters. It is available in both Kannada and English. So you can download this English versions and translate it into your local language and use it as a training material, as an IEC, and also as an IEC material, and disseminate it to your Gram Panchayats or further to the grassroots level. So this is a public forum. You can use it, download and use it. This website, you can note it down, swachhamevajayate.org. We also have SlideShare account. Some of you might have come across, or some of you may be having SlideShare account, which is directly or indirectly linked to the LinkedIn page as well. So all our posters are available in the SlideShare account as well. You can download these. So why we are trying to do in multiple forums? Because sometimes some people access only certain type of social media pages. So we want to be present in all these pages so that it is accessible to each and everybody
who are conversant with particular type of social media. In social media, how are we actually operating it? These 5 people, they have a monthly mandatory deliverables every month. For example, every month they have to create some posts related to particular theme. Now you can see last 1 year, what kind of themes we were running on monthly basis. For example, January last year, we had run a campaign on Jal Jeevan Mission, and February Jal Jeevan Mission again continued part, say sustainable water source, multi-village scheme and its component, and water quality, and previously liquid waste management. Entire month we run the stories and create posts, create videos, and catch success stories from the fields related to that theme. The entire month story is built around that theme, and what happens is psychologically it has been proven that any particular behavior which gets changed, if there is a continuous practice of that activity for a period of 21 days. So we took that cue from there, and full month we are running these similar kind of activities in the social media, so that, say for example, liquid waste management, entire liquid waste management, grey water management, black water management posts are posted in these pages. So people will get to know this on regularly for month, and it helps them to change their behavior or modify their behavior. So this is our poster. You can see this is a poster on liquid waste management. There's a series. This series, if you open that poster in the website, you can see there are about 25 to 30 slides on liquid waste management itself. Likewise, solid waste management, there is a series. So 15 to 20 slides on solid waste management. Similarly, on menstrual hygiene management and toilet usage. Online workshop. మీరు అసలు అటెండ్ అవ్వలేదు బాగుంటుందని చెప్పేసి BM Lakshmi Kumari garu, I request you to kindly mute yourself. అవునండి వేయాలి, మర్చిపోయి వీళ్ళకి చెప్పడం, అదే వాళ్ళే గుర్తు చేశారు. ఇందాక పొద్దుటి నుంచి ఏంటి 15వ తారీఖు మర్చిపోయాం అనుకుంటున్నా. అయ్యో వాళ్ళే గుర్తు చేశారు. అమ్మా ఇట్లా ఒకసారి అందుకే లేట్ అయింది. Okay, let me continue further. We also run some posters on sanitation worker series, and also some on composting methods. Different composting methods are available. We wanted to educate people on the type of composting methods available. Detailed technical aspects are given in these posts, and people can download and use it for as an IEC material in the Gram Panchayat. Now we have gone ahead one step further, wherein these posters we are trying to create as flip charts and distributing it to all the Gram Panchayats. This is a poster on water quality and Environment Day series. This is on our Jal Jeevan Mission series. Further, related to our department on water and sanitation, we create some special days. We don't create special days. Whatever the special days are declared by UN or any state government or central government, we use those special days to create awareness about the water or sanitation related activities. For example, World Water Day on March 22nd, we create these special days posts, and Friendship Day on August 1st of Sunday of August. We try to bridge that Friendship Day, how it is related to our department. See, in a month, we
usually capture 3 to 4 or 5 special days and create special day posters according to and modify it to our department related activities. Likewise, some field level activities we are bringing it into the, it's a two-way communication, social media. One is we are trying to impart some knowledge to the targeted audience, that is citizen, by creating some posts. The second one is some success stories we are getting it from the field. From all the 31 districts, we get success stories in terms of photos or short videos. We convert these success stories into palatable creative posts. It's maybe small 30-second video or 1 minute or 2 minute videos, which are actually captured from the mobile itself. Subsequently, we actually modify it, alter it, and use it for the social media. Impact stories, success stories, and before and after series. For example, what was the before situation and what was the situation after we implemented a particular activity. So likewise, we have different series which goes into this social media. The team has a mandate to have at least 80 posts per month created by the team, either a fresh post or either we are getting it getting the stories from the field and modify it. So the team has to deliver 80 posts every month. So roughly 2 to 3 posts every day it has to go from the team. That's how we try to engage with the field audience. Some response we get it from various people, various central government or other state government or other international bodies or other celebrities. They actually tweet or give feedback on our social media posts. How are we actually attracting the followers? It is organic way as well as paid as well. Organically, we are getting some social media pages by tagging them, and by paid, sometimes we used to run campaigns in YouTube especially to promote our videos. And the last 5-6 months, we are running a campaign for all of our district consultants to increase our social media pages followers, especially Facebook followers and YouTube subscribers. Individual consultants, if they achieve a particular number, then they will get cash award for that month. Since last 6 months, this campaign is running successfully. Many of our consultants are getting awarded. Say, for example, first award is 5,000 rupees, second award is 3,000, third is 2,000 rupees. Like that, they get awarded every month. And this campaign will continue for next 4 or 5 months as well. We are not spending huge amount, but this will give a good push up in the field level. I will come to the Parihara helpline later. We are also handling some of the grievance through our social media pages. This is notice board in the district as well as state office. We try to engage our officers, consultants by innovative methods, by encouraging them to write on the specific days and paste it on the notice board. As I told you, our district Facebook and Twitter accounts, this is being managed at the district level itself. We have many WhatsApp groups and as well as Telegram group. Telegram group, which is actually catering to all the PDOs, Panchayat Development Officers in the state. All the 6,000 PDOs are available in this Telegram group. There are many state level WhatsApp group, and also subsequently there are broadcast groups at the state level as well as district level. Yeah, some
Facebook, FB pages postings. This is our various WhatsApp group. We also tagged some of the Google tags with some of the in the Google pages. In the Google pages, whatever the activities which we are doing, for say, for example, a old Kalyani or a small water body is rejuvenated, we try to identify it in the Google map and tag it in the Google page. This is a thumb technique we are using for all of our YouTube videos. Thumbnails we are using. This will actually attract audience to view the pages. So where are we now on the data from the followers or subscribers point of view? Facebook, we have reached 1 lakh page likes. YouTube, we have 18,000 subscribers. Twitter and Instagram, we are not following, aggressively following on Twitter and Instagram. Our main focus is on Facebook and YouTube and WhatsApp sharing. We also create a newsletter at the end of the month. Some newsletters are prepared and shared with all the subscribers. Some analytics I will show you. In the last 3 months, the progression in the Facebook, YouTube and Twitter, you can see. Facebook, it was 91,000 of page likes in September. In November, it was 99,800. Now, in December, we have touched 1 lakh. YouTube, in September, it was 16,000 and in November, 18,000. Progressively, it is increasing. We are trying to promote actively or inactively through indirectly or directly through various promotion modes. We have some analytics like who is watching our Facebook pages, male or female. Now, for example, you can see in the month of November, 87,000 people have watched our Facebook pages, and female, it is 12,000. Region wise also we have a breakup. Non-Bangalore, Karnataka, 71% are following our pages or views. Bangalore, it is about 28%. So we are actually trying to target rural audience. The non-Bangalore is predominantly, it is rural, majority is rural, and some are other metro cities as well in the Karnataka. Some other analytics, I will not go in deep into it. Maybe you can see the YouTube impression. It is 1,70,000 impression during the month of November. How many views? It is about 17,000 views. Our website can be accessed by using some of these keywords. If you put any of these keywords in the Google, then our pages will land immediately. Yeah. Apart from social media, we are also doing other IEC activity. For example, last year we did this branding for our solid waste and liquid waste management units. We call them as Swachha Sankirna. So it is actually relating to their culture as well. You can see the drawing, which actually depicts the Rangoli or column. This is a religiously, and it relates to their culture as well. So it also depicts cleanliness. So all our solid and liquid waste management units have this brand name called Swachha Sankirna. This also actually depicts circular model of waste management, wherein it's properly collected, transported, scientifically managed, and scientifically further treated as well. Also, we have community radio stations. We have about 8 community radio stations empaneled in the various parts of state. They reach to about 500 to 600 villages. They
they are not only conducting activities in the station, but also outside outreach activities they also conduct. We have empaneled about 6 agencies, video agencies. They create videos on water and sanitation related success stories or training related videos. These videos are being used in social media pages, as well as the videos are being used in TV promotions and LED van displays in the villages. This is an initiative by our department, Parihara. It's a grievance redressal management system, wherein public can call this number 94809-85555. It's a call center number. Public can call and register their complaints. As soon as the complaint is registered, an SMS goes to the grassroots level PDO or engineer to get it rectified. Within 48 hours, they have to rectify it. Once it is rectified and updated in the website, an SMS goes to the complainant saying that your complaint grievance is redressed. If it is not redressed, the complaint can be reopened as well. If the complaint is not resolved within 48 hours, it gets escalated to next level officers. Some other IEC activity, bus branding, TV programs, newspaper ads, and radio, all India radio programs as well, we are doing. Last month, our digital communication and communication method got awarded from ISC FICCI. We were the best digital communication in sanitation was given by the ISC FICCI for the year 2021 for all our achievements in social media and other digital promotions. We have also published and gazetted rural sanitation policy, strategy and bylaws in the year 2020. So all our Gram Panchayats follow liquid and solid waste management bylaws, and we are trying to enforce them to follow it rigorously in the field as well. This is the first time in the country wherein a state has come out with rural sanitation policy. This document is available in our swachhamevajayate.org website. I request you to go through and download it and use it for your purpose. We also conducted some third-party evaluation of our IEC impact assessment, and we found that how are we doing in the field? We may be boasting a lot of things in the office and sitting in the office and seeing the computers, but how are we actually performing in the field? So to understand that, we did an assessment from 2 independent agencies, and they gave us good feedback. Now I am showing one table here on graph here, wherein it shows toilet construction itself acted as an IEC material for about 84% respondents. For about 48% respondents, they said that they have seen our IEC activity in TV. About 31% people could recollect the IEC material on wall writing and household visits. This interpersonal communication. Similarly, we are conducting this study for this year as well, and for the next 3-4 years as well. We have empaneled 2 independent agencies to conduct this impact assessment study. This helps us to improve ourselves over the project course period. So that's it from our side. Thank you. If you have any question, you can raise. Thank you very much, sir, for this wonderful presentation, sir. Congratulations from our side, sir. Karnataka has won awarded with ISC FICCI Awards 2021, and Karnataka has initiated with initiation like social media research, engaging third party for impact study, and a big team there working under your leadership. And you have done good work on rural sanitation policy, strategy, and bylaws. Our Andhra Pradesh state is also
doing in this line. Our UNICEF partner Sahas is supporting in this regard, and we are going to be the second step. And thank you very much, sir. Great pleasure to hear from you again. Requesting participants, if you have any question, please type. Because social media is the only platform nowadays to reach last delivery, and also we can see our program, particularly water and sanitation. Thank you very much. Any participant, if you have any question, please type the question in chat box. Okay, you have made my life easier by not asking question. Okay, somebody has asked Arjun Prasad, what's the change you could see in field and a reduction from SM campaign, sir? Okay. See, the change is, as I told you, this IEC impact assessment study gave us a good understanding of where we are on IEC especially. The social media presence, the people respondent, about 5 people could actually relate to, or 5% people were able to recollect social media posts, whatever they have seen. The good part is we are not only restricting ourselves to social media promotion, the contents what we are creating, that content is being disseminated in the districts or Gram Panchayat in various forms. For example, the posters, whatever we are creating, these posters are being used in the exhibitions or training sessions or other IEC activities which they are conducting in Gram Panchayat or villages. So it's a two-way benefit. One is for immediate purpose, you are posting this, and further the second is the created posts are further utilized in multiple ways in multiple times. People were able to actually recollect the IEC activities or posts, whatever we have created, to give a specific number per se. What is the change in terms of quantification? It's a bit difficult. So IEC is a kind of usage of multiple media to bring in behavior practice. I can say that social media is one among them. I specifically can't say this has contributed X percentage or Y percentage. So what are broadcasting in community radio? EO Kallur has asked. So community radios have a mandate to broadcast water and sanitation related activities. Now there are 5 different kinds of activities they have to broadcast every month. One is live phone-in program in the district level. The second one is success stories. Whoever have practiced in that district, they have to call them and do a success story, an interview. The third one is, it's a drama, 15-minute or 30 minutes drama related to water and sanitation. They have to create it and play it over radio. The fourth one is jingles. It's a 30 seconds to 1 minute jingle. They have to create every month and broadcast it. The fifth is any specific department related updates. For example, a specific campaign is conducted. Now, Government of India has suggested us to do this 10 Kadam Swachhta Hardam campaign. We broadcast this department update through social media. Yeah. AERWS, thank you for your compliments. Sir, we are very much thankful to you, sir, in spite of heavy schedule, still with us, sir. The Government of India has also conducted one BC today morning. And thank you very much, sir.
Thank you, Andhra Pradesh Swachh Andhra Corporation, UNICEF, and other stakeholders and all the participants. I wish you good luck from our Karnataka state in all your endeavors. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Yeah, somebody asked, N. Venkateshwaralu, please communicate rural sanitation bylaw, please. So I request you to go to this website, swachhamevajayate.org. In that website, there is a document resource. Under the resources section, there is a subsection called document. I will repeat, swachhamevajayate.org website, section resource. Under that, there is a subsection called documents. Kindly go there. You can download the bylaws. Thank you. Thank you very much, sir, once again. Yeah, dear participants, another session with us. This is the last session of morning session. Okay, so resource person from Administrative Staff College of India is going to present, Dr. Yasin Mohammed, and Professor Srinivasari also join with us very soon. So this continue up to 1:30 p.m. Tarvata, next post-lunch session will start at 3 p.m. without fail, because Special Commissioner Madam has agreed to join. So before 3 p.m., please kindly join with us without fail. So now I am requesting Dr. Yasin Mohammed, who is a team leader in Telangana government, supported by ASCII. He will present the topic on liquid waste management, perspective, issues, way forward, and a success story of grey water management. It is a very technical subject, but my request is that liquid waste management is one of the component on of ODF Plus. So the grey water and black water we have to manage properly in rural areas. There are many technologies are there, and so now I am requesting again Dr. Yasin Mohammed to present the topic. Thank you. Over to Dr. Yasin Mohammed. Yasinji, if you hello, Shubhaji, can you hear me now? Yes. Am I audible? My screen is visible, right? I have started sharing. Yes. You can start. Okay, first of all, good afternoon, everyone. Dear participants, please mute your audio because noise is coming. So please mute your video, mute your audio. Sir, please continue, sir. Sure. Thank you, Shubhaji, for a brief introduction. Good afternoon, all the participants and master trainers and delegates from Swachh Andhra Corporation and officials from UNICEF. So I'll be dealing with the topic related to liquid waste management, perspective, issues, challenges, and way forward, and also some of the learnings and the success stories of liquid waste management. So before going into presentation, we should first understand some basic definitions. Often people confuse with the terms associated with wastewater. Some people call it as sewage, sullage, black water, grey water. So there is a very fine, thin line of difference between these terms. So some of the basic definitions I have given here. Sewage or wastewater is generally a contaminated water, or basically it is just a used water which comes from all our houses, schools, businesses, and toilets, showers, etc. And black water is essentially it consists of feces and urine. It consists of the waste coming out from the our bathrooms, and it contains urine and feces. And septage refers to the thickened and partially treated sewage that is removed from a septic tank after a period of some time when it is collected in a septic tank.
And gray water is essentially the water cut that comes from sinks, washing machines, and bathtubs and washing utensils. Essentially, it doesn't contain any fecal matter. So that is the basic difference between the gray water and black water. And there is a different approach to handle these kinds of two different wastewater, and also the treatment technologies vary in handling this kind of wastewater. And sewers and sewerage system is nothing but sewers are the pipes or conduits that convey the wastewater from the point of generation to the point of disposal to the various network. And of course, sewerage system is the one which has all these things connected together, like we have manholes, then different types of manholes, sewers, underground sewers. So it comes the entire system. We call it as sewerage system. So having said that, what is this used water? So basically, liquid waste can be categorized into the black gray water, like we have discussed. So coming to its sources, the domestic sources, and we have these commercial sources. So out of these domestic sources, it can be broadly categorized in black water and gray water. So like I said in the previous slide, black water is the one which consists of fecal matter, that is human and animal waste, basically. Then gray water consists of the wastewater without any fecal matter. That is basically, it is a wastewater generated from baths and kitchens. So however, if you take commercial liquid waste, which actually comes from the small scale industries, hotels, hospitals, and slaughterhouses, laundries. So character wise, this commercial wastewater may be a little bit different than the gray water. Okay, so these are different sources of liquid waste what we encounter. Yes, indeed. We are not seeing your. You are not seeing? No. Now? Actually, I've shared. Let me come back once again. Now is it visible, sir? Yes. Okay. So I was talking about the sources of this liquid waste, that is domestic and commercial sources. So domestic sources, they are this black water and gray water. And commercial waste is generated, liquid waste is generated from small scale industries, hotels, hospitals, slaughterhouses. Like I just wanted to show this difference because character-wise, these different wastewater vary. That is, black water characteristics are different, gray water a little different, and wastewater from small scale industries, hotels, and all, it is little bit different. So we have to handle this waste accordingly. And what are the current practices? Like you might have witnessed these things in your villages or in most of the rural areas of our country. So there is indiscriminate disposal in the open areas. Like as you can see in this slide here, there is no proper conveyance system. It is as and when discharged. Sometimes it is very difficult to differentiate whether is it a strong water or is it a gray water. And it is open and unscientific kitchen gardens. And we also have unscientific soap pits, that is, which is proper system which is not designed as per the standards, which has to be designed like it should have a proper chamber and a manhole and opening to it and some kind of treatment system. So nothing is planned properly. Then coming to black water. So from it is normally discharged in it is discharged in open areas, like as you can see here. From a toilet, it is being just discharged in an open drain, so which is very dangerous, and it leads to several sanitation issues in rural areas and as well as in urban areas. So these are the current practices in most of the places in our country. And what are the problems associated with these water? Like as we all know, nowadays the diseases related to sanitations are very common, like typhoid, cholera. Most of the things, most of the diseases that we get is usually either because of contaminated water or due to the contaminated air, and those are the diseases which kills a lot of people every year in almost every part of the globe. So it causes unpleasant environment, and it becomes a breeding ground for mosquitoes and fleas.
And these are the carriers of various forms of diseases like vector-borne diseases. Mosquitoes, as you know, it causes dengue, malaria, things like that. And it also leads to the pollution of water, like if there is an adjoining groundwater source which is having a low water table, and this water may contaminate that a pure our groundwater source, which is a drinking source of supply for most of our cities. And it also contaminates food, and it increases incidence of diseases, especially the enteric and helminthic diseases, like diseases associated with our stomach issues, stomach, dysentery kind of thing, and cholera. And there are a lot of problems with this unscientific disposal of wastewater. So normally we should convey this wastewater with a proper drainage system, because unless we convey it to the treatment site, it is very difficult, and it may lead to the several forms of sanitation issues which we have discussed in the earlier slide. So as you can see, this is one form of drainage system, and this is the most common drainage system which we see in most of our cities. So, but the problem with this is there won't be any proper slope, and it should be designed with a proper bed slope and also cross slope, so that also the bed slope, so that the wastewater conveys under the influence of gravity, and it should be periodically cleaned. Many a times these open drains get blocked, and it becomes a stagnation point, and it will lead to the several forms of diseases. So similarly, nowadays you can see this box type of drain which is constructed using cement concrete, and even this is it should be properly designed with appropriate slope, so that water flows with constant velocity without any obstruction. And even it is covered with the slab like this, as you can see here, so that it is covered, it is not open like this. And the best thing is you can have the sewerage system, underground sewage system, to convey this, made up of various diameters ranging from 150 meter to 3 meters, so depending upon the quantity. And you can also have the plastic sewers, like double wall corrugated pipes or sewer pipes, maybe with a proper screening and all, to remove the floating matter and to prevent the choking. And these are some of the economical drainage system which I will discuss later. And this is a stone pitch drainage system, so wherein you don't have to spend much on the cement or concrete or RCC or reinforced structures. You can just have a proper stone pitching drain, so which conveys your grey water from one place to another, maybe to the point of disposal, or conveying from the cluster of houses to the point of disposal or treatment site. So there are various options based upon our economical conditions and the funds available, and the treatment technology what we offer. So what are the challenges in liquid waste management in rural areas? So the basic challenge is like ignorance at various levels. So we don't have the proper knowledge of the treatment technologies, or the conveyance systems, or the categorization of grey water and black water. So that is a major issue. And there are no septic tanks, and there are no soak pits even in most of the places, which will have the impact to the human health. And non-management of small amount of black water, so which can increase the concentration of fecal matter in the grey water. Sometimes this black water and grey water, it gets mixed, and unnecessarily it will pollute the grey water, and sometimes it even mixes with the storm water in the rural setup, wherein it actually pollutes the water to the larger extent. So if these things can be handled separately, then we can really work out and have better sanitation facilities, if these things can be sorted out at the source itself. And we don't have proper drainage systems like in many other places. So there are just open drains, and black water, grey water, everything sometimes discharged in the same drain without proper differentiation due to the absence of septic tanks and all. And also there is lack of operation and maintenance management of technologies. So people don't know what technology to use for what kind of water. So here, like I told you, all this black water and grey water and the storm water and also the industrial wastewater, so they vary in terms of characteristics. So accordingly, so there is no one solution for all these kinds of water. So we have to know the characteristics, and based on the characteristics, we can suggest any suitable method of treatment.
So these are just to have a glimpse. So this is the characteristics of our typical gray water. And so this is the pH, the suspended solids, turbidity, COD, BOD, some important parameters of this typical gray water. As you can see, the BOD will be in the range of 50 to 300 and 48 to 472 milligram per liter. Similarly, COD will be in the range of 100 to 500, 100 to 444 mg per liter, and 298 and 29 to 375. These are the typical characteristics. So based on the characteristics, we should actually plan the treatment systems. So what is the way forward and how to do? So it is also a multi-stakeholder approach because we should involve all the people in this for proper planning and implementation of the works. And we should select the proper technology based on the population environment. See, in our rural context, the houses are sometimes clustered, and sometimes there are many houses at a single place, and the houses sometimes are scattered. So accordingly, we should plan the proper drainage system and suitable treatment technology so as to optimize the cost as well as the treatment process. And we should also create awareness among people regarding proper management of liquid waste. And we should plan the decentralized technology instead of centralized technology, because planning a centralized technology at various places, it will incur a huge cost, and also it incur huge implementation. So instead of that, if we can have decentralized technology, then it can give a better solution. Like in the next slide, I'll be showing. So what happens if you move from centralized to decentralized systems? So in centralized systems, there will be high maintenance cost, and you require more space, and maintenance by Gram Panchayat, your community appointed by the people for work, and you need proper training, proper collection system needed. So instead of that, if we can move from centralized to decentralized systems, it will lead to the low capital cost, then low maintenance cost, then less space may be required, then individual maintenance, minimal training is required, easy to install, and we can also plan low cost green technology. So these are some of the advantages of decentralized systems. So some of the interventions for grey water management in rural areas are the level of community. We can have the community level slope pits instead of having an individual slope pit per individual house. A cluster of houses can be combined, and the grey water wastewater can be conveyed and treated to at a particular point using the community slope pits. Then at a village level, we can have a larger treatment system like de-waste technology, plant-based microbial technologies, or any other treatment systems available like waste stabilization ponds and oxidation ponds. So based on the quantity which should be treated. And these are some of the FSM technologies for rural areas, which maybe I not go into detail. So because our focus is more on the grey water management. So, after discussing the problems, and now I'd like to tell some of the success stories of management of grey water. So, based on our learnings or experiences, even Subhashji from UNICEF was part of this program. So we visited some of the places, and we could see how the grey water is technically managed. Actually, PUSA is an agriculture research institute campus located at New Delhi. So they have the solutions for all forms of liquid waste, including grey water, black water, and also mixture of black, grey, and industrial wastewater. And we also visited the Ugni village in Punjab, so wherein they have a C12 model for grey water management. And at Mohikalan, they have pond remediation beautification project. And even in Karimnagar, Fakirpet, we have the community soak pit model. And we have magic soak pit model at Fakirpet, and at Martanpet we have community soak pit model. So we'll see these things in detail one by one.
So this is the gray water and black water industrial wastewater treatment solutions. It is basically a plant-based microbe media interaction cell. These are some of the details, and it is suitable for gray, black, and industrial wastewater. And the advantage of this system is it can be scalable, or it can be downgraded or upgraded based on a requirement, or it is a specific treatment. You can treat either gray, black, or mixture, or anything can be treated using this technology. The land requirement would be 6.4 square meters per kiloliter, and the capex cost will be around 1.2 CR. Then OPEX cost will be 1320 per day for this system. The construction duration would be 6 to 8 months. So the technology, so this is the system. So the pictures you can see the gray water before treatment and after treatment here in this treatment technology. And even at the end, after the end of the treatment system, the plant-based micromedia culture is also converted into a useful byproduct, that is which is shown here in this picture. So let us see how this technologies work. So it consists of this is the flow diagram, and this is the explanation of that. So I'll just explain using this flow diagram. So whatever the influent which is coming, that is a mixture of gray, black, or industrial wastewater, is first collected in a collection wastewater well, and it is pumped to the grid chamber using a pump. Okay, so pumping may not be required, but based on their conditions, they have pump. So we can plan these systems by most of the gravity flows to reduce the cost. And we have these three treatment cells. So these treatment cells essentially consist of the plant-based media interaction. It consists of scientifically selected plants which acts as an aeration chamber. And below this plant microbe media interaction, we have the stones or native media, so which will further filter the effluent. So because of the plants, the plant will uptake some nutrients and some pollutants which is present in the wastewater. And the smell of this plant is, the stem of this plant is actually a hollow kind of thing, which facilitates the aeration. Then similarly, we have three different treatment cells, and based on the treatment, so this the water percolates through these beds, and the wastewater is collected in a treated water collection tank. And this water, after this process of treatment, will be as per the norms of the statutory requirements of CPCB or the local state pollution control board. So this is scalable. It can be upscaled. It can be based on our requirement. It can be made specific, like the plants what we select and media what we select. It varies based on whether you are treating gray water or black water or industrial wastewater. So similarly, this is one more smaller model of the same technology. So instead of having a very big cells like this, so the wastewater can be contained in the small tanks like this, which is shown in the figure. So this is a rural household model. The treatment capacity is 1.5 KLD, and the area requirement is around 0.25 hectares. And as you can see here in this model, the wastewater, similar to the earlier technology, the plant-based micromedia interaction happens in the small tank. Okay, so of course, instead of using the new tanks, we can also use the old or scrapped tanks for this method, so that media can be placed in this and along with the growth of plants. As you can see, these things are arranged in series, and the number of this treatment units vary based on your the quantity. So it will take less than 24 hours, and this technology is suitable for gray water. Okay, and it requires around 2 to 3 months for the construction. So the same technology with a different arrangement. So as you can see, the individual media here. So this is the individual treatment unit and the plants which you can see here. So this acts as the process of treatment, and the person who is holding the water is a treated water. So when the water is allowed to stand on this plant-made plant-based micromedia interaction cell, and below this there is a drainage system consisting of gravels and other media.
So as the water percolates to this individual unit, so it gets treated. As you can see in the bottom, there is a pipe, drain pipe, to collect the treated wastewater. So these units can be scaled up based on the quantity. So this is the process of the working, like the individual tanks are connected. So the influent may be coming through an open drain and it is pumped to the two holding tanks, and these, you can say it is a balancing tank, so that you can have a equal flow to these tanks. And the treated water is connected in a drain, and this treated water can be used for irrigation purpose or any other purpose, or it can be stored in a pond to maintain the beautification with proper treatment using this technology. Similarly, we have this rainwater to harvesting cum grey water treatment process. So the earlier systems developed by this PUSA campus and agriculture scientists were open to atmosphere. So whereas in this system, so it consists of an underground sump, as you can see here, and it consists of again the plant-based micromedia interaction cell. So this is a combination of rainwater harvesting as well as grey water treatment. So this process they have planned because this area backside of this treatment technology used to the lot of rainwater used to get stagnated over here, and because to avoid that problem, so they have developed these technologies so during the wet season or during the wet weather flow, all the rainwater will be collected and percolated through this plant micromedia interaction with the treatment, and it gets stored in this tank which is below this. And during the dry season or the dry weather flow, the wastewater also comes to this area, and because of this plant media microbe interaction cell, it gets treated, and the treated water is stored in this underground tank. So as this can be used during the dry period of the season, maybe for irrigation purpose. So these three process technologies are planned using the same technology, that is plant waste media microbe interaction cells by the PUSA campus. And these, as we have seen, the results are good, and the wastewater which is treated using these technologies is as per statutory norms, and it is quite economical also. So this is the explanation of the treatment technology. We have the advantages of this system is since the water is stored below the ground, so we can reduce the evaporation losses. Whereas in earlier systems, if you want to reuse the water, there could be some evaporation losses. So by this system, so these systems are suitable for dry areas. So wherein when you want to reuse the wastewater during the dry period of a season, maybe for irrigation or even for recycling and reuse, or maybe toilet flushing or any other purpose. So we can use maximum amount of water with the combination of this rainwater harvesting from grey water treatment technology. And this is the process flow diagram of the same technology, that is sump and the rainwater coming from adjacent areas, and the treated water is used for irrigation. And also the influent grey water is coming from open areas and drains to this treatment location. So coming to the next technology, so this is called a CHL model for grey water treatment. So it is a CSR initiative of Nabha Power Limited in Organised village in Kerala districts of Punjab. So they have designed the wells here, 3 different wells. So the wastewater reaches these wells to the open drains. And the design capacity is 162 KLD, and it has an area of 1.42 hectares, and the total cost of this project is 20 lakhs. So when the wastewater enters the well number 1, so because with the screening chamber, the floatable matter or something is removed in the well 1. Similarly, due to the swirling action, the water gets the sediment settled at the bottom, and it gets transferred to the second well, which is as shown here. So here also the same action takes place. No irrigation, it is naturally irrigation takes place, of course, to a little bit of extent since the wells are open, and it is provided with screens on the top to facilitate air circulation. And similarly, it gets transferred to the next well,
And after that, the wastewater is stored, the treated effluent is stored in this pond. And from here, the water is pumped and reused for irrigation. So here, there is just the complete sedimentation process which is happening here, along with a little bit of aeration. And this is the working procedure of that. This is what the flow diagram. That is the picture which we have seen. That is, we have a screening chamber with inclined core screen, and the well number 1 is 12 into 20 feet deep, and the well number 2 is 10 into 20 feet in deep. So this is well 3, so having 8 into 20 feet deep. So just the water transfers from one well to another well due to the swelling action and also because of the surface variation. The water gets treated, and the treated water is stored in 2 different tanks, and it is used. And also sometimes the rainwater also gets mixed with this treated water storage tank, so that it can be used for irrigation purposes with a little treatment instead of simply discharging it in the environment. So if you can contain it in 3 different wells like this with proper sedimentation, the gray water can be effectively treated, because it is in comparison with black and industrial wastewater. So the parameters like what we have seen, the gray water is not that much significant, so that it can be treated with minimal intervention, and we can meet the statutory requirements also. So this is one more project herein. So instead of simply discharging wastewater in the open ponds, it is a CSR initiative of Edinburgh in UK, and this is suitable for backwater as well as grey water treatment. The volume of the pond is 44.5 KLD, and it requires 9,900 square meters. It is executed by a company called Environment Matters. So in this technology, in this process, they use the natural aeration process in a pond with a screening chamber. So this is the working procedure, and this is the process flow. So in this technology, the influent gray water is collected to the sewers, and we have a vegetation like this. So here some of the wastewater gets treated because of the absorption of the heavy metals or some organic pollutants is removed by this vegetation, and it is also having some desilting chamber, so that if there is any hard solid particles, so which get settled under the influence of gravity, then the wastewater enters into this pond. So this pond has 2 windmill aerators. So they don't run on power, so they run based on the wind velocity. So they are placed in such a way that, so these windmill aerators, they rotate at constant speed. So because of the rotation, these windmill aerators are connected to the aeration at the bottom, and they are connected with a diffuser system. So because of that, the air bubbles will be blown from the bottom in this process. So because of that, the aeration process happen. Because of the aeration, the organic matter gets oxidized and it gets reduced, and the wastewater gets treated. So this will not use any power, and these systems are suitable whenever you have any old pond which is there wherein all the wastewater gets collected. So instead of a small retrofitting can be done with the installation of these proper burn construction, and also by the installation of these windmill aerators, so that the water gets gets aeration without the use of any power, and the water can be treated as per the statutory requirements. And this is one more model. So this is called as the magic soak pit construction. So this technology is suitable wherein the houses are located in a clustered manner. So we can provide this magic soak pit instead of simply discharging in the open drains. As you can see, the neat and clean streets because of the absence of the open drains. So open drains will lead to the breeding ground for mosquitoes and all. So instead of that, this magic soak pit can be planned. So this is how it looks like. It is just a pit of size 1.2 by 1.2 meter. So wherein the gray water is allowed into this chamber, and this chamber is having the holes. Because of that, the settled solid matter gets settled at the bottom, and the effluent part, it gets percolated and soaked into the adjoining soil. Okay. So for
Of course, for black water management, they have the septic tanks or septic chambers here, as you can see. For gray water management, so they have installed this magic soap pits, so which is quite economical and it works good for management of gray water. Of course, you can't use the gray water if you have the magic soap pit. That is the only one disadvantage. So, but it provides a good treatment method. So apart from that, there is one more technology called as the community level soap pit. So here, instead of having the individual soap pits, so if we have a number of houses which can be connected to a common community soap pit, so based on the number of households, the size of this community's soap pit can be scaled up or scaled down. So whereas this particular case study at Martanped in Sirsila district in Telangana, it caters around 250 houses. 175 houses can be served through this community soap pit. The area of this community soap pit is around 12 by 10 by 8 meter deep, as you can see here. So the community soap pit, so it consists of the stones, bigger stones, and the smaller stones drainage system, and the total area is 120 square meters. The cost required per unit is around 1,50,000 rupees, and we have the open drain in this area of 1.3 kilometer. So the water through these open drains enter into this community soap pit, and as you know, the soap pit consists of the filter media. So because of that, the water gets percolated and treated. As it is open to the atmosphere, some form of aeration, of course, take place. But the thing is here, we should not allow the water to get stagnated here. So sometimes it needs some periodic maintenance, so that if you can put some pressure over these stones using a stick or iron rod, the water gets percolated, and you can avoid the fly nuisance. So otherwise, it will also cause some open problems associated with these flies and mosquitoes. And so this is the drains which you can see. So through these open drains, the grey water from the individual houses so gets conveyed, and it is brought to this community soap pit, as you can see here, and the grey water gets treated. So this is the plan and section. As you can see, as you go downwards, so 2 meter, 2 meter, 2 meter depth, and it is having a total 8 meter depth. So it consists of 2 chambers, 1 and 2, and we have the different thicknesses of the stone media as you go from top to bottom. So this is the section, and this is the plan. It is 10 by 12 meter in length. So this is one more technology that is called as stone pitch stabilization pond and stone pitch drains. So often we say that there is no proper funds in Gram Panchayats, or we don't have enough funds to provide CC drains, or we can't afford the plastic drains or cement concrete sewers. So these people have come up with an innovative solution for this problem by constructing actually. So earlier, prior to this, the wastewater was let into river Tungabhadra without any proper treatment. So they had this system of the stone pitch stabilization pond to treat the grey water before discharging it into the river. So as you can see, the stone pitch drains here in this picture, which collects the grey water, and it brings to this stone pitch stabilization tank. As you can see here, it has 2 different tanks. So the water first enters into this stone pitch treatment tank 1. So from here, the natural aeration takes place, and solids will be settled at the bottom in the form of sludge. And from the chamber 1, from the tank 1, it gets transferred to the tank 2. Okay, and here also then because of the natural aeration, the stabilization of the organic matter takes place, and the water gets treated. And the treated water through these pipelines, it enters into this drainage system, and they have built this CC drain before discharging the treated wastewater into the river Tungabhadra with a screening chamber placed in inclined horizontally at an angle of 30 or 60 degree against the flow, so that if there are any floating debris which can also be removed before entering the
water into the river systems. So these are different success stories. So based on availability, technology, and our setup, the houses which are located either in clustered manner or if they are located at a far off location, so we can plan any one technology out of that. Of course, based on our understanding, if you have clustered houses which is located here and there in a village, normally it happens. Because of less development, you can go for individual magic soap pits. If the houses are clustered and closely packed with each other and located in a clustered manner and distributed in a village, then of course you can go for community level kind of soap pits. And if you have villages with more number of population, you can go for plant-based micro medium interaction or stone pitch stabilization pond kind of things. So these are some of the liquid waste management perspectives way forward, and the success stories which I just got an opportunity to share with you people. So of course, if you have any queries, I'll try to address. Over to you, Subhashi. And I'd really like to thank UNICEF people and Swachandra Corporation for providing me an opportunity to share my experiences with them. Thank you. Thank you, Dr. Yasin. You have presented a detailed presentation. So anybody from ASCII is going to present? Can you check, please? Dear participants, we'll share all the PPTs to you, but only thing some of the districts I came to know they have not joined, or some of the participants have not joined till yet. So please tell them to join the afternoon post-lunch sessions. Yeah, one question from UPRD Kalur. What would be done sedimented wastage? Yasin ji? Yeah, that is periodically removed. As per need basis, normally after 4 or 5 years, the sludge is removed. And as you might be knowing, it contains a lot of good nutrient matter. We can even sun dry it for some period of time, and it can be used as a manure or soil conditioner. So is there any other questions related to the liquid waste management technologies? I'd like to answer. If not, I'll hand over to Subhashi because I think people are hungry. Now it's almost 1:30. We had a plan of lunch break from 1:30 to. There is a question from Sri Krishna sir. Construction of pond is the information regarding material and cost per meter for embankment. As per cost consideration, so as of now, I do not have exact information because I collected that information from RDPR people. So I'll try to get that information. I'd like to convey. Dear participants, Professor Nivas sir is going to join. He's with MD Swachandra right now. So please stay with us. Yeah, please ask any questions. There are all many speakers with us till now. You can ask any questions. James sir will share all these presentations. No issue. Siva Krishna,
Sir, please explain construction of pond, like please give information regarding material and cost per meter for embankment. Yeah, Subhaji, I have answered that because that information I got it from over the phone to the Gram Panchayat of Haveri in Karnataka. So I'd like to get the information. I'll share with you related to the cost of pond construction. ప్రోగ్రామ్ ఇది బ్యాగ్ ఇచ్చినమ్మా అదే విషయాలు అనంత ఫోకస్ చూసి అప్పుడు పెట్టినా పొద్దున అయ్యవాడి ఉంటాడు అయ్యవాడి ఏమన్నా ఇవన్నీ మామూలు వాట్సాప్ లో మెయిన్ పేపర్ వస్తే ఫీల్ అన్నా ఏదైనా మన దగ్గర మాట్లాడుతుంది లోకమాల చెప్పకూడదు ప్రెస్ వాళ్ళు ఏదైనా మన దగ్గర మాట్లాడితే అయిపోతుందా దగ్గర సమస్య సాల్వ్ కానప్పుడు ఇచ్చుకోవాలి కానీ Hello everyone. Yeah, so I know you all are going to be going for lunch, so please stay with us another 5 minutes at least. So I am asking one question to all of you. How is the dose? If you feel high, please write high. Hello. Hello everyone. Oh, excellent. Yeah, hi. Excellent. Excellent. Sir, we need more questions from all of you. All the participants, please write any questions. If you have any doubt also, you can come, you can type here, or you can ask over telephone also, or you can send through mail also. Yeah, we will send sir all PPTs, sir. Yeah, we'll create a group for all the participants to share the details, because now we go in a constructive way to reach to do the trainings at district level, model level, and city level. As we all are in a family, so we all do our best for our state. ఏదన్నా విలేజ్ తీసేసి అది కాల్సిన ఆ వీడియోస్ కలిసి ఎగ్జిమ్ మార్చింది ఆ సంతకాలు మార్చేది ఎవరు రిమోట్ విలేజ్గా పళ్ళు డీలును మరి పళ్ళు అదే ఒకే ఊరు తీసేది మీరే చేస్తానంటారు ముందు చేస్తాను కష్టం బాగుంది రేపన్నా కన్ఫర్మా
సార్ మాట్లాడదాం వీడితో వచ్చినాకైతే మాట్లాడచ్చు. ఇప్పుడు పెన్షన్ అకౌంట్ మార్చండి, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా అంటాడు, ఆ డబ్బులు ఇవ్వలేదు సార్ వాళ్ళు, అది వేరే బ్యాంక్ మార్చాను, యాక్సిస్ బ్యాంక్. వచ్చినాయి నెంబర్లు వచ్చినాయి, నెంబర్ వచ్చినాయి. మధ్యాహ్నం వస్తాను, ఫోన్ చేస్తాను మాట్లాడాను, ఈ మందానికి మాత్రం ఒకసారి ఫోన్ చేస్తాను. నింపండు రంగు రాసుకుంటే ఫోన్ చేస్తాను. రామకృష్ణ ఫోన్ చేసి, రామకృష్ణ మా ఊరిలో ప్రోగ్రామ్ వస్తాయి జనవరిలో, చాలా యాక్ట్ పెద్ద జాతర చేస్తారు, ఒక 5 మంది చెప్పించా బాగా చెప్తే రంగు రాసుకున్నది అదే రంగు రాసుకుంటే చెప్పిన వాళ్ళు లేవంటారు, వాళ్ళు చేస్తే ఉంటారు బంధువులు. Thank you all. We'll stop here for lunch break. So please kindly go for lunch, and again we'll meet at 3 o'clock without fail. So dear participant, this is a lunch break. Please again we can meet at 3 o'clock after the lunch. వెళ్ళిపోయినా
ఎక్కడంటే ఇక్కడ బొక్క హడావిడి గందరగోళం. వింటారు కదా అటు ఇటు బాగా చూస్తున్నాం. క్యాప్ పెట్టుకోవడానికి పెట్టుకుంటలేదు. జుట్టు నుంచి నిమ్మ అలా కింద దిగిపోద్ది. అది అరే నేను షుగర్ మొత్తం మానేశాను రా. ఎవరో చైర్మన్ ఎలక్ట్ అయ్యారు. కొత్త చైర్మన్ ఎవరో వచ్చారు, ఎలక్ట్ అయ్యారు. ప్రమాణ స్వీకారం రాత్రి నుంచి మా యూఎస్ లో ఒకడు ఉంటాడు మా అన్నయ్య. ఆడు చెప్పాడు, ఆడక్కడ న్యూట్రిషన్ చదువుతున్నాడు. వెయిట్ లాస్ అవ్వాలంటే త్వరగా అంట నైట్ టైం ఫుడ్ మొత్తం మానేయాలంట. ఓన్లీ ప్రోటీన్ డైట్ అంటే కోడిగుడ్లు ఉంటాయి కదా, అవి నెయ్యిలో పెట్టుకొని సాల్ట్ పైన చిమ్ముకొని ఒక 4 కోడిగుడ్లు తినమన్నాడు. ఒక కప్పు ఏం పాలు తాగమన్నాడు అంతే. పంచదార ఇంత కూడా అసలు తాకు నెల లైట్ ఏముంది లేదు. కానీ ఈ రోజు మానేహాను చెప్పాలంటే. మీరు వచ్చేసి ఉంటే బాగా నీ మధ్యలో లాగారు కొంచెం. సేమ్ అలాగుంటారు. మళ్ళీ వచ్చేటప్పటికి నాలాగా అయిపోయాడండి సన్నంగా. వైట్ రైస్ అసలు తినకూడదు, అందులోనూ సున్నం కలుపుతుందంట. నీకు చెప్తే తెలియదు, అది ఇంటికి తెచ్చుకోవచ్చుగా దింగుదలా నీకు. అనమాట ఉడికాను కదా గ్యాస్ అయిపోయారు. ఈ రోజు మీకేసాం కంటే కొంచెం కొంచెం ఎక్కువ అమ్మా నాడు దగ్గర మనం తినాలంటే తినలేదు. నేను ఆలోచించాలి రా. బాక్స్ తెచ్చుకున్నారనుకో మీరు, నేను చెప్తున్నాను అంటున్నారా.
మా నాన్నగారు చనిపోయారు. మా బుడ్డలు కట్ట సొంతంలో పుట్టింది. మా నాన్నగారు ఆ జ్ఞాపకాలన్నిటి నుంచి మమ్మల్ని రక్షించింది ఇదే మా బుడ్డలు. ఏదో మా వల్ల కాలేదు, మా నాన్నలాగా ఉండడం చెప్పిపోయిందండి బాబు. చిన్నప్పుడు చనిపోయారనుకో తెలీదు. మా పిల్లడికి తప్పైపోయిన పెట్టి మా పాప అదే పేరు ఫిబ్రవరి వచ్చిందంటే ఫిబ్రవరి 4వ తారీఖు చనిపోయారు. మధ్యలో మనం సంక్రాంతి వెళ్ళింది. కొడసారా అంటే అంటే ఎప్పటి నుంచి తెలుసుకుంటే కొట్టించుకుంటారు. నేను మొన్న నుంచి తెలుసుకుని నాకు కొట్టించుకోవా ఏ మెడిసిన్ కనెక్ట్ అయినమ్మా తల్లి. ఎవడు లేడు అక్కడ. అచిత్రం వస్తుంది. Good afternoon, all. Subha Madhyanam. So the next session after post lunch will start sharp at 3 o'clock. My sincere request to all, please mute your audio because it is live streaming. YouTube is also going on. So whatever you discuss, it is going on in air. It is going on air. So please mute the microphone and audio, whatever it is. And I am requesting all districts, please inform your nominated person to join immediately because only 65% are here. Thank you very much. All the presentation right now is very important because end of this 2 days program, all the presentation like overview of different programs of GOI and funding pattern, 15 finance tied grants and sanitation, then social media and knowledge management for WAS program, ODF Plus declaration procedure under SBMG phase 2, community managed monitoring mechanism for ODF Plus, planning for monitoring mechanism and sanitation feedback mechanism under SBMG. All these presentations are very important. All these subjects are very important. Then one of the more important subject is like training design tools and facilitation skills. So further we can go for planning and way forward. So please kindly inform all the participants, nominated person to join immediately.
Thank you very much. Again, good afternoon to all. We'll start the program. So the resource person from UNICEF is already with us. We should not delay much more because already 15 minutes delayed. So now I'm requesting Geeta Krishna, Knowledge Management Consultant, UNICEF Hyderabad Field Office for 3 states, to present social media and knowledge management for WAS program. You have 20 minutes to speak. Over to Geeta Krishna. And further, again, I am requesting all the participants, all the district team, please kindly inform all the nominated person to join. So the postal sessions are very important, so we can deliver many things to here. Thank you very much. Over to Geeta Krishna. Thank you, Subhash ji. Thank you to Swachandra Corporation, Andhra Pradesh, and Subhash ji especially for giving me this opportunity. Just give me a minute to present my screen. Yeah, I hope my screen is visible to everyone. Can I get a confirmation on that? Is my screen visible? Yes. You can go ahead. Yeah, thank you. Andarki namaskaram andi. ఇప్పుడే మనం అందరం లంచ్ చేసి ఫ్రెష్ గా వచ్చారని అనుకుంటున్నాను. ఈ సెషన్ కొంచెం లేట్ గా స్టార్ట్ అయినప్పటికీ నేను తొందరగా ముగించడానికి ట్రై చేస్తాను, కానీ ఉన్న టైంలో కవర్ చేయాలనుకున్న టాపిక్స్ అన్ని మనం కవర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో మనము ఈ సెషన్ లో నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ ఇంకా సోషల్ మీడియా గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. ఇప్పుడు ఏ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అయినప్పటికీ, మనం వాష్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇవాళ, జేజేఎం కానివ్వండి, క్లాప్, తర్వాత ఎస్బిఎం, ఏ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అయినప్పటికీ మనకి డాక్యుమెంటేషన్, నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మనము సోషల్ మీడియా కూడా మనకి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఈ మధ్య మనకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ షేరింగ్ అన్న మాధ్యమంలో సోషల్ మీడియా మనకి ఒక ఇంపార్టెంట్ మాధ్యమంగా మనం యూజ్ చేస్తాం. అందుకని ఈ రెండు మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. దాన్ని మనం మన వాచ్ ప్రోగ్రామ్స్ లో, మన ప్రోగ్రామ్స్ లో ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి అని చూద్దాం ఈ సెషన్ లో. సో ఈ సెషన్ ద్వారా మనము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మీకు పొద్దున్న సెషన్ లో కర్ణాటక నుంచి మనకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు ఐఎస్ఏ డైరెక్టర్ గారు. మేము ఇలాంటి కేస్ స్టడీస్ షేర్ చేస్తున్నాము, అలాంటి ఫీల్డ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేస్తున్నాము, మేము రోజుకి 2 పోస్టులు పెడుతున్నాము, 4 పోస్టులు పెడుతున్నాము అని చెప్పేసి. సో చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నారు, ఒక ప్రశ్న ఏం రావచ్చు అంటే, ఏం రాయాలి, యాక్చువల్లీ ఒక కేస్ స్టడీ అంటే ఏంటి, అసలు ఈ నాలెడ్జ్ డాక్యుమెంటేషన్ అంటే ఏమిటి. అఫ్ కోర్స్ మన దగ్గర చాలా మంది డాక్యుమెంటేషన్ కన్సల్టెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు కేస్ స్టడీస్ చేస్తున్నారు. కానీ ఇంకొంచెం క్లారిటీతో మనకి కేస్ స్టడీస్ అంటే ఏంటి, అసలు మనం ఏం డాక్యుమెంట్ చేయాలి, డాక్యుమెంట్ చేసినవి మనం ఎక్కడ డిసెమినేట్ చేయాలి. డిసెమినేట్ అంటే మనం ఎక్కడ, ఏ మాధ్యమాల ద్వారా నలుగురికి చేర్చాలి ఆ డాక్యుమెంట్ చేసిన కేస్ స్టడీస్ ని కానీ, ఆర్టికల్స్ ని కానీ. సో ఇవన్నీ మనం ఇవాళ సెషన్ లో నేర్చుకున్నాం. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టాకిల్ ఇస్, మనం అసలు డాక్యుమెంటేషన్ ఎందుకు చేయాలి, నాలెడ్జ్ అన్నది ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఆల్రెడీ ఇంత పని చేస్తున్నాం మనం, రోజు మనము కన్స్ట్రక్షన్ కావచ్చు, కొత్త ఎఫ్ఎస్ఎం ప్లాంట్ కావచ్చు, ఏదైనా కానీ, మనం ఎఫ్హెచ్టిసిస్ కావచ్చు, మనం ఇంత పని చేస్తున్నాము. దాని గురించి రాయాల్సిన అవసరం అసలు ఎందుకుంది, ఎందుకు రాయాలి అంటే 3 విషయాల గురించి మనం ఈ డాక్యుమెంటేషన్ అన్నది చేయాలి. ఫస్ట్ ఏంటంటే రిఫ్లెక్షన్ అనగా, మనము ఇప్పుడు చేసిన ప్రాజెక్ట్ ని, మన ప్రాజెక్ట్ లో ఎటువంటి ఛాలెంజెస్ వచ్చాయి, మనం ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసాము, ఇవన్నీ కొన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ లెర్నింగ్స్ అన్నవి మనకు దొరుకుతాయి.
సో కొన్నిసార్లు డిస్ట్రిక్ట్స్ లో మనకి ప్రాబ్లమ్స్ రావడం, లేకపోతే పర్మిషన్స్ లో ప్రాబ్లమ్స్ రావడం, లేకపోతే ఫండ్ లో ప్రాబ్లం రావడం, ఏదో ఒక ఛాలెంజ్ అనేది మనం ఎదుర్కొంటాం. బిహేవియర్ ఛాలెంజెస్ ఫ్రమ్ కమ్యూనిటీ. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఎదుర్కొంటాం, కొన్ని చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా కూడా జరుగుతాయి. సో ఇవన్నీ రిఫ్లెక్ట్ చేయడానికి, అసలు మనం ప్రాసెస్ ఎలా చేసాము అని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మనకి డాక్యుమెంటేషన్ అన్నది మనకి ఉపయోగపడుతుంది. తర్వాత రెప్లికేషన్. ఈ రెప్లికేషన్ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కృష్ణా జిల్లాలో మీరు FHTCs మీద ఒక విధంగా మీరు ప్రోగ్రామ్ ని తీసుకుపోయారు, లేదా హ్యాండ్ హైజీన్ బిహేవియర్స్ కృష్ణా జిల్లాలో ఒక విధంగా బాగా ఇంప్రూవ్ చేశారు. అదే శ్రీకాకుళంలో చేయాలి అనుకోండి, శ్రీకాకుళంలో డిస్ట్రిక్ట్ వాళ్ళు ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి అని ఆలోచిస్తున్నారు. అదే మీ స్టేట్ వెబ్సైట్ లో కానీ, లేకపోతే మీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో కానీ ఈ కేస్ స్టడీ ఉంది, ఈ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంది, ఇలా చేసాం మేము హ్యాండ్ వాషింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అని ఉంటే, అదే రెప్లికేట్ చేయడానికి, దాన్నే అలాగే తీసుకుని రెప్లికేట్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుందన్నమాట. ఇది డిస్ట్రిక్ట్ టు డిస్ట్రిక్ట్ కావచ్చు, గ్రామ పంచాయత్ టు గ్రామ పంచాయత్ కావచ్చు, స్టేట్ టు స్టేట్ కావచ్చు. కొన్నిసార్లు మనం వేరే కంట్రీస్ లో కూడా బాగా జరిగినవి ఇక్కడ మన కంట్రీలో చేస్తాము, లేదు మన కంట్రీలో చేసినా కూడా వేరే వాళ్ళు ఆ నాలెడ్జ్ ని తీసుకుని రెప్లికేట్ చేసే ఆస్కారం ఉంటుంది. సో రెప్లికేషన్ గురించి కూడా మనము తప్పకుండా డాక్యుమెంటేషన్ అన్నది చెయ్యాలి. తర్వాత సిమిలర్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసేటప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇప్పుడు SBM లో ఫస్ట్ ODF చేయడానికి, బహిరంగ మల విసర్జన మానేయడానికి మనం చాలా చాలా ఛాలెంజెస్ ఎదుర్కొన్నాం, బిహేవియర్ ఛాలెంజెస్ ని టాకిల్ చేసాం. సో సిమిలర్ గా ఇప్పుడు మనము SWM చేస్తున్నప్పుడు, సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మనకి బిహేవియర్ చేంజ్ అనేది రావాలి, పీపుల్ సెగ్రిగేషన్ అన్నది చెయ్యాలి. కరెక్ట్? సో ఈ రెండు ఒక విధంగా బిహేవియర్ మీదే ఆధారపడి ఉన్నాయి. సో ఈ సిమిలర్ థింగ్స్ మీద మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు, ఒకవేళ SBM లోనే మనం డాక్యుమెంట్ చేసుకొని ఉంటే, మేము బిహేవియర్ చేంజెస్ ని ఇలా మార్చాము, ఇవి పనికొచ్చాయి, ఇవి పనికి రాలేదు టాక్టిక్స్ అని, అలా అన్ని మనం డాక్యుమెంట్ చేసుకుంటే, ఇప్పుడు మనం అవే SWM కి కానీ, లేకపోతే రేపు వచ్చే వేరే ఏ ప్రోగ్రామ్ కైనా కూడా మనం యూజ్ చేసుకోగలుగుతాం. సో ఈ 3 విషయాలు మనకి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి డాక్యుమెంటేషన్ మనం చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. తర్వాత ఏం డాక్యుమెంట్ చేయాలి, మనం ఏమేం డాక్యుమెంట్ చేయగలుగుతాం? ఒక 30 pages రిపోర్టే రాయాలా, లేదా ఒక మాన్యువలే క్రియేట్ చేయాలా? అసలు మనం ఏం డాక్యుమెంట్ చేయొచ్చు అంటే ఈవెంట్ రిపోర్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ట్రైనింగ్ అవుతోంది, ఇది ఒక ఈవెంట్. సో మనకి స్టేట్ లెవెల్లో ఈ ఈవెంట్ రిపోర్ట్ ఒకటి రాసుకుంటాం, అది డాక్యుమెంట్ చేయొచ్చు. తర్వాత మనం తరచుగా చూసుకునే డాక్యుమెంటేషన్స్ ఏంటంటే కేస్ స్టడీస్, బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. చాలా మంది ఆల్రెడీ ఇప్పటికి డాక్యుమెంట్ చేస్తున్నారు, కానీ మనం ఇంకా కేస్ స్టడీస్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి అన్నది నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూద్దాము. కానీ ప్రస్తుతం మటుకు కేస్ స్టడీస్, బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ మనం డాక్యుమెంట్ చేయాలి. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంటేషన్ ఏంటంటే ప్రాసెస్ డాక్యుమెంటేషన్. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు మనం ఒక స్కీమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం, లేకపోతే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం, ఒక క్యాంపెయిన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం, ఇదంతా ఒక ప్రాసెస్ కింద జరుగుతుంది కదండి. మనము డైరెక్ట్ గా ఫీల్డ్ లోకి వెళ్ళి ఒక రోజు పని చేయంగానే మనకి రిజల్ట్స్ అన్నవి రావు. ఒక ప్రాసెస్ అన్నది జరుగుతుంది, ఒక ఒక టైంలో చేసే యాక్టివిటీస్ కానీ, అవుట్పుట్స్ కానీ, అవుట్కమ్స్ కానీ ఉంటాయి. సో ఈ ప్రాసెస్ అన్నది మనం ఎలా చేసాము అన్నది డాక్యుమెంట్ చేసుకుంటే మనకి చాలా చాలా క్రాస్ లెర్నింగ్ అన్నది ఉపయోగపడుతుంది. జనరలీ ప్రాసెస్ డాక్యుమెంటేషన్ మీద అంత ఫోకస్ పెట్టము, కానీ ఇది కూడా కేస్ స్టడీస్ లాగా ఫోకస్ చేయాల్సిన ఒక విషయం. తర్వాత ఇంకొకటి ఏం డాక్యుమెంట్ చేయొచ్చు అంటే మన క్యాంపెయిన్ రిపోర్ట్స్. సో క్యాంపెయిన్స్ మనం బోల్డ్ కండక్ట్ చేస్తాము. ఇప్పుడు JSS క్యాంపెయిన్ ఉంది, క్లాప్ అన్నది, అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని మనం క్యాంపెయిన్స్ చేసినప్పుడు 100 days కానీ ఏదైనా మనం వీటిని డాక్యుమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, రైట్? సో ఏం డాక్యుమెంట్ చేయాలి? ఒక డాక్యుమెంట్ లో లేదా ఒక కేస్ స్టడీలో భాగంగా ఏం ఉండాలి? సరే డాక్యుమెంట్ చేయాలంటున్నారు, కానీ ఏం డాక్యుమెంట్ చేయాలి? సో ఒక 4 థింగ్స్ మనం కేస్ స్టడీస్ కింద డాక్యుమెంట్ చేయొచ్చు. ఒకటి ఏంటి అంటే అచీవ్మెంట్స్. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గ్రామ పంచాయతీలో మనం 100% సెగ్రిగేషన్ అన్నది అచీవ్ చేయగలిగాం, అది అచీవ్మెంట్ కదా, అది డాక్యుమెంట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇంపాక్ట్ అన్నది డాక్యుమెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఒక హ్యాండ్ వాషింగ్ స్టేషన్ గ్రామ పంచాయతీలో పెట్టడం వల్ల ఈ డిసీజ్ కోవిడ్ నంబర్స్ అనేవి మనం తగ్గించగలిగాం అనుకోండి. సో అది ఇంపాక్ట్ అన్నమాట. సో మనం ఒక చేసిన పని వల్ల వచ్చిన ఒక రిజల్ట్ ఇంపాక్ట్, ఆ ఇంపాక్ట్ మనం డాక్యుమెంట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే, మనం ఎవరైనా ఇండివిజువల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కమ్యూనిటీ లీడర్స్ ఉంటారు, మీ ఆఫీస్ లో కొలీగ్స్ ఉంటారు, లేకపోతే మనకి ఎస్హెచ్జి మెంబర్స్ ఉంటారు, పిఆర్ఐ మెంబర్స్ ఉంటారు, ఎవరో ఒకళ్ళు కమ్యూనిటీలో మనకి యాక్టివ్ గా కనిపించడం కానీ, లేకపోతే వాళ్ళు మన ప్రోగ్రామ్ కి సహాయం చేయడం కానీ, ఇలాంటి వాళ్ళు మనకి తరచు కనిపిస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళ గురించి కూడా మనం డాక్యుమెంట్ చేయొచ్చు, రైట్? సో ఇందాక కూడా అనుకున్నట్టు ఒక ప్రాసెస్ ఎంటైర్లీ కూడా మనం డాక్యుమెంట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక జీపీని మనం 100% FHTC కవరేజ్ ఎలా తెచ్చాము, ఆ ప్రాసెస్ మనం డాక్యుమెంట్ చేయొచ్చు. అలాగే SWM కి, LWM కి, సోక్ పిట్స్ కి అన్నిటికీ కూడా మనం ప్రాసెస్ డాక్యుమెంట్ చేయొచ్చు. సో ఈ కేస్ స్టడీస్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ భాగంగా మనకి ఏముండాలి, కంటెంట్ ఏముండాలి? ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇంట్రొడక్షన్ అన్నది ఉండాలి. ఇంట్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి, అసలు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇందాక ఒక విలేజ్ లో 100% సెగ్రిగేషన్ జరుగుతోంది అన్నాం. సో దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాము అంటే సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ లో ప్రత్యేకించి మనం హౌస్ హోల్డ్ లెవెల్ సెగ్రిగేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. అది ఇంట్రొడక్షన్ లో వస్తుంది. తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మనకి ఈ మనం చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఓకే, సో మనం చేసిన ప్రోగ్రామ్ ముందు ఎలా ఉండేది, సో బ్యాక్గ్రౌండ్ సిచ్యువేషన్ బిఫోర్ అవర్ ఇంటర్వెన్షన్ ఎలా ఉండేది అంటే, చెత్త సెగ్రిగేట్ చేయకపోవడము, బిహేవియర్ చేంజ్ లేకపోవడము, చాలా రిలక్టెన్స్ ఉండడము, లేకపోతే కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసినా కూడా ఇదంతా అవ్వకపోవడము. సో అలాంటివన్నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కిందకి వస్తాయి. అనిత గారు మ్యూట్ చేస్తారా అండి వాయిస్? థ్యాంక్ యూ. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పిన తర్వాత మనం రెస్పాన్స్ మీద రాయాలి. ఇప్పుడు రెస్పాన్స్ అంటే మనం యాక్చువల్లీ ఏం చేసాము అన్నది రెస్పాన్స్. సో వాట్ హ్యావ్ వీ డన్? ఈ చేంజ్ రావడానికి, ఒక విలేజ్ లో 100% సెగ్రిగేషన్ జరగడానికి మనం ఏం చేసాం? హౌ, వెన్ అండ్ వేర్ అంటే ఎక్కడ చేసాం, ఎప్పుడు చేసాం, ఎలా చేసాం అన్నది మనము రెస్పాన్స్ లో రాయాలి కేస్ స్టడీలో. ఆ తర్వాత కీ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. సో ఏ ప్రోగ్రామ్ జరపడానికైనా ఇప్పుడు మనం గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్స్ గా కానీ, లేకపోతే కమ్యూనిటీగా కానీ అలోన్ గా పనిచేయలేం, మనం ఒంటరిగా పనిచేయలేం. అందరూ ఎఫర్ట్స్ ఒక ప్రోగ్రామ్ జరిగినప్పుడు పడతాయి కదండి. సో ఇలా అందరూ ఎవరెవరైతే ఇంపార్టెంట్ భాగస్వాములు ఉంటారో, స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉంటారో, వాళ్ళ ఎవరెవరిని మనం ఇంక్లూడ్ చేశాం ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి, లేదా ఈ సక్సెస్ ఒకటి రావడానికి, ఆ కీ స్టేక్ హోల్డర్స్ ని కూడా మెన్షన్ చేయడం జరగాలి. తర్వాత ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు, ఐ థింక్ ఈ పాయింట్ తో అందరూ అగ్రీ చేస్తారు, మనం ఏ చిన్న ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పటికీ ఛాలెంజెస్ లేకుండా ప్రోగ్రామ్ ఎప్పటికీ జరగదు. ఎందుకంటే ఇంతమంది భాగస్వామ్యం ఉన్నప్పుడు, ఇంతమంది ఉన్నప్పుడు, ఈ లెవెల్లో కొంచెం ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఛాలెంజెస్ ఖచ్చితంగా ఎదురవుతాయి. సో ఈ ఛాలెంజెస్ ని కూడా మనం డాక్యుమెంట్ చేసుకుని, ఈ పర్టిక్యులర్ ఛాలెంజ్ అన్నది మనం ఎలా రిజాల్వ్ చేసుకున్నాం, మనం దానికి ఎలా పరిష్కరించుకున్నాం. ఎగ్జాంపుల్, ఒక హౌస్ హోల్డ్ మాత్రమే మీరు 99% సెగ్రిగేషన్ చేయించారు, 1 హౌస్ హోల్డ్ మాత్రమే సెగ్రిగేట్ చెయ్యను అని కూర్చున్నారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిహేవియర్ చేంజ్. సో అదొక ఛాలెంజ్ వచ్చింది మీకు. సో హౌ డు యూ డూ ఇట్, రైట్? సో అది డాక్యుమెంట్ చేసుకోవాలి. నేను ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కర్ణాటకలో ఒక చోట గ్రామ పంచాయతీలో వాళ్ళకి ప్లేస్ లేకునింది ఈ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్ కట్టడానికి. సో వాళ్ళు ఇప్పుడు అదొక మేజర్ ఛాలెంజ్, ప్లేస్ లేదు అంటే ఇంకా అసలు ముందుకు వెళ్ళడమే జరగదు కదా. కాకపోతే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, వాళ్ళ పంచాయత్ ఆఫీస్ లోనే ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో వాళ్ళు SWM యూనిట్ కట్టుకుని అక్కడ సెగ్రిగేషన్ చేయడము, ఈ డిస్పోజల్ ట్రీట్మెంట్ చేయడము అవన్నీ చేశారనమాట. సో ఆ ఛాలెంజ్ కి
ఈ రెమెడీ యూజ్ చేసాము, ఆ ఛాలెంజ్ వచ్చాక దానికి సొల్యూషన్ ఇలా చేసాము అని వాళ్ళు డాక్యుమెంట్ చేయగలిగారు కాబట్టి అది నేను మీతో ఇవాళ షేర్ చేసుకోగలుగుతున్నాను కదా. సో ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ కూడా మీరు రాయడము, డాక్యుమెంట్ చేయడము, దానికి ఏ సొల్యూషన్ వాడారు అన్నది కూడా రాయడం జరగాలి. సో లాస్ట్ లో రిజల్ట్స్ ఏమొచ్చాయి, సో ఇవన్నీ చేసినప్పుడు, ఇందరితో మాట్లాడినప్పుడు, ఇంతమంది భాగస్వాములు ఉన్నప్పుడు, ఇలా ఈ రోజు ఇన్ని డేస్ ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ చేసినప్పుడు మనకి రిజల్ట్స్ ఏమొచ్చాయి అన్నది తప్పకుండా మనం లాస్ట్ లో రాసుకోవాలి. సో రిజల్ట్స్ తో పాటు వే ఫార్వర్డ్ అంటే మనం ఇంకా ముందు ఏం చేయబోతున్నాం ఈ పర్టిక్యులర్ ఇష్యూ గురించి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెగ్రిగేషన్ అయితే సాధించాం, వే ఫార్వర్డ్ ఏమై ఉండొచ్చు, 100% మనము ట్రీట్మెంట్ చేస్తాము, లేకపోతే రెవెన్యూ జనరేట్ చేస్తాము డ్రైవేస్ తోటి, అలాంటి ఒక వే ఫార్వర్డ్. సో మీ వే ఫార్వర్డ్, మీ ప్రోగ్రామ్స్ బట్టి మనం వే ఫార్వర్డ్ అన్నది రాసుకోవాలి. సో బేసికలీ ఏ కేస్ స్టడీ అయినా కానీ, ఈ డాక్యుమెంటేషన్ అయినా కానీ, మనం ఈ 6 థింగ్స్ ని మనము, ఈ 6 హెడింగ్స్ ని మనం గుర్తుపెట్టుకున్నట్టయితే మనం చక్కగా ఒక విషయాన్ని డాక్యుమెంట్ చేయగలుగుతాం. తర్వాత ఇప్పుడు డాక్యుమెంటేషన్ లోనే భాగంగా మనకి ఫోటోగ్రాఫ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ అందరి ఫోన్లు నాకు తెలుసు మెమరీ అంతా ఫుల్ అయిపోయి ఉంటుంది, తప్పకుండా మీరు బోల్డ్ ఫోటోస్ డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్ తీస్తూ ఉంటారు. సో కొన్ని టిప్స్ ఉంటాయి మనకి ఫోటోస్ ఎలా తీయాలి అని, రైట్? అలాంటివి తీసినప్పుడు మనకి ఒక్క ఫోటో మంచిది తీసినా మనకు సరిపోతుంది. సో ఎలాంటి ఫోటోస్ తీయాలి అంటే, మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నట్టు ఫస్ట్ ఫోటోలో పువర్ లైటింగ్ ఉంది, మనకి గుడ్ లైటింగ్ ఉండాలి. ఎవరి మీద అయితే మనం ఎవరి గురించి అయితే మాట్లాడుతున్నామో, దేని గురించి అయితే మాట్లాడుతున్నామో ఆ విషయం లేదా వ్యక్తి మీద మనకి లైటింగ్ బాగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. తర్వాత ఏదైనా బ్యానర్స్ ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటే, ప్రోగ్రామ్స్ లో బ్యానర్స్ ఉంటే ఆ బ్యానర్స్ బాగా క్లియర్ గా కనిపించేలాగా చూసుకోవాలన్నమాట. తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫస్ట్ 2 ఉన్న ఫోటోల్లో నేను ఒక శ్రీలక్ష్మి అని ఒక ఆవిడ గురించి మాట్లాడుతున్నాను, కానీ అక్కడ చూస్తే ఒక 6 ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఎవరు శ్రీలక్ష్మి తెలియట్లేదు. సో ఎవరి గురించి అయితే మాట్లాడుతున్నామో వాళ్ళు ఫోకస్ మాత్రం ఉండేలా చూసుకోవాలి మన ఫొటోస్ లో. తర్వాత మనము ఫోటో దూరం నుంచి తీసిన తర్వాత జూమ్ చేద్దాంలే అనుకుంటే మాత్రం క్వాలిటీ మనకు పడిపోతుంది. సో మీరు దగ్గరగా వెళ్ళి ఫస్ట్ జూమ్ చేసుకునే ఫోటో తీసేలా చూడండి. సో ఈ 4 టిప్స్ మనం చూసుకుంటే ఫోటోస్ లో జనరలీ మనము 1-2 ఫోటోస్ తీసినా మనకి డాక్యుమెంటేషన్ కి అబ్సల్యూట్లీ ఖచ్చితంగా సరిపోతాయి. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ లో డాక్యుమెంటేషన్ చేయడం ఒక్కటే నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ కాదు. ఇన్ని డాక్యుమెంట్స్ రాస్తున్నప్పుడు, ఇన్ని కేస్ స్టడీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు దానికి ఒక పర్టిక్యులర్ విధానము, ఒకలా మేనేజ్ చేసే మేనేజ్మెంట్ అన్నది మనకు ఉండాలన్నమాట. సో అంటే ఏంటి అంటే మనకు ఒక ఫోకల్ పాయింట్ ఉండాలి నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ ఫోకల్ పాయింట్ ని మా ఆఫీస్ లో. సో కేస్ స్టడీస్ అన్ని చేయడము లేదా అడ్వొకసీ బ్రీఫ్స్ రాయడము ఇవన్నీ నేను ఫోకల్ పాయింట్ కాబట్టి అవి నా బాధ్యత కింద వస్తాయి. సో మీ డాక్యుమెంటేషన్ కన్సల్టెంట్స్ ఉండొచ్చు, ఐఈసీ కన్సల్టెంట్స్, మీకు ఎవరైతే డాక్యుమెంట్ చేస్తున్నారో జేజేఎం లో కానీ ఎస్బిఎం లో భాగంగా కానీ మీరు వాళ్ళని ఫోకల్ పాయింట్ గా ఉంచుకోండి. అండ్ మంత్లీ మీరు ప్రతి మంత్ 4 to 5 కేస్ స్టడీస్ వచ్చేలా చూసుకోండి. అలాగే 2 సోషల్ మీడియా పోస్ట్స్ ఎవ్రీ డే వచ్చేలాగా చూసుకోండి. తర్వాత ఇవన్నీ కూడా నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ ఏవైనా కేస్ స్టడీస్ అయినా, రిపోర్ట్స్ అయినా, ఫోటోస్ అయినా, అవన్నీ మీకు ఖచ్చితంగా నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ అని ఒక ఫోల్డర్ ఉండాలి కంప్యూటర్ లో. ఆ ఫోల్డర్ లోనే మీరు ఏ తేదీన క్రియేట్ చేశారు ఆ తేదీ తోటి మీరు సబ్జెక్ట్ పెట్టి, ఇక్కడ చూస్తే కేస్ స్టడీ 12th October 2019 అని రాసింది. సో అలాగా మీరు ప్రాపర్ గా లేబులింగ్ చేసి మీరు పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఎందుకు ఈ డేటాబేస్ సెటప్ చేయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు ఢిల్లీ నుంచి విజిట్ కి వచ్చారు మన డిస్ట్రిక్ట్ కి గానీ స్టేట్ కి గానీ, సడన్ గా మీ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ మేము చూసాము, ఒకసారి మీరు ప్రింట్ తీసుకురాగలరా అంటే అప్పుడు మనం తడుముకోకుండా ఎక్కడుంది అన్న ఒక డేటాబేస్ మనకి మేనేజ్మెంట్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జస్ట్ 5 minutes మనం సోషల్ మీడియా మీద చూద్దాం. సో సోషల్ మీడియా మీద మనం ఎందుకు అప్లోడ్ చేయాలి? అందరూ చేస్తున్నారు కాబట్టి చేయాలా, లేకపోతే దానివల్ల అసలు ఉపయోగం ఉందా?
అని తెలుసుకోవడానికి చూద్దాం. సో మీరు చూస్తుంటే కనుక 624 మిలియన్ పీపుల్ ఇంటర్నెట్ వాడుతున్నారు. సో ఇవాళ ఇంటర్నెట్ వాడని వ్యక్తే లేరని మనకి తెలుసు. చాలా చాలా మంది మనకి ఇండియాలో కూడా ఇంటర్నెట్ వాడతారు. తర్వాత ఏడాదిపై ఏడాది మనకి సోషల్ మీడియా యూజర్స్ చాలా పెరిగిపోతున్నారు. సో మనము సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకోవడం వల్ల చాలా చాలా మందికి మన అభిప్రాయాన్ని కానీ లేకపోతే మనం చేసిన పనిని కానీ వాళ్ళకి చేర్చవచ్చని మనకి అర్థమవుతోంది. సో సోషల్ మీడియాలో చాలా చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి. యూట్యూబ్, ఫేస్బుక్, వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ట్విట్టర్, లింక్డ్ఇన్ అని చెప్పేసి. సో ఈ స్లైడ్ లో మనకి ఏం కనిపిస్తోందంటే అత్యంత ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్న సోషల్ మీడియాస్ ఏమిటి అని. సో యూట్యూబ్, ఫేస్బుక్ అత్యంత అధికంగా మన చుట్టూ ఉన్న పీపుల్ చూస్తూ ఉంటారనమాట. సో మనం కూడా సోషల్ మీడియా ద్వారా మనం ఏదైనా డాక్యుమెంటేషన్ కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ షేర్ చేసుకోవాలంటే యూట్యూబ్ లో, ఫేస్బుక్ లో షేర్ చేసుకుంటే చాలా మంది వరకు రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అని మనకి తెలుస్తోంది, రైట్? సో వాట్సాప్ గురించి నేను చెప్పక్కర్లేదు. ఆల్రెడీ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో కానీ స్టేట్ లో కానీ మీరు కంటిన్యూస్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకుంటున్నారు. అలాగే మనకి ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా ఇప్పుడు చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా పెరుగుతున్న ఒక ప్లాట్ఫామ్. ఆ ప్లాట్ఫామ్ లో కూడా మనం స్టేట్ లెవెల్ కానీ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకునే ఆస్కారం ఉంటుంది. తర్వాత ఈ సోషల్ మీడియాలో మనం పోస్ట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని విషయాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ స్టేట్ లెవెల్లో మీరు ఛానల్ ఖచ్చితంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో ఈ ఛానల్స్ మీకు ఆల్రెడీ ఉండొచ్చు. ఈ ఛానల్స్ ఉండి కూడా పోస్ట్ ఎక్కువ చేయకపోవచ్చు. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మీరు ఛానల్ క్రియేట్ చేసుకోవడం. సెకండ్ ఏంటంటే ఎంగేజ్మెంట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఎవ్రీ డే ఒక్కొక్క పోస్ట్ షేర్ చేస్తూ ఉంటేనే మనకి ఎంగేజ్మెంట్ అనేది దొరుకుతుంది. ఎంగేజ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే జనాలు వచ్చి మన యూట్యూబ్ ఛానల్ క్లిక్ చేసి చూడడం, ఏమొచ్చింది కొత్తగా అని, లేకపోతే ఫేస్బుక్ ఛానల్కి వచ్చి ఏమొచ్చింది కొత్తగా, ఇవాళ వీళ్ళు ఏం పెట్టారు, ఫోటో పెట్టారా, వీడియో పెట్టారా, అది చూడడం ఎంగేజ్మెంట్, రైట్? సో ఆ ఎంగేజ్మెంట్ పెరగాలి అంటే మీరు ప్రతిరోజు ఒక పోస్ట్ పెట్టాలి. సో మీరు స్టేట్ లెవెల్లో ఛానల్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఉండొచ్చు, ఎక్కడైతే అక్కడ ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీద అయితే ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద మీరు రోజు ఒక పోస్ట్ పెట్టేలాగా చూసుకోండి. తర్వాత ఈ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో మీరు సోషల్ మీడియాలో కంటెంట్ పెట్టేటప్పుడు చాలా క్రిస్ప్ గా ఉండాలి. ఒక 100 words, 50 words. ఎందుకంటే మన అటెన్షన్ స్పాన్ తక్కువ. మనం కూడా ఫోన్స్ చూసేటప్పుడు పెద్ద పెద్ద కంటెంట్స్ ఉంటే చదవం, చిన్నగా ఉంటే దానికి ఎక్కువ మంది చదువుతారు, తర్వాత ఈజీగా చదవడానికి కుదురుతుంది. సో అలా క్రిస్ప్ అండ్ క్లియర్ గా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. తర్వాత ఇప్పుడు మనకి JJM ఇంకా SBM లో భాగంగా డాక్యుమెంటేషన్ కి సపోర్ట్ ఉంది. సో ఇదేంటి అంటే మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఇప్పుడు మనము డాక్యుమెంటేషన్ ఇలా చేయమంటున్నారు, దీనికి చాలా టైం పడుతుంది, వ్యక్తులు కావాలి, మనకి ప్లాన్ కావాలి, ఎలా చేయాలి అని ఒక క్వశ్చన్ వస్తే దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే మనకి JJM కిందను SBM phase 2 కిందను మనకి సపోర్ట్ యాక్టివిటీస్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో యాన్యువల్ యాక్షన్ ప్లాన్ కింద మనం డాక్యుమెంటేషన్ కి సపరేట్ ఫండ్ ఉంది. ఆ ఫండ్ లో నాలెడ్జ్ సెంటర్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ రాసినవి పబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రాస్ లెర్నింగ్ చేసుకోవచ్చు, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఛానల్ హ్యాండిల్ చేయడానికి ఎవరినైనా పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇవన్నీ మనకి ఈ అడిషనల్ యాక్టివిటీస్, సపోర్ట్ యాక్టివిటీస్ కింద వస్తాయి. సో ఇలా మీరు రాసిన డాక్యుమెంటేషన్స్, కేస్ స్టడీస్ ఇవన్నీ కూడా నేషనల్ లెవెల్ వరకు కూడా వెళ్లే ఆస్కారం ఉంది. ఎలాగా అంటే జల్ జీవన్ సంవాద్ అని చెప్పి జల్ జీవన్ మిషన్ కి సంబంధించి న్యూస్ లెటర్ ప్రతి నెల రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో మీ స్టేట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అక్కడికి మనం రాసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ట్రైనింగ్ జరిగింది, మేము ఇలా ట్రైనింగ్ చేసుకున్నాం, ఇలాంటి ఫెసిలిటేటర్స్ ని పిలిచాం అని ఒక డాక్యుమెంటేషన్ చేసుకుని ఆ JJM సంవాద్ కి పంపించవచ్చు. SBM గ్రామీణ్ వర్డ్ ప్రెస్ అని కూడా ఉంది. సో మీ స్టేట్ కన్సల్టెంట్స్ ని అడిగితే వాళ్ళు మీకు చెప్తారు, లేకపోతే మీరు నన్ను కూడా అడగచ్చు, నా ఈమెయిల్ ID లాస్ట్ లో మీకు ఇస్తాను. సో ఇలా SBM గ్రామీణ్ లో కూడా మనం పబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా ఈచ్ స్టేట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్, మనం ఒక ఓన్ న్యూస్ లెటర్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. క్రియేట్ చేసుకుని
అందర్ డిపార్ట్మెంట్స్ కి లేకపోతే వేరే స్టేట్స్ కి లేకపోతే ఢిల్లీకి అలా మనం సర్క్యులేట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో ఈ కొన్ని విషయాలు డాక్యుమెంటేషన్ మీద మనం ఇవాళ టచ్ చేసాము. సో నాకు తెలిసి మీరు అందరూ అమేజింగ్ వర్క్ చేస్తున్నారు ఫీల్డ్ మీద. చాలా చాలా కథనాలు అన్ని మీ దగ్గర ఉన్నాయి. సో వెయిట్ చేయకుండా మీరు ఇవాళ నుంచి స్టోరీస్ అన్నవి క్రియేట్ చేస్తే మన స్టోరీస్ ని మనము ఇండియాలోనే కాకుండా గ్లోబల్ గా కూడా ఇంపాక్ట్ చేసేలాగా చూద్దాం. సో నా ఈమెయిల్ ఐడీస్ 2 ఇక్కడ ఉన్నాయి. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, డౌట్ ఉన్నా, సుభాష్ గారిని నా ఫోన్ నంబర్ అడిగినా. Gita, you can talk about that Lalita story which has now going global. Yes, okay, yeah. You can just mention about that. Sure. సో మా వెంకటేష్ సార్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ షేర్ చేసుకోమన్నారు. యాక్చువల్లీ మీ అందరికి చాలా అది ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉండొచ్చు. మనకి మెప్మా రిసోర్స్ పర్సన్ ఒక సభ్యురాలు లలిత అని చెప్పేసి, తను కోవిడ్ సమయంలో చాలా చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ వర్క్ చేయడం జరిగింది అనమాట. చాలా మంది చేశారు రిసోర్స్ పర్సన్స్, వాళ్ళలో లలిత గారు ఒకళ్ళు అనమాట. సో లలిత గారి స్టోరీని నేను తీసుకుని మా సూపర్వైజర్స్ తో మేమందరం కలిసి దాన్ని పబ్లిష్ చేసి యూనిసెఫ్ ఇండియా ఆఫీస్ కి పంపించడం జరిగింది. సో యూనిసెఫ్ ఇండియా ఆఫీస్ లో అది గ్లోబల్లీ అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఆఫీస్ వాళ్ళు ఈ కేస్ స్టడీ చూసి చాలా బాగుంది, ఇలాగా మెప్మా అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, ఇలా రిసోర్స్ పర్సన్స్ ఉన్నారు అని రికగ్నైజ్ చేసి ఆ కేస్ స్టడీని ఇంటర్నేషనల్ వెబ్సైట్ లో కూడా పబ్లిష్ చేశారనమాట. సో మన స్టోరీస్ కి అంత దూరం ప్రయాణించే శక్తి ఉంది కాబట్టి మనం అందరము రాయాలి. అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా? Yes, Subhash ji, boliye. Yes, actually, because of time constraint, Mr. Gopal is ready with us. Sure, so we are done. He is going for one meeting. Okay. We'll give to him. Yes, we are done. Thank you, Sak and Subhash again for providing me with this opportunity. Yeah, thank you, Gita ji. కళ్యాణ దుఃఖంలో డిప్యూటీ రాస్తాడు అంటే వాళ్ళ అమ్మది ఉందంట, మాట్లాడించి కట్టవయ్యా నువ్వే Yeah, thank you all. Thank you for your kind patience. Some technical issues created. Now I am requesting Mr. Gopal Krishna, State MECOM MI Specialist working for Swachandra Corporation. Please kindly present your topic. There are 3 presentation he is going to present in this session. One is funds pattern for Swachh Bharat Mission Gramin, ODF Plus declaration, and planning for monitoring mechanism and sanitation feedback mechanism under SBM and CLAP JSS program in Andhra Pradesh. So over to Gopal Krishna sir. Yes, Subhash ji. Am I audible to everyone?
Yes, you are audible. And my okay. Good afternoon to everyone అండి. డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీషియల్స్, తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ కన్సల్టెంట్స్, ఎవరైతే నామినీస్ ఉన్నాయో ఆర్టిస్ట్, పంచాయత్ సెక్రటరీస్ కి అందరికీ వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి. సో ఈ సెషన్ వచ్చేసి కవర్ చేసి జస్ట్ కొన్ని ఐఎంఐఎస్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అట్లా ఫండింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఇవి కవర్ చేయడం జరుగుతుందండి ఈ సెషన్ లో. Yeah. I'll quickly go with the funding pattern. You know, మీ అందరికీ ముందు సెషన్స్ లో అంతా కూడా జస్ట్ బ్రీఫ్ చేసి ఉంటారు. మన ఎస్బిఎంజీ ఫేస్ కి ఒక ఆబ్జెక్టివ్ కానీ లేకపోతే కాంపోనెంట్స్ గురించి కానీ అంతా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి డైరెక్ట్లీ గో విత్ ది ఫండింగ్ ప్యాటర్న్స్. నెక్స్ట్ అట్ ప్లీజ్. యా, బేసిక్ అప్పుడు మనకి phase 1 phase 2. phase 1 వచ్చేసి మనకి మెయిన్ ఎంఫసిస్ చేస్తుంది ఏంటంటే మనకి ODF ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఫ్రీ. తర్వాత phase 2 వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ODF సస్టైనబిలిటీ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే మనకి సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ యాక్టివిటీస్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో దాని మీద ఏంటంటే కొంచెం ఫండింగ్ ప్యాటర్న్స్ కొంచెం చేంజ్ చేశారు. ఇప్పుడు మన కాంపోనెంట్స్ మెయిన్ మనకి ఇవి ఉన్న కాంపోనెంట్స్ IHLs, CSEs, IEC అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో దీంట్లో IHLs దేర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ IHL. తర్వాత మనకి కమ్యూనిటీ శానిటరీ కాంప్లెక్సెస్ వచ్చేసి phase 1 లో మనకి 2 lakhs ఉండేది, ఇప్పుడు 3 lakhs చేశారు. సో 3 lakhs లో కూడా మనకి 30% షేర్ ఏదైతే ఉందో అది 15 ఫైనాన్స్ కమిషన్ గ్రాంట్స్ నుంచి మీట్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రికమెండ్ చేసింది. తర్వాత ఇప్పుడు IEC కెపాసిటీ బిల్డింగ్ వచ్చేసి phase 1 లో 5% ఉండేది, కానీ phase 2 వచ్చేటప్పుడు 3% చేశారు. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వచ్చేసి 2%, phase 2 వచ్చేసి 1%. నెక్స్ట్ స్లైడ్. మెయిన్ ఇది మనకి సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్. ప్రీవియస్ టైం ఇది సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ phase 1 లో వచ్చేసి మనకి ఎట్లా అంటే కేటగరైజ్ చేశారన్నమాట. ఎట్లా అంటే 150 హౌస్ హోల్డ్ బేస్ మీద వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ ప్యాటర్న్ అనేది డిసైడ్ చేశారు సపోర్ట్ అనేది. సో ఇక్కడ phase 2 వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే పర్ క్యాపిటల్ బేసిస్. సో పర్ క్యాపిటల్ బేసిస్ కూడా అగైన్ ద కేటగరైజ్ 2 types అనమాట. వన్ ఏంటంటే మనకి 5,000 పాపులేషన్ అప్ టు 5,000 పాపులేషన్ కి ఎంత ఉండాలి, అలాగే అబోవ్ 5,000 పాపులేషన్ కి ఎంత ఎలకేట్ చేయాలని చెప్పేసి చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ మనకి సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ చూస్తే ఇక్కడ మనకి అప్ టు 5,000 అయితే కనుక 60 పర్ క్యాపిటా, అటైన్ అబోవ్ 5,000 అయితే కనుక 45 పర్ క్యాపిటల్. అంటే లిక్విడ్ వేస్ట్ పేమెంట్ చూస్తే మనకి అప్ టు 5,000 అయితే 280, అబోవ్ 5,000 అయితే కనుక 660 రూపీస్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో నేను మీకు 15 ఫైనాన్స్ కమిషన్ గ్రాంట్స్ ఏ కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేయాలంటే సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్, అటైన్ CSC కాంపోనెంట్స్ కి 15 ఫైనాన్స్ కమిషన్ గ్రాంట్స్ యూటిలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఫీకల్ స్లైడ్ మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ టేకప్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. ఇది కంప్లీట్ గా ప్రీవియస్ అంతా కూడా మనకి SBM ఫండ్స్. ఇప్పుడు కొత్తగా ఏంటంటే మనకి 2021 నుంచి కూడా మనకి 15 ఫైనాన్స్ కమిషన్ గ్రాంట్స్. సో ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకు ఈ 15 ఫైనాన్స్ కమిషన్ గ్రాంట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ జరిగింది ఏంటంటే మనకి యాక్చువల్ గా ఫైనాన్స్ కమిషన్ వాళ్ళు యాన్యువల్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు they have recommended that the funds should be allocated for sanitation and water supply. So majorly ఈ 2 components కి కంపల్సరీ కూడా 15% ఫండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో allocate చేయాలని చెప్పేసి రికమెండ్ చేయడం జరిగింది మినిస్ట్రీస్ ని. సో మనకి ఏంటంటే టైడ్ అన్టైడ్ వచ్చేసి మనకి బేసిక్ గ్రాంట్స్, టైడ్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే 50% గ్రాంట్స్. సో విచ్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ శానిటేషన్ అండ్ వాటర్ సప్లై పర్పస్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ ఫండ్స్ ఎవరు యూజ్ చేస్తారు రెస్పెక్ట్ మనకి MOPR, మినిస్టర్ ఆఫ్ పంచాయత్ రాజ్, అలాగే డ్రింకింగ్ వాటర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ శానిటేషన్ డిపార్ట్మెంట్, అదే ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. సో వీళ్ళందరూ కలిసి మనకి ఫండ్స్ రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుందండి. సో ఈ ఫండ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయి 50% అండ్ టోటల్ ఫండ్స్ వచ్చి టైట్ గ్రాంట్స్. మనకి టైట్ గ్రాంట్స్ లో కూడా అంటే 50% లో కూడా మళ్ళీ శానిటేషన్ కు 50%, అలాగే డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లైకి మనం 50% యూజ్ చేసుకుంటాం ఈ 50% లో. సో
సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్ యొక్క రికమెండేషన్స్ బేస్ చేసుకుని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఫండ్స్ ఎట్లా అలొకేట్ చేయాలంటే 70% విలేజెస్ లో, అలాగే 15% మండల్స్, అలాగే 15% డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఎలొకేషన్ చేయడం జరిగిందండి. సో ఇప్పుడు దాదాపు మనకి ఇప్పుడు ఇది 15% 2021. సో 21-22 వచ్చేసి మనకి అది 16% అయింది, 60% అయిందండి. సో 60% ఫండ్స్ టైట్ గ్రాంట్స్ కింద రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సుభాష్ పెట్టి. సో ఈ 15 ఫైనాన్స్ కమిషన్ గ్రాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్స్క్లూజివ్ శానిటేషన్ యాక్టివిటీస్ కి ఏ శానిటేషన్ యాక్టివిటీస్ మనము యూటిలైజ్ చేయడం జరుగుతుందంటే O&M ఆఫ్ కమ్యూనిటీ అసెట్స్. సో కమ్యూనిటీ అసెట్స్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, CMSC కానీ, వెహికల్ స్టేజ్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, సోప్ పిట్స్, కంపోస్ట్ పిట్స్. సో అలాగే మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్, వేస్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టు సాలిడ్ వేస్ట్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్స్ కానీ, అట్లాగే కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ CSS. నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను, నేను మనకి CSC కాంపోనెంట్ లో 30% షేర్ ఏదైతే ఉందో అది మనం 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్ నుంచి మీట్ అవ్వాలని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రికమెండ్ చేయడం జరిగింది. సో అలాగే గ్రే వాటర్ మేనేజ్మెంట్ యాజ్ పర్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం గ్రే వాటర్ మేనేజ్మెంట్ కి, సో తర్వాత ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో దీనికి యూటిలైజ్ చేయొచ్చు. అట్లనే ఎక్విప్మెంట్స్ కొనడానికి, సో వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రెమిసెస్ కి అంటే మనం ఈ క్లీన్ పర్పస్ కి, శానిటరీ పర్పస్ కి మనం ఎక్విప్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం ఈ ఫండ్స్ యూటిలైజ్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. తర్వాత కమ్యూనిటీ లెవెల్ సెగ్రిగేషన్ బిన్స్, సో హౌస్ హోల్డ్ లెవెల్ బిన్స్ సెగ్రిగేషన్ మనకి ఎక్కడ కూడా మనకి ఉండదు. సో అందుకని కమ్యూనిటీ లెవెల్ సెగ్రిగేషన్ బిన్స్ ఏంటంటే సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పర్మిట్ చేసింది మనకి. సో 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్ చూస్ చేసుకోండి అని చెప్పేసి. అండ్ మోర్ ఓవర్ అంటే మెన్స్ట్రువల్ హైజీన్ మేనేజ్మెంట్. సో మెన్స్ట్రువల్ హైజీన్ మనం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం ఈ ఫండ్ ఇన్సినేటర్స్ అది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి కూడా. సో ఇన్సినేటర్స్ కూడా ఇవి CPCB అప్రూవ్డ్ అయిన నామ్స్ ప్రకారం ఇన్సినేటర్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందండి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్, సో ఇప్పుడు మన ODF కి ఎట్లా అయితే మనం ODF డిక్లరేషన్ చేసిన తర్వాత సర్టిఫికెట్స్ అది మనం అప్లోడ్ చేస్తాము IMIS లో త్రూ కన్సర్న్ సిగ్నేచర్స్ తీసుకున్న సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. తద్వారా ఏంటంటే మనకి ప్రతి గ్రామం కూడా ODF కింద డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. సో అలాగే ODF ప్లస్ కి వచ్చేటప్పుడు కూడా దీనికి కూడా సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది, అట్లనే వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ కూడా కామన్ గా ఉంటుంది. సో ఇంతకుముందు 2020లో మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ODF ప్లస్ అనే ఉంది. సో దాన్ని ఏంటంటే కొంచెం కేటగరైజ్ చేశారనమాట. ODF ప్లస్ యాస్పైరింగ్, రైజింగ్, మోడల్ విలేజెస్ అన్నట్టుగా. సో యాస్పైరింగ్ అంటే ఏంటంటే మనకి కంపల్సరీ ఇప్పుడు ODF యాస్పైరింగ్ కానీ, రైజింగ్ కానీ, మోడల్ కానీ ఏదైనా చూసుకోండి, మన ODF ప్లస్ కండిషన్ ఏంటంటే కంపల్సరీ ఆల్ హౌస్ హోల్డ్స్ విల్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ఫంక్షనల్ టాయిలెట్. సో కంపల్సరీ ప్రతి హౌస్ హోల్డ్ లో కూడా మనకి టాయిలెట్ ఫెసిలిటీ అన్నది ఉండాలి. ప్రతి గ్రామంలో కూడా 100% టాయిలెట్ యాక్సెస్ ఉండాలి. అలాగే నెక్స్ట్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ టాయిలెట్స్. ఇన్స్టిట్యూషనల్ టాయిలెట్ మన అంగన్వాడీ సెంటర్స్, పంచాయత్ గర్స్, సో అక్కడ కూడా మనకి టాయిలెట్ ఫెసిలిటీ ఉండాలి. మేల్ కి అండ్ ఫీమేల్ కి సెపరేట్ గా ఉండాలి టాయిలెట్ ఫెసిలిటీ. సో తర్వాత యాస్పైరింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఏదో సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అరేంజ్మెంట్స్ కానీ జరిగి ఉండాలి అక్కడ మనకి విలేజెస్ లో. సో ఇన్ కేస్ మనకి సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అరేంజ్మెంట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో దాన్ని మనం యాస్పైరింగ్ విలేజ్ కింద మనం డిక్లేర్ చేయొచ్చు. అలాగే ఇప్పుడు అంటే ఏదైనా ప్రతిదీ కూడా కంపల్సరీ మనం మోడల్ విలేజ్ కింద తీసుకురావాలి. మరి ఏంటంటే ఇక్కడ కేటగరైజ్ చేశారనమాట. సో యాస్పైరింగ్ చేసిన తర్వాత మన లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ తర్వాత అరేంజ్ చేసుకున్నప్పుడు అది రైజింగ్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. తర్వాత మోడల్ విలేజెస్. సో మోడల్ విలేజెస్ మెయిన్ ఏంటంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ హౌస్ హోల్డ్ 100% టాయిలెట్ యాక్సెస్, అట్లాగే ఇన్స్టిట్యూషన్ లెవెల్లో టాయిలెట్ యాక్సెస్ 100% ఉండాలి. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే మినిమల్ స్టాగ్నెంట్ ఉండాలి. సో నేను కొన్ని అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే మనకి ODF ప్లస్ బేస్ లైన్ సర్వే జరిగింది. సో సర్వే జరిగినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అందరూ కూడా మినిమల్ లీటర్ అంటే అందరూ కూడా ఏం పెట్టారంటే నో అని పెట్టారు. సో దానివల్ల ఏంటంటే కొన్ని విలేజెస్ మనం డిక్లేర్ చేయకపోవడం జరిగింది. సో తర్వాత కొన్ని మన రిక్వెస్ట్ మీద ఏంటంటే కొన్ని స్టేట్ వాళ్ళు ఏంటంటే కొన్ని సెంట్రల్ వాళ్ళు కొన్ని ప్రొవిజన్స్ మనకి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది IMIS. సో చేంజ్ చేసుకున్న ఆప్షన్. సో అందుకని ఎప్పుడైనా మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. మినిమల్ లీటర్ అన్నది ఎప్పుడు కూడా ఎస్లో ఉండాలి మనకి. తర్వాత నో ప్లాస్టిక్ డంప్స్.
సో ఈ సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ ఎస్యూపీ సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ అని చెప్పేసి ఈ క్యాంపెయిన్ కూడా మనం విగరస్ గా చేయడం జరిగింది. సో ఎక్కడ కూడా మనం సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ ఎంకరేజ్ చేయకూడదు, తర్వాత ఆల్టర్నేటివ్ ప్లాస్టిక్ మనం ఎంకరేజ్ చేయాలని చెప్పేసి. సో ప్రీవియస్ స్లైడ్ ప్లీజ్ సుభాష్. సో తర్వాత మోరవర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు యాక్టివిటీస్ ఏదైనా మనం ప్రమోట్ చేస్తేనే దాని యొక్క ఫ్రూట్ అంటే తెలుస్తా ప్రోగ్రామ్ గురించి. సో విలేజెస్ కూడా అవగాహన ఉంటుంది. సో సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఉందంటే చాలా మంది కొన్ని విలేజెస్ లో కూడా కొంతమందిని అడిగితే ఉందా ప్లాంట్ అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. సో అది అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి. ఇప్పుడు మన ఓడిఎఫ్ కి ఎంతైతే మనం క్యాంపెయిన్స్ చేస్తామో అలాగే ODF ప్లస్ కూడా క్యాంపెయిన్స్ చేయాలి. ఎట్లా చేయబడు స్వచ్ఛత రథాసు ఎలాగిస్తున్న స్టేట్ నుంచి, అలాగే పోస్టర్స్ ఒకటి, తర్వాత మనకి ర్యాలీస్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు కోవిడ్ టైం కాబట్టి ర్యాలీస్ కొంచెం రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాము. బట్ yeah, next page please. Next. Yeah, next slide. Next slide. Next. Yeah. సో ఇప్పుడు మీకు సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ చెప్పినప్పుడు సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అరేంజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అరేంజ్మెంట్స్ లేవు, లేదా లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అరేంజ్మెంట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి గ్రామంలో అంటే కనుక సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అరేంజ్మెంట్స్ ఏమైనా ఆల్టర్నేటివ్ వేస్ అయినా ఫాలో అవుతున్నారా? సో దానికి ఏంటంటే సో ఇన్ కేస్ ఆల్టర్నేటివ్ వేస్ అయినా ఫాలో అవుతే కనుక సో మనం ఏంటంటే ఈ సర్టిఫికెట్ అనేది అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుందండి. సో ఈ సర్టిఫికెట్ అనేది అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత మనం డిక్లేర్ చేయగలం. సో నెక్స్ట్ టైం ఇన్ ద సేమ్ వే లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇది మనకి ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది. మనకి డిక్లరేషన్ చెక్ లిస్ట్. సో ఇప్పుడు ఈ పారామీటర్స్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటేనే కానీ మన ODF ప్లస్ అనేది డిక్లేర్ చేయడం జరగదు. సో అందుకని ఇవన్నీ కూడా ఈ పారామీటర్స్ అన్ని కూడా ఎన్ష్యూర్ చేసుకోవాలి. సో ఈ చెక్ లిస్ట్ ఆల్రెడీ మనం ఇప్పటికీ మనం 873 విలేజెస్ మనం డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. సో మీ అందరికీ ఇది తెలిసింది అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్. యా మెయిన్ మనం ఇప్పుడు ODF లో మనం ఎలా అయితే మనం IMIS లో మాడ్యూల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారో అట్లానే SBMG phase 2 లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మాడ్యూల్స్ ప్రొవైడ్ చేశారండి. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే డిక్లరేషన్ చేయాలంటే మనకి PM05 మాడ్యూల్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి. అలాగే ఇప్పుడు ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగా నేను మొబైల్ యాప్ లో మీరు ఏదైనా తప్పు రాంగ్ ఎంట్రీ చేసినప్పుడు సో ఇందాక చెప్పిన విజువల్ క్లీన్లీనెస్ అందరూ కూడా నోట్ చేస్తారు. సో దాని ద్వారా ఏంటంటే మనం విలేజెస్ అన్నిటి కూడా డిక్లేర్ చేయడం జరిగిందండి విత్ ఇన్ దట్ టైంలో. సో దానికి ఏంటంటే తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు మనకి ఒక మాడ్యూల్ ప్రొవైడ్ చేయడం, సో స్టేట్ లెవెల్లో కానీ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో కానీ సో అది మనం మాడ్యూల్ ద్వారా అప్డేట్ చేసుకునే విధంగా మాడ్యూల్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ అటనే ఇన్స్టిట్యూషనల్ డేటా కానీ విజువల్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ సో ఈ మాడ్యూల్స్ యూజ్ చేసి మనం ప్రీవియస్ యూజ్ చేసి మనము డేటా అంతా అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుందండి. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే బేస్డ్ అండ్ సర్వేలో మీరు ప్రయారిటీ ఏప్రిల్ 2020 మార్చ్ 20 వరకు ఏవైతే ఉన్నాయో 2021 అసెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కంప్లీటెడ్ అసెట్స్ అవి మాత్రమే మీరు క్యాప్చర్ చేయాలి. అది కూడా మీరు చూసుకొని అప్డేట్ చేయండి ఏదైనా సరే. యా
మన ఈ యాక్షన్స్ ఏం తీసుకోవాలి మనం పంచాయతీ లెవెల్లో కానీ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో కానీ మండల లెవెల్లో కానీ. ఇప్పుడు మన SLW మెథడ్స్ అన్ని కూడా క్యాప్చర్ చేసి మన పేషెంట్ సర్వే అయిపోయింది. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని అసెట్స్ వీళ్ళు ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చెక్ చేసినప్పుడు ఆ క్యాప్చరింగ్ అనేది సరిగ్గా లేదు. అసెట్స్ ప్రాపర్ క్యాప్చరింగ్ అవ్వట్లేదు కొన్ని విలేజెస్ చాలా బాగా చేస్తారు. సో అవన్నీ మీరు చూసుకొని ఆ మాడ్యూల్స్ ఏవైతే మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తామో ఆ మాడ్యూల్స్ లో మీరు అప్రూవ్ చేయాలి. సో అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత ఏంటంటే మనకు ఒక సెంట్రలైజ్ డాష్ బోర్డ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. సో ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు, పబ్లిక్ డొమైన్. సో అది మేము కమ్యూనికేట్ చేయడం కూడా జరుగుతుందండి. నిన్నే మాకు వచ్చింది కమ్యూనికేషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి. సో ఆ లింక్ ఏదైతే ఉందో అది మీకు అందరికీ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది, మీరు అందరూ కూడా చూసుకోవచ్చు. సో అందుకని ఏంటంటే అది పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉంది కాబట్టి మీరు ఏదైనా క్యాప్చర్ చేసింది ఒకసారి మళ్ళా చూసుకుని ఒకసారి మళ్ళీ రీక్యాప్చర్ చేసి సబ్మిట్ చేయండి. నెక్స్ట్ జస్ట్ నెక్స్ట్. సో ఇప్పుడు మనకు అందరికీ తెలుసు మన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు క్లాప్ అనే ప్రోగ్రామ్, జగన్ స్వచ్ఛ సంకల్పం ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సో అలాగే మన డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది, తద్వారా మండల లెవెల్లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సో యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా జరుగుతున్నాయి, శానిటేషన్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా గేరప్ అయ్యాయి. సో దీనికి ఏంటంటే మనకి విగ్రస్ మానిటరింగ్ అన్నది కంపల్సరీ అండి. మండల్ లెవెల్ కానివ్వండి, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కానీ, అటు స్టేట్ లెవెల్లో కానివ్వండి, మాకు మానిటరింగ్ అనేది కంపల్సరీ. సో అందుకని ఏంటంటే స్టేట్ లో కూడా కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ అనేది సెటప్ చేయడం జరిగింది. ఆల్రెడీ కమాండ్ కంట్రోల్ టీమ్ మీకు ఆల్రెడీ కాంటాక్ట్ లో ఉన్నారు. సో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా మీరు వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. అలాగే దీనికోసం ఏంటంటే అప్లికేషన్స్ కూడా మనం డెవలప్ చేయడం జరిగింది. సో తర్వాత ఈ అటెండెన్స్ మానిటర్ చేస్తున్నారు, గార్బేజ్ కలెక్షన్ మానిటర్ చేస్తున్నారు రెగ్యులర్ బేసిస్ మీద. అటెండ్ సిటిజన్ గ్రీవెన్స్ రెడ్రెసల్ దీనికోసం ఒక యాప్ డిజైన్ చేయడం జరిగింది. సో ఎవరైనా సిటిజన్ మనకి శానిటేషన్ గ్రీవెన్స్ మీద వాళ్ళు గ్రీవెన్స్ రైజ్ చేయొచ్చు. సో అది మనం అది రిట్రెస్ చేయడం కూడా మెకానిజం కూడా దాంట్లో పొందుపరచడం జరిగిందండి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. ఇవ్వండి మనకి ఏంటంటే గ్రీవెన్స్ రిట్రెసల్ స్క్రీన్స్ ఎలా ఉంటాయి, తర్వాత అటెండెన్స్ క్యాప్షన్ స్క్రీన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఏంటని చెప్పేసి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. Thank you, Gopal sir. Thank you very much for this presentation. Despite of busy schedule, you have given your presentation. Now I am requesting Mr. Arokim Garu from UNICEF Hyderabad Field Office to present the topic on community managed monitoring mechanism for ODF Plus. Thank you very much. Over to Arokim Garu. Your slide is visible, sir. You are now co-host. You can unmute and. Yeah. Okay. Am I audible now? Yes, yes. Okay. Good afternoon once again to everyone, and thank you for giving this opportunity. This is the one of the gray area actually, though we are working on this community monitoring, community involvement, community participation. Somehow there are several gaps. People understand different ways. Community monitoring means different people understand different ways. Let us try to understand what exactly community monitoring means. Subhash, any problem? It's not moving. Yeah, sorry. Okay, let me tell you what actually I'm going to do it. The learning objectives are 4 I've mentioned here. We'll try to achieve this learning objectives. ఈ నేర్చుకుంటాను ప్రయత్నం చేద్దాము.
ఒకటి ఏంటంటే కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ మానిటరింగ్, అంటే పర్యవేక్షణ అంటే ఏంటిది, ఎలా అర్థం చేసుకుంటాం మనం అనేది దాని మీద కొంచెం డిస్కస్ చేద్దాము. అది మనకి కమ్యూనిటీ, అందులో భాగంగా కమ్యూనిటీ పర్యవేక్షణ అంటే అది దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఏముంది, అందులో వచ్చే ఛాలెంజెస్ ఏంటి, అది కొంచెం డిస్కస్ చేద్దాము. దాని తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న పార్టిసిపెంట్స్ అందరూ కూడా కమ్యూనిటీ మానిటరింగ్ సిస్టమ్స్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి దాని మీద కొన్ని నైపుణ్యతలు ఇవ్వడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను. దాని తర్వాత 1-2 స్లైడ్స్ ముందు ఏ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది కొంచెం చర్చిద్దాం అన్నమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే మానిటరింగ్ అంటే ఏంటిది, పర్యవేక్షణ ఏంటిది, ఇది మామూలుగా అందరూ వాడుతుంటాం, వాడుక భాషలో అందరూ చెప్తూ ఉంటాం. ఈ పదం అనేది ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడేది అనమాట, ఇందులో కొత్తదని ఏం లేదు. కాకపోతే జస్ట్ టు బ్రింగ్ యూ బ్యాక్ టు వన్ మీనింగ్, జస్ట్ పుట్ చేయమంట. అంటే బేసికలీ ఏంటంటే మనం సమాచారాన్ని తీసుకురావటము, అనలైజ్ చేయటము, ఆ వచ్చిన సమాచారం బేస్ చేసుకొని కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవటం అన్నమాట. కలెక్ట్ ద డేటా, అనలైజ్ ఇట్ ఇన్ ప్రాపర్ వే అండ్ ప్రెజెంట్ ద డేటా ఆర్ ఇన్ఫర్ వాటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ గెట్ ఫ్రమ్ దట్. ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ సమాచారం బేస్ చేసుకొని నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఆ నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు, తీసుకోకపోవచ్చు కూడా. ఆ నిర్ణయాల ద్వారా ఎందుకు కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం, లేకపోతే తీసుకునే నిర్ణయాలకి కొన్ని ఇంకా జోడించుకోవచ్చు అంట. ఎందుకంటే ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం అనుకున్న ఫలితాలు, మనం అనుకున్న ప్రభావం ప్రాజెక్ట్ వస్తుందా అంతే బాగా రావటానికి ఆ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. జనరల్ గా మామూలు ఎందుకు మానిటర్ చేయాలనేది కూడా మీకు తెలుసు, ఇందులో కొత్తదని ఏం లేదు. జనరల్ గా మనం ఎందుకు మానిటర్ చేస్తామంటే, మామూలుగా ఎవరైనా కూడా మనము పనిచేస్తున్న విధానం, మనం ట్రాక్ లో ఉన్నామా, మనము అనుకున్న దారిలో పోతున్నామా లేదా, ఇక్కడ ఏమన్నా మనం ఏమన్నా తప్పులు జరుగుతున్నాయా, లేకుంటే అనుకున్న ప్రకారం ప్రభావం జరుగుతుంది కావట్లేదు అనేది చూడటానికి ఇది పర్యవేక్షణ ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. తర్వాత ఇందులో బలాలు బలహీనతలు ఏంటి, మనం చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్లో మనం చేస్తున్న ట్రైనింగ్సే కావచ్చు, ఇంకేమన్నా కావచ్చు, ఆ ప్రాజెక్ట్లో చేస్తున్న పనులు కానీ కార్యక్రమాలు కానీ అందులో ఏమన్నా ఆ స్ట్రెంగ్స్ ఏమున్నాయి, వీక్నెసెస్ ఏమున్నాయి, బలాలు బలహీనతలు ఏమున్నాయని గుర్తించడానికి మనము నిజంగా మానిటర్ బాగా చేస్తుంటే దీన్ని గుర్తించవచ్చు అనమాట. దాని తర్వాత ఒకవేళ మన పర్యవేక్షణ సరిగ్గా చేయకపోతే, అంటే కంటిన్యూ చేయకపోతే ఒక్కోసారి మన నిర్ణయాలు తీసుకోలేకపోతుంటాం అనమాట. అంటే ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అ పువర్ మానిటరింగ్ చేయటం వలన మనం ప్రాజెక్ట్లో మార్పులు చేయలేకపోతాం, అది ఒక్కోసారి చాలా లేట్ కావచ్చు అనమాట. అందుకోసమే ఈ మానిటరింగ్ ఎప్పుడు కంటిన్యూస్ ఉంటుండాలన్నమాట, ఆపరేట్ అనేది కుదరదు అనమాట. అంటే మేక్ చేంజెస్ బిఫోర్ ఇట్స్ టూ లేట్, అంటే మనము సరైన సమయాలు నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. దాని తర్వాత మామూలుగా అయితే మనం బాగా మానిటర్ చేస్తే, ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తే మనం ఖర్చు పెట్టే డబ్బు వ్యర్థం కాదనమాట. తర్వాత ఈ యొక్క మానిటరింగ్ వల్ల కూడా మనం పనిచేస్తున్న కార్యకర్తలకు కానీ, తర్వాత మన సమాజంలో కార్యకర్తలకు కానీ వాళ్ళకి ఎలాంటి ట్రైనింగ్ కావాలి, ఎలాంటి శిక్షణ కావాలని కూడా దీని ద్వారా గుర్తించవచ్చు అనమాట. తర్వాత మనము చాలా వరకు అందరం కూడా మానిటరింగ్ బేస్ చేసుకొని దేనికి మన ఫ్యూచర్ బడ్జెట్ ఏముండాలా, ఉన్న ప్రాజెక్టులో బడ్జెట్ సరిపోతుందా, తక్కువ చేయాలన్నా ఎక్కువ చేయాలని కూడా దానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. దిస్ ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ అనమాట. తర్వాత అసలు ఎందుకు కమ్యూనిటీ మానిటరింగ్ చేయాలి అనేది పెద్ద ప్రశ్న అనమాట. ఇది చాలా ఊత పదం అనమాట. ఇది చాలా సంవత్సరాల నుంచి, కొన్ని 100 సంవత్సరాల అంటే ఒక దాదాపు 50 సంవత్సరాల నుంచి ఇది అందరూ వాడుతూ ఉంటారు, ఊత పదంలా అయిపోయింది అనమాట అది. కానీ యాక్చువల్లీ అది ఏంటిది అంటే, నిజంగా కమ్యూనిటీ మన ఇన్వాల్వ్, కమ్యూనిటీ అంటే మన ఎంటైర్ అందరు ప్రజలందరూ కాదు, కమ్యూనిటీ యొక్క రిప్రజెంటేటివ్స్ అనమాట. రిప్రజెంటేటివ్స్ అంటే ఒక కమిటీ, ఆ కమిటీ ద్వారా మనం మానిటరింగ్, కమ్యూనిటీ అన్నమాట మొత్తం కమిటీ కాకుండా కమ్యూనిటీ ద్వారా ఎన్నుకున్న వ్యక్తులతో మనం మానిటర్ చేయడం అనమాట. అంటే ప్రజలతో పర్యవేక్షణ చేయించడం అనేది విధానం అనమాట. ఇది అది ఎందుకు చేస్తుంటాం అంటే, మనం చేస్తున్న కార్యక్రమాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో వాళ్ళు దాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే
అది ఏ విధంగా జరగాలి, ఎట్లా ఉండాలి అని దాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. తర్వాత క్రియేట్ ఓనర్షిప్ అండ్ రెస్పాన్స్ అంటే ఇది మాది, మా సొంతం అనేది ఆ భావన వాళ్ళకి వస్తుంది అనమాట. దాని తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ అనుభవాలు ఉంటాయి. మనం వాళ్ళ గ్రామాలు పనిచేసిన అనుభవాలు ఉంటాయి. ఆ అనుభవాలు ఈ మనకి చెప్పగలిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. తర్వాత ఇంకొకటి ముఖ్యమైందంటే వాళ్ళు మనము ఈ ప్రాజెక్ట్ ని సక్సెస్ చేయడానికి దోహదపడతారు అనమాట. ప్రజల యొక్క సహకారం కానీ వాళ్ళ సపోర్ట్ కానీ ఎల్లకాలం ఉంటుంది, వాళ్ళు మనం సరిగా మనం ఇన్వాల్వ్ చేయగలిగితే. తర్వాత డెఫినెట్ గా మనము ఫస్ట్ స్టేజ్ 1 నుంచి ప్రణాళిక తయారైనప్పటి నుంచి అయిపోయే వరకు మనం వాళ్ళు బాగా ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేయగలిగితే వాళ్ళకి నైపుణ్యత పెరుగుతుంటాయి, వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది, ఎక్స్పీరియన్స్ పెరుగుతుంది. ఆ నాలెడ్జ్, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నైపుణ్యం వల్ల ఆ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ అవుతున్న టైంలో కూడా వాళ్ళు మేనేజ్ చేసుకుంటానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది కొన్ని అనమాట. కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే చాలా మంది కంప్లైంట్ ఏంటంటే, సార్ మేము ఇంత కష్టపడుతున్నాం సార్, ఊర్లలో పోతున్నాం, గ్రామాలకు పోతున్నాము, కమిటీ ఫామ్ చేస్తాము, మళ్ళీ మన సెకండ్ టైం పోతే మమ్మల్ని కలవరు సార్, మీటింగ్ రారు సార్, 15 మంది ఉన్న మీటింగ్ లో 5 మంది వస్తారు, 6 వస్తారు, ఏం మాట్లాడరు, ఏం సపోర్ట్ చేయరు అని కంప్లైంట్ అనమాట. చాలా మందికి యాక్చువల్లీ విరక్తి పెరుగుతుంది అనమాట. అసలు ఎందుకు ఈ కమిటీస్ మాట్లాడుతున్నాం, వాళ్ళతో ఏం పనులు కానే కావు, మన టైం అంతా వేస్ట్ అని కూడా కొంత మాట్లాడేదానికి ఉంటుంది అనమాట. కానీ దాని కింద చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. అసలు నిజంగా మనం పాటించిన పద్ధతి కరెక్టా కాదా, మనం ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేసాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ముఖ్యమైన పాయింట్ ప్రాసెస్ వర్సెస్ అవుట్పుట్. మనం చాలా మంది ఏంటంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇస్తాం. ఎవరో మన హైయర్ అప్స్ మన ప్రాజెక్ట్ లో లీడర్ వర్క్ చెప్పిన సరే ఒక కమిటీ ఫామ్ చేయండి అని ఒక చిన్న స్థితిలో పంపించిన అనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాము, మనకి కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఫలితం ఏంటిదంటే ఒక కమిటీ ఫామ్ కావాలి. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే సర్పంచ్కి ఫోన్ చేయటము, లేకపోతే ఇంకెవరికి ఫోన్ చేసి మాకు సర్క్యులర్ వచ్చింది, మా సార్ చెప్తున్నాడు కమిటీ ఫామ్ చేయాలంట, మీరు ఒక కమిటీ ఫామ్ చేయండి, పేర్లు పంపించేయండి, మేము రికార్డులో పెట్టుకుంటాం, వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం. అది చాలా సునాసంగా చెప్పేస్తారు అనమాట. సర్పంచ్ ఏం చేస్తారు, అనుకున్న టైంలో వాళ్ళకి తెలిసిన పేరు రాసి పంపించేస్తే మనం రికార్డ్స్ ఉండిపోతుంది, అక్కడ కమిటీ ఉండిపోతుంది. నిజంగా కమిటీ కాదు. అంటే ఒక ప్రాసెస్, ఒక ప్రక్రియను పాటించకపోతే, అంటే నిజంగా గ్రామాలకు పోయి సర్పంచ్తో మాట్లాడి, ఎవరితో మాట్లాడి అసలు ఎవరు వ్యక్తులు ఉన్నారు, ఎవరితో చేస్తే బాగుంటుంది, వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఏంది, వాళ్ళ అవైలబిలిటీ ఏంది, వాళ్ళ సహకారం ఉంటుందా లేదా అని ఇలాంటి రకరకాల అంటే క్రైటీరియా పెట్టుకొని మనం దానికి టైం ఇచ్చి మనం ప్రాసెస్ తోని మనం ఫామ్ చేస్తే అది కొంచెం నిలకడగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. చాలా జల్దీగా చాలా తొందరగా చేస్తుంటాం అనమాట. మనకు కావాల్సింది కమిటీ కావాలి, పేర్లు కావాలి, అప్పుడు అయిపోతుంది. అదొక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఇంకొక పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం ఏమనుకుంటామంటే కమిటీ ఫామ్ అయింది కదా, వాళ్ళు చూసుకుంటారులే, వాళ్ళు చూసుకోవాలి కదా, వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ కదా. కాదు, వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ కావచ్చు. ఉదాహరణ చెప్పాలి, నేను సిటీలో ఉన్నాను, నేను ఎన్ని కమిటీలు ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాను, చాలా మంది పిలుస్తారు, నేను పోను, ఇంకా నాకు సమయం ఉండదు. ఇంకా పార్లమెంట్ అదే ఊర్లలో అదే వాళ్ళకి అదే ధోరణి ఉంటుంది. కాకపోతే గ్రామాలకి పట్టణాలు చాలా తేడా ఉంటుంది. గ్రామాల్లో అంటే వాళ్ళంతా కలిసి పనిచేస్తుంటారు, అది వాళ్ళది మంది అనుకుంటున్నారు కాబట్టి అది కొంచెం తేడా ఉంటుంది. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒక సంఘంగా పనిచేయాలనుకుంటే, ఒక కమిటీగా పనిచేయాలి, కొన్ని నైపుణ్యతలు కావాలి, కొంచెం నాలెడ్జ్ కావాలి, అటిట్యూడ్స్ వాళ్ళకి దాని మార్పులు తీసుకురావాలి. దానికి మనం ఎంత టైం వెచ్చిస్తున్నాము, ఎంత బడ్జెట్ ఉంది, ఎన్ని ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము, ఆ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఈరోజు లేకపోవటం వల్లనే మనం ఏం చేస్తున్నాము, మీరు మీటింగ్ పెట్టుకోండి, మీరు పర్యవేక్షణ చేసుకోండి, రిపోర్ట్ పంపేనండి అంటే వాడు ఏం పర్యవేక్షణ చేసుకోవాలి, ఏ సూచికలు పెట్టుకోవాలి, ఎలా రిపోర్ట్ రాయాలి, ఎవరికి పంపించాలి అనే దాన్ని మనం ఏం చెప్పకపోతే, మా అంటే ఒక రోజు పోతాము, ఒక 2 గంటలు కూర్చుంటాము, ఇది మేము పిలిపిస్తాము, మీ బాధ్యతలు ఇవి, రెస్పాన్సిబిలిటీ రేపటి మీరు పని చేసుకోండి. అలాంటి పద్ధతి వల్ల పని చేయదన్నమాట. మనం కంటిన్యూస్ గా కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఇవ్వటం చేయటం వల్లనే జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. తర్వాత ప్రాజెక్ట్ లో మార్పులు చాలా వస్తున్నాయి, ఆ వచ్చిన మార్పులు వాళ్ళు చెప్పలేకపోతుంటాం అనమాట. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే జనరల్ గా ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ పాయింట్ కవర్ అయిపోయింది, ఈ ఫాలో అప్. కమిటీ ఫామ్ అయిన తర్వాత
దాని మీద ఉన్న సిబ్బంది ఎవరైతే వాళ్ళు దాన్ని ఫాలో అప్ చేయరు. ఈ రోజు ఎవరు అడిగిన కాబట్టి కమిటీ ఫామ్ అయింది. ఒక 2-3 months గ్రామాలకే పోరు, మాట్లాడి మళ్ళీ ఇంకొకరు అడుగుతారు, మళ్ళీ అప్పుడు మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తారు. అంటే ఆ కంటిన్యూస్ ఫాలో అప్ లేకపోవడం వల్ల చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది. తర్వాత ఇంకొక పెద్ద సమస్య ఏంటంటే వాళ్ళు ఎందుకు కమిటీగా పనిచేయాలి, వాళ్ళకి ఏం ఊర్లో ఎంతమంది ఉన్నారు, అందులో 15 మంది మాత్రం పనిచేయాలి. ఆ 15 మంది ఎప్పుడు కంటిన్యూస్ ఎందుకు మీటింగ్స్ రావాలి, ఎందుకు దాన్ని వాళ్ళు పర్యవేక్షణ చేయాలి అనేది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది అన్నమాట. నిజంగా వాళ్ళకి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందా, ఆ ఇంట్రెస్ట్ ని ఆ రుచిని మనం ఎట్లా సస్టైన్ చేయాలి, ఎట్లా మనం సుస్థిరంగా ఉంచాలి అంటే వాళ్ళకి మనం ఏమైనా ఇన్సెంటివ్స్ రికగ్నిషన్ ఏమైనా చేస్తున్నామా. ఒకవేళ వాళ్ళకి మనం ఎలాంటి ఇన్సెంటివ్స్ అంటే వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఇన్సెంటివ్స్ అంటే ఫైనాన్షియల్ కానే కాదు, ఫైనాన్షియల్ వన్ ఆఫ్ ది ఆస్పెక్ట్ దట్ కెన్ బి లాస్ట్ అనమాట. అంటే ఇన్సెంటివ్స్ రూపంలో అంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన చిన్న చిన్న వస్తువు, యూనిఫామ్ కానీ, వాళ్ళకి రికగ్నిషన్ కానీ, వాళ్ళకి కావాల్సిన తర్వాత బ్యాడ్జెస్ కానీ, లేకుంటే అఫీషియల్ లెటర్ కానీ, అప్రిసియేషన్ కానీ, ఫెలిసిటేషన్స్ కానీ, ఇవన్నీ తరచుగా జరుగుతూ ఉంటే వాళ్ళకి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అనమాట. ఇలాంటిది నేను ఎక్కడ చూడలేదు, చూసినా కూడా చాలా తాత్కాలికంగా జరుగుతుంటది అనమాట. ప్రతి ఒక్క ఈవెన్ నాకు కూడా నేను ఈ రోజు ఒక 10 గంటలు పనిచేసిన, నేను కంటిన్యూస్ ఒక వారం పనిచేస్తే నా సూపర్వైజర్, నా మేనేజర్ నన్ను గుర్తించకపోతే నేను నెక్స్ట్ డే పనిచేయను, నేను పనిచేయడం తక్కువ చేస్తుంటాను అనమాట. అదే మాదిరి గ్రామాల్లో కూడా ఒక 15 మంది మనకు ప్రాజెక్ట్ పనిచేస్తున్నా అంటే వాళ్ళకి గుర్తింపు కావాలి, వాళ్ళకి కావాల్సిన పాలసీ సపోర్ట్ కావాలి. అది లేకపోతే మాత్రం కమిటీస్ పనిచేయవు, పనిచేసిన తాత్కాలికంగా పనిచేస్తుంటాయి. దయచేసి దీన్ని తప్పకుండా ఏదో ఒక విధంగా మనం వాళ్ళకి ఇన్సెంటివ్ రూపంలో మనం చేయాలి. తర్వాత ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే డామినెంట్ లీడర్షిప్. ఆ లీడర్షిప్ ఎవరైనా లీడ్ చేస్తున్నారో కొంతమంది వ్యక్తులు, ఆ సర్పంచ్ వాళ్ళ వ్యక్తులు పెట్టుకోవటం వలన ఆ డామినెంట్ లీడర్షిప్ వలన కూడా చాలా వరకు మూతపడిపోతాయి అన్నమాట. దీన్ని మనం ఇవన్నీ చూడాలంటే మన ప్రాసెస్ అనేది సరిగ్గా ఉండాలి. తర్వాత ఇంకొక పెద్ద ప్రాబ్లం ఉందండి గ్రామాల్లో ఏంటంటే బిడబ్ల్యూఎస్ చాలా కమిటీస్ ఉన్నాయి. ఆ కమిటీస్ లో సేమ్ నెంబర్, ఆ మెంబర్ అన్ని కమిటీలో ఉంటారు. కొంతమంది వాడు అక్కడ టైం ఇవ్వాలన్నా, ఇక్కడ టైం ఇవ్వాలన్నా, ఏం టైం ఇవ్వాలా, అదే ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి, ఇట్లా అర్థం చేసుకోవాలి, చాలా రకరకాల ఉంటాయి అన్నమాట. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, నేను మధ్యప్రదేశ్లో పనిచేసేటప్పుడు ఆర్డబ్ల్యూఎస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వాటర్ మీద పనిచేస్తున్నారు, రూరల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ శానిటేషన్ పనిచేస్తుంది, రూరల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వీడియోస్ కమిటీ ఫామ్ చేస్తారు, ఆర్డబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకు వీడియోస్ ఫామ్ చేస్తారు. అది మెంబర్స్ ఎవరంటే సేమ్ మెంబర్స్, కానీ మీటింగ్స్ వేరే వేరే జరుగుతాయి, కానీ ఉద్దేశం ఒకటే. ఇట్లా చాలా చాలా స్టేట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండొచ్చు అని తెలియదు. అంటే మన ఉద్దేశం ఒకటే ఉన్నా కూడా మన కమిటీస్ వేరే ఉంటాయి, వేరే వేరే కలుస్తుంటాము, వేరే వేరే ఇన్స్ట్రక్షన్ పోతుంటాయి. దీనివల్ల కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువవుతుంది అనమాట. అంటే ఈవెన్ మన స్వచ్ఛ భారత్ గైడ్లైన్స్ కూడా చాలా క్లియర్ చెప్పారు. కో జాయింట్ ప్రోగ్రామ్స్, కలిసి పనిచేయాలి, కలిసి ప్రణాళికలు తయారు చేయాలని చాలా ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చినా కూడా చాలా స్టేట్స్ లో విడివిడిగా కమిటీ ఫామ్ చేసుకుని విడివిడిగా పనిచేయటం వలన బట్ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం వస్తుంది అనమాట. అది ఎట్లా చేయాలో అర్థం కాదు. ఇదొకటి మనకు ఎట్లా చేయాలని మినిమైజ్ చేసి ఒక్క మెంబర్ కి ఒకటి ఎక్కువ చూసుకోవటం. టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ అనేది మనం అన్ని కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ రూపంలో పనిచేస్తుంటాం, ఇది చెయ్యాలి కానీ వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఎంపవర్మెంట్ చేయమన్నమాట. చాలా వరకు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వటము, రావటం, మహా అంటే కన్సల్టేషన్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఆగిపోతుంది వాళ్ళతో మనకు సంబంధాలు. వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ పని చేయాలి, వాళ్ళకి కావాల్సిన పరికరాలు ఇవ్వాలి అనేది మనం ఎప్పుడు చూడమన్నమాట. ఇది ఒక సమస్య ఉండిపోతుంది. దీనివల్ల ఈ యొక్క కారణాల వల్ల మన కమిటీస్ పనిచేయట్లేదు. మనం ఏదో మన మీద వచ్చే ఆదేశాల పనిచేస్తున్నాం, కానీ నిజంగా కమ్యూనిటీస్ ని మనం ఎంపవర్మెంట్ చేసి కావాల్సిన కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఇచ్చి కంటిన్యూస్ ఫాలో అప్ చేయకపోతే అది ఎప్పుడు కూడా ప్రాబ్లం ఉంటుంది. నిన్న చెప్పినట్టు ఓడిఎఫ్ క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు విడబ్ల్యూఎస్ బాగా పనిచేశాయి, అక్కడ నిగరాని కమిటీస్ పనిచేశాయి, స్వచ్ఛాగ్రహస్ పనిచేశారు. కానీ ఓడిఎఫ్ అయిపోయిన తర్వాత అవన్నీ చాలా వరకు మూతపడిపోయినాయి. ఎందుకంటే మనం ఫాలో అప్ చేయలేదు, మనం వాళ్ళకి అడిషనల్ ఏం చేయాలని చెప్పలేదు కాబట్టి ప్రాబ్లం వచ్చింది. సరే నెక్స్ట్ ఐ థింక్ ఐ విల్ గో వెరీ ఫాస్ట్, టైం ఉండదు. ఇదేంటంటే ఇది కొంచెం కవర్ అవుతుంది. ఇది కమ్యూనిటీ మానిటరింగ్ అంటే ఏం చేస్తున్నాం అంటే జనరల్గా ప్రజలు వాళ్ళంతలో వాళ్ళ ప్రోగ్రెస్ ఏముంది, వాళ్ళ అచీవ్మెంట్స్ ఏమున్నాయి,
తర్వాత వాళ్ళకి ఏమైనా ఛాలెంజెస్ ఏంటి అని వాళ్ళంతా వాళ్ళు పర్యవేక్షణ చేసుకోవటము, తర్వాత దానికి ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ సమస్య ఉంటే వాళ్ళు దానికి సంబంధించిన యాక్షన్ తీసుకోవటం అనమాట. సరే, తర్వాత ఇందులో ఒక 7 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఒక నిజంగా ఈ 7 స్టెప్స్ మనం చేయగలిగితే, మనం ఓపిక పట్టుకొని చేయగలిగితే మన కమ్యూనిటీస్ ని కొంతవరకు స్ట్రెంథెన్ చేసిన వాళ్ళతో వాళ్ళు పనిచేసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఈ 7 స్టెప్స్ నెక్స్ట్ చెప్తాను నేను. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే డిస్కస్ అబ్జెక్టివ్స్ అనమాట. అంటే ఈ కమిటీ ఎందుకు ఫామ్ చేయాలి, వాళ్ళు చేయటం కారణం వాళ్ళు డిస్కస్ చేయటం, అందులో భాగంగా వాళ్ళు ఏం రివ్యూ చేసుకోవాలి, ఏ సమీక్ష చేసుకోవాలని వాళ్ళతో చెప్పటము. అంటే ఒకటి ఏంటంటే మనము ఎప్పుడు తొందరపాటు పడకూడదండి. గ్రామాలకు పోయినప్పుడు వాళ్ళు రావటానికి టైం పడుతుంది, వాళ్ళు కూడా రకరకాల పనులు ఉంటాయి. మీరు ఏదో 10 గంటలు పోయి 11 గంటలకు పోయి 1 గంటలో పనిచేసి వస్తే కాదు, వాళ్ళ టైం ప్రకారం మనం పోవాలి. ఇప్పుడు నన్ను ఎవరైనా మార్నింగ్ డిస్టర్బ్ చేశాడు 8 గంటలకి, నేను రెస్పాండ్ చేయను సరిగా. అదే మాదిరి మనం కూడా ఏదో 11 గంటలకు పోయి నా ఆఫీస్ టైం పోయి వస్తుంటే కాదు. మీరు వాళ్ళు అవైలబుల్ ఉన్న టైంలో వాళ్ళు ఎప్పుడు మనకు అందుబాటులో అప్పుడు పోవటము, వాళ్ళతో కూర్చోవటము, వాళ్ళతో మాట్లాడటము, అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఇది తప్పకుండా మీటింగ్ పెట్టుకోవాలి. ఇనిషియల్ గా ఆ మీటింగ్ లో చెప్పడం ఏంటంటే వాళ్ళు ఎందుకు కమిటీ ఫామ్ చేసుకోవాలి, వాళ్ళు ఏం సమీక్ష చేయాలి ప్రాజెక్ట్ లో, ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి, ఏ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఎలాంటి యాక్షన్స్ ఎట్లా తీసుకోవాలి, తర్వాత అడ్జస్ట్మెంట్లు ఎట్లా చేసుకోవాలి, ఎట్లా ఎలాంటి అనుభవాలు దొరకచ్చు వాళ్ళకి అనేది, దీన్ని కులంకుషంగా మనం వాళ్ళతో ఒక 2-3 గంటలు కూర్చొని మాట్లాడి వాళ్ళకి అర్థమైంది చెప్పగలిగితే వాళ్ళు ముందుకు వస్తారన్నమాట. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇది ఒకటి అన్నమాట. ఇది మనము అదే మీటింగ్ లో మనం ఇవన్నీ కూడా ఆ మీటింగ్ లో మాట్లాడుతుంటాం. మనం మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా 2-3 అవర్స్ లోనే ఈ మీటింగ్ ఫస్ట్ టైం ఏంటంటే ఆ వచ్చిన వాళ్ళలో ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటారు, వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఎవరు ఈ మానిటర్ చేయడానికి, అందులో అవసరాన్ని బట్టి మనం చిన్న చిన్న టీములు చేయొచ్చు అనమాట. మగవాళ్ళ టీము, ఆడవాళ్ళు, మిక్స్డ్, పిల్లలతో కూడా చేయొచ్చు అనమాట. రకరకాల లెవెల్లో చేయొచ్చు. తర్వాత మనం ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటే పేదవాళ్ళు, మహిళలు తప్పకుండా దీంట్లో భాగస్వామ్యం ఉండాలి. చిల్డ్రన్ ఉంటే బాగుంటుంది, కానీ చిల్డ్రన్ మరి వాళ్ళకు చదువులు ఉంటాయి, వాళ్ళకి వేరే పనులు ఉంటాయి, దాన్ని బట్టి మీరు చూసుకోవాలి. తర్వాత మనంటూ రకరకాల గ్రూప్స్ ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది, చేస్తే మనం దోహదపడుతుంది అనమాట. సరే, నెక్స్ట్ ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇండికేటర్స్ అంటే సూచికలు అనమాట. అంటే ఏ సూచికల మీద, ఏ పారామీటర్స్ మీద, ఏ సమాచారం మీద వాళ్ళు మానిటర్ చేయాలి, పర్యవేక్షణ చేయాలి అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏదో మీరు అనుకొని ఊహించుకొని పోతే కాదు. ఆ ప్రాజెక్ట్ లో మీరు ఏం లాభం రావాలనుకుంటున్నారో, మీ ఉద్దేశం ఏందో, ఆ ఉద్దేశంలో ఏ సూచికలు అయితే వాళ్ళు సులభంగా మానిటర్ చేయగలుగుతారో అవి మాత్రం పెట్టుకోవాలి. వాళ్ళకి అర్థం కాని కష్టమైన ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేయమంటే కాదనమాట. సులభమైన సూచికలు అనమాట. ఆ సూచికలు వాళ్ళతో కూర్చొని దాన్ని డిఫైన్ చేసుకోవటం అనమాట. తర్వాత అది ప్రోగ్రామ్ రిలవెంట్ ఉండాలి. అంటే ఆ సూచికలు అనేది ఈజీగా అర్థం కావాలి వాళ్ళకి, తర్వాత ఈజీగా దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరించుకోవటం, తర్వాత అచీవబుల్ కావాలన్నమాట. ఈ సూచికలు అనేది పెద్ద చాప్టర్ ఉంది. దీన్ని చాలా మందికి రకరకాల అర్థం చేసుకుంటారు. మన టైం ఉంటే దీన్ని బాగా డిస్కస్ చేయొచ్చు. సూచికలు ఎట్లా డెవలప్ చేయాలి, ఏ విధంగా డెవలప్ చేస్తే అర్థం ఉంటుంది అనేది దాన్ని తర్వాత టైం ఉంటే మాట్లాడదాము. చెప్పేందంటే సూచికలు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఆ ఇండికేటర్స్ ఇంపార్టెంట్ చేయాలి. తర్వాత 4th ఏంటంటే ఈ సూచికలు ఉంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే అది ఏ ద్వారా చేసుకోవాలి, ఏ టూల్స్, ఏ పద్ధతుల ద్వారా మనం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు సేకరించవచ్చు అనేది వాళ్ళకి చెప్పటము, వాళ్ళకి ఆమోదకరం అయితే వాళ్ళు ఒప్పుకుంటే ఆ టూల్స్ వాళ్ళని అర్థం చేయించటము, లేకపోతే వాళ్ళు ఏమైనా చెప్తే దాన్ని ఒప్పుకోవటం అనేది కావాలి. మామూలుగా అయితే 2-3 టూల్స్ బాగా పనిచేస్తుంటాయి రకరకాల ఫీల్డ్లో. మ్యాపింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది, మార్నింగ్ విజిట్స్, తర్వాత చార్ట్స్, పిక్చర్స్ యూజ్ చేస్తుంది. మామూలుగా అయితే చాలా మంది డెవలప్మెంట్ లో చార్ట్స్, పిక్చర్స్ బాగా యూజ్ చేస్తుంటాము. దాని గురించి నాకు వచ్చిన 2-3 స్లైడ్స్ చెప్తాను తర్వాత మీకు. తర్వాత ఇంకోటి మనం వాళ్ళతో ఏం మాట్లాడాలంటే, మీరు నిజంగా పర్యవేక్షణ చేయాలనుకుంటే ఎంత అంతరాలలో మీరు దీన్ని మానిటర్ చేస్తారు, ఏ టైంలో చేస్తారు అనేది మనం
అంటే ఈ మన ఏదో అన్నాను 2-3 అవర్స్ ముందు అని చెప్పినా కదా, ఆ 2-3 అవర్స్ ఈ 7 స్టెప్స్ ఆ రోజు కావాలంటే మీరు సరైన అంత సమయం వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. వాళ్ళకి అందుబాటులో టైం మీరు పోవాలి, వాళ్ళని కూర్చోబెట్టుకోవాలి, అర్థం చేయించాలి. అంటే వాళ్ళకి కొంతమంది ఏమంటే సార్ మేము డైలీ చేస్తామంటారు, కొంతమంది వీక్లీ అంటారు, కొంత మంత్లీ అంటారు, ఎర్లీ అంటారు, ఈవినింగ్ అంటారు, సండేస్ అంటారు. అందరికి ఏది ఆమోదకరం ఉంటుందో దాన్ని బట్టి అక్కడ ఆ రోజు డిసైడ్ చేయాలి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే కలెక్షన్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ డేటా అన్నమాట. ఇది ఇంతకుముందు చెప్పాను. ఇంతకుముందు 4వ స్లైడ్లో చెప్తే ఏంటంటే ఏ పద్ధతి ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, ఆ పద్ధతికి వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ టూల్స్ ఏంటి అని మనం ముందే అనుకున్నాం. కాబట్టి ఆ టూల్స్ ని ఉపయోగించుకొని వాళ్ళు డేటా కలెక్షన్ చేస్తారు. చేయటానికి ముందు ఒక్కసారి మనం చెప్పొస్తే వాళ్ళు చేయరన్నమాట. వాళ్ళకి మనం హ్యాండ్ఓవర్ సపోర్ట్ చేయాలి. 1-2 సార్లు వాళ్ళతో కూర్చోవాలి. 1-2 సార్లు పోయి కూర్చోవటము, ఆ డేటా కలెక్ట్ చేయించటము, వాళ్ళతో కూర్చొని అంటే జాయింట్లుగా దాన్ని అనలైజ్ చేయటం అనేది మనం చేస్తే కానీ వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అనమాట. హ్యాండ్ఓవర్ సపోర్ట్ అవసరం వస్తుంది. ఎలా అనలైజ్ చేయాలంటే ప్రోగ్రెస్ ఇంతవరకు ఏమైంది, తర్వాత ఏది పనిచేస్తుంది, ఏది పని చేయట్లేదు, తర్వాత ఏది వాట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్, ఏది బాగా పనిచేయట్లేదు, సో దానికి ఒక పని చేయకపోతే ఏం చేయాలి, దానికి ఎలాంటి కార్యాచరణ ఉండాలి అనేది సింపుల్ అన్నమాట. మనం చాలా సింపుల్ దాన్ని వాళ్ళు చెప్పటము, వాళ్ళతో కూర్చొని డేటా కలెక్ట్ చేయించడం, అనలైజ్ చేస్తే 1-2 సార్లు చేస్తే 3వ సారి వాళ్ళు చేయటం మొదలు పెడతారన్నమాట. ఇది 6th స్టెప్ అన్నమాట. తర్వాత ఇది ముఖ్యమైన మామూలుగా ఏంటంటే చాలా మంది కమిటీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరణ చేస్తారు, అనలైజ్ చేస్తారు, ఏదో చిన్న రిపోర్ట్ రాస్తారు. కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు పంపించాలి, దీన్ని ఎవరు తీసుకుంటారు ఇన్ఫర్మేషన్, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్న వాళ్ళు తిరిగి మనకి రిప్లై ఇస్తారా, అవుతుందా? ఆ ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్ అనేది చాలా పువర్. ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ అని కాదు, ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రంలో కూడా మన అందరికీ ఏంటంటే అందరికి అలవాటు అయిపోయింది అనమాట. మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవటమే కానీ తిరిగి వాళ్ళకి మనం ఏం చెప్పలేకపోతుంటాం అనమాట. వాడు చెప్పాడు సార్ మా ఊర్లో ఇది పని చేయట్లేదు అంటే, మీరు ఇప్పుడు ఉదాహరణకైతే స్టేట్ లెవెల్ కమాండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఉంది, దానివల్ల జరుగుతుంది, చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్స్ రిజాల్వ్ కావచ్చు రిట్రీవల్ మెకానిజం ద్వారా. కానీ తరచుగా మామూలుగా అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ పోయినప్పుడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సంబంధించి మనం తిరిగి వాళ్ళకి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలి. వాళ్ళకి ముందు వాళ్ళకి తెలవాలి ఎవరికి పంపించాలి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చెప్పాలి. తర్వాత వాళ్ళు ఏం చెప్తే ఆ సపోర్ట్, వాళ్ళకి ఎలాంటి సపోర్ట్ కావాలని కూడా ఎవరు చేస్తారని కూడా మనం చెప్పాలి మీరు. తర్వాత ఫీడ్బ్యాక్ ఏ విధంగా ఇస్తారు మీరు, వాళ్ళతో వాళ్ళు రాసిస్తారా, మీరు ఫోన్లో చెప్తారా, మెకానిజమ్స్ ఏముంటాయి అంటే ఈ 3 విషయాల మీద వాళ్ళకి అవగాహన కావాలి. అవగాహన లేకపోతే రేపు మీరు ఫామ్ చేస్తారు, వాళ్ళు ఏమో చేస్తారు, వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు, మీరు సంతోషం ఉంటారు, వాళ్ళు సంతోషం ఉంటే మధ్యలో ఏం కాదనమాట. సో ఈ మొత్తం 7 స్టెప్స్ అనేది ఒక్క సిట్టింగ్ లో ఒక ఫస్ట్ మీటింగ్ జరగాలి. అంటే అంతకుముందు కొన్ని ర్యాపోర్ట్ బిల్డింగ్ వర్క్ షాప్ ఉంటాయి అనుకోండి, పరిచయాలు, కొంచెం మొబిలైజేషన్ అవన్నీ అయిన తర్వాత కొంత సమయం తీసుకుని మీటింగ్ పెట్టుకుంటే ఈ 7 స్టెప్స్ చేస్తే కొంతవరకు, అంటే పూర్తిగా అంత జరుగుతుందని కాదు, కొంతవరకు బాగా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఒక 7 స్టెప్స్ ఫార్ములా అనమాట. సరే, అయితే ఇంతకుముందు మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను నేను, రిపీట్ కావచ్చు మీరు దాన్ని. సరే, జనరల్ గా ఏంటంటే ఒక కమిటీ ఫామ్ అయినప్పుడు అది గ్రామ పంచాయతీ రెజల్యూషన్ తీసుకోవాలి, రికగ్నైజ్ చేయాలి. రెజల్యూషన్ మామూలు జరుగుతూ ఉంటుంది. మామూలుగా అయితే విడబ్ల్యూఎస్సి అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ సబ్ కమిటీ అని అందరికి తెలుసు, అయినా కూడా ఒక్కోసారి దాన్ని ఒక రెజల్యూషన్ రూపం చేస్తే బాగుంటుంది. దాన్ని ఇంకా గ్రామ సభలో పెట్టి మనకి రెజల్యూషన్స్ ఇంకా బాగుంటుంది అనమాట. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మెటీరియల్ వాళ్ళకంటే ఆ టైంలో ఏ మెటీరియల్ కావాలి, ఉదాహరణకి ఉదాహరణ చెప్పాలంటే మార్నింగ్ 4 గంటల 5 గంటలు వాళ్ళు మార్నింగ్ విజిట్ పోయారనుకోండి, ఓపెన్ డిఫికేషన్ ఫ్రీ ఉందో లేదు చూడటానికి వాళ్ళకి ఏం కావాలి, ఆ టైంలో టార్చ్ లైట్ కావాల్సి వస్తుంది, ఇంకా విజిల్స్ కావాల్సి వస్తుంది, అది ఇంకేమైనా ఇవ్వచ్చా, ఇంకేమైనా మెటీరియల్ కావాల్సి వస్తుంది. చిన్న తక్కువ కాస్ట్ ఏ మెటీరియల్ కావాలో ఆ మెటీరియల్ వాళ్ళకి మనం పొందుపరచాలన్నమాట. తర్వాత ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏమొస్తుంది, మామూలుగా అయితే కొన్ని ఘర్షణలు అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట కమిటీస్ లో. రకరకాల కారణాలు, గ్రూప్ డైనమిక్ చాలా ఉంటాయి, అనుకున్నంత ఈజీ కాదు. పార్టీ పాలిటిక్సే కావచ్చు, లేకుంటే క్యాస్ట్ పాలిటిక్స్ కావచ్చు, క్లాస్ పాలిటిక్స్ కావచ్చు, రకరకాల వలన కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తుంటాయి. దాన్ని మనము సామరస్యంగా దాన్ని మనం రిజాల్వ్ చేస్తాం ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట. ఇది చేయకపోతే ఎప్పుడో ఒకసారి కుంటుపడిపోతుంది అన్నమాట ఈ కమిటీ అనేది.
తర్వాత మనం ఈ ఫెసిలిటేషన్, ఇది తప్పింది మీనింగ్ బాగా ఫెలిసిటేషన్స్, యాక్చువల్లీ స్పెల్లింగ్ తక్కువ ఉంది. మనము తరచుగా మనం ఫెలిసిటేషన్ చేస్తూ ఉండాలి కమిటీ మెంబర్స్కి. అంటే మంచి పనిచేసే వాళ్ళని అవార్డు చేయటము, చేయని వాళ్ళకి మోటివేట్ చేయడం అనేది, ఈ ఫెలిసిటేషన్స్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉండాలన్నమాట. ఏ లెవెల్ జరగాలని మనం అనుకోవచ్చు. డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉండొచ్చు, స్టేట్ లెవెల్లో ఉండొచ్చు. నాకు తెలిసిన వరకైతే ఎంపీడీఓ లెవెల్ జరిగితే మాత్రం బాగుంది. ఎందుకంటే ఎంపీడీఓ అనేది ఒక వ్యక్తి బిట్వీన్ డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ గ్రామ. ఆయన ఒక్కడ ఆ వ్యక్తి, ఆయన కావచ్చు, ఆమె కావచ్చు, ఆ వ్యక్తి దీన్ని ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని మంత్లీ కానీ బైమంత్లీ, క్వార్టర్లీ ఈ ఫెలిసిటేషన్ జరుగుతూ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది, జనాలు మోటివేట్ అవుతుంటారు అన్నమాట. ఈ విధంగా ఈ ఫెలిసిటేషన్స్ అని జరుగుతూ ఉండాలి. ఇట్లా చేయటం వల్ల ఈ కమిటీ పనిచేసే అవకాశం ఉంటుంది. టూల్స్ మెథడ్ నేను చాలా కొంచెం ఫాస్ట్గా పోతాను. ఇది ఒక హిందీలో ఉంది, బహుశా మీకు అందరికి తెలియకపోవచ్చేమో. ఇది నేను మధ్యప్రదేశ్లో పనిచేసేటప్పుడు, అప్పుడు నిర్మల గ్రామ పురస్కారం ఉండేది. అప్పుడు ఒక గ్రామానికి నిర్మల పురస్కార్ అవార్డు చేసే ముందు అప్లికేషన్ పంపించాలనుకున్నప్పుడు ఇదొక వాళ్ళు పద్ధతి ఉపయోగించుకున్నారు అనమాట. ఇందులో ఏంటంటే నిర్మల గ్రామ పంచాయతీ కింద ఏం సూచికలు ఉన్నాయి దాన్ని ఒక దగ్గర పెట్టుకొని దాంట్లో ఏం ప్రోగ్రెస్ ఉందని ఇక్కడ 4 బిందువులు పెట్టుకున్నారు అనమాట. ఫస్ట్ 25%, సెకండ్ 50%, థర్డ్ 75%, ఫోర్త్ 100% అనమాట. ఒక్కొక్క బిందువు తీసుకొని, ఒక సూచిక తీసుకొని వాళ్ళు ఎక్కడ స్టాండ్ అవుతున్నారు అంటే ప్రజలు, ఆ విడబ్ల్యూఎస్ కమిటీ వాళ్ళు ఒక దగ్గర కూర్చొని ఈ యొక్క చార్ట్ లో ముందే చార్ట్ రాసి పెట్టుకుంటారు అనమాట. ఆ చార్ట్ లో రాసి పెట్టుకొని, ఆ చార్ట్ ఒక బోర్డు మీద పెట్టుకొని దాంట్లో ఈ సర్కిల్స్ ఉంటాయి అనమాట. మన బిందు ఉంటాయి కదా, బొట్లు ఉంటాయి కదా, ఆ బొట్లు తీసుకొని ఈ గ్రామము ఈ సూచిక మీద ఎక్కడ ఉందని ఆ బిందు పెడుతుంటారు అనమాట. ఈ విధంగా అన్ని చదివిన తర్వాత ఏ బిందు ఎక్కడ ఉంది, ఏ బొట్టు ఎక్కడ ఉంది, ఎక్కడ. Arakam sir, sorry to disturb. You have another presentation, so please try to continue. Yeah, I'm going fast. I am trying to go fast. So అంటే ఇది ఒక పద్ధతి అన్నమాట. ఇది ఎట్లా పనిచేయాలని ఈరోజు చెప్పడం కష్టం, ఎందుకంటే టైం చాలా తక్కువ ఇచ్చారు సుభాష్ నాకు, నేను ఎక్కువ చెప్పలేకపోతున్నాను. తర్వాత ఇంకొకటి చాలా సమర్థవంతమైన, చాలా అంటే ఎఫెక్టివ్ మానిటరింగ్ ఏంటంటే పిక్చర్ బేస్డ్ అన్నమాట. బొమ్మల ఆధారంతో మనం ఎట్లా మానిటర్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటున్నాం అంటే మనం పనిచేసే ప్రజలు చాలా మంది అంటే ఇలిటరసీ అని చెప్పలేము, సెమీ ఇలిటరసీ అని చెప్పడం అనమాట. ఆ బొమ్మల ద్వారా ఎట్లా మానిటర్ చేసుకోవచ్చు అని ఒక టూల్ డెవలప్ చేశాము. దీన్ని చాలా ప్రదేశాల్లో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేశాము, బాగా జరిగింది కూడా. అదేంటిదంటే ఇది కొన్ని ఇండికేటర్స్ చెప్పాను, ఈ సూచికల ఆధారంగా వాళ్ళు ఎట్లా చేశారని. ఈ యొక్క 7, 9, 10 ఇది ఒక ODF ప్లస్ గ్రామాన్ని ప్రజలు ఎలా మానిటర్ చేసుకున్నారు అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను నేను. ఈ యొక్క 9 ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఇంకా కావాలని మార్చుకోవచ్చు, పెంచుకోవచ్చు, మీ యొక్క వీళ్ళని బట్టి మార్చుకోవచ్చు అనమాట. అది ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఉదాహరణ 1-2 చూపిస్తాను. ఒక టాయిలెట్ మెయింటెనెన్స్ అంటే వాడు టాయిలెట్ ని నిర్వహణ చేస్తున్నాడు లేదా, శుభ్రం పెట్టుకుంటున్నాడు లేదా అనేది ఒక బొమ్మ చూపించి, ఈ బొమ్మ వాళ్ళు ముందు పెట్టుకొని వాళ్ళ ఊర్లో అందరూ ఒక 100 ఇల్లు ఉన్నప్పుడు 100 ఇళ్లలో ఎంత శాతం చేస్తున్నారని ఆ బొట్టు అక్కడ పెడుతుంటారు అనమాట. ఒకవేళ 100 ఇళ్లలో 60 మంది 70 మంది చేస్తున్నారంటే, ఒక 50 మంది చేస్తున్నారంటే 50 మంది దగ్గర పెడుతుంటారు. 20% 25 అట్లా ఈ విధంగా పెట్టుకుంటున్నారు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేసే ముందు ఏదైతే మెంబర్స్ ఉన్నారో ఆ మెంబర్స్ ముందే ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకుంటారు అనమాట. వాళ్ళు ఆ మీటింగ్ రాకముందు నెక్స్ట్ మీటింగ్ మనం ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకోవాలి ముందే నిర్ణయించుకుంటారు. వచ్చే ముందు వాళ్ళు దేనికి రెస్పాన్స్ బాధ్యత తీసుకున్నారో అక్కడ పరిస్థితి ఏంది అనేది వాళ్ళు కొంచెం దాన్ని అర్థం చేసుకొని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరణ చేసుకుని వస్తారనమాట. అయితే ఈ బొమ్మ చూపించినప్పుడు అక్కడ 10 మంది కలిసి అందరు డిస్కస్ చేసుకొని ఒక డెసిషన్కి వచ్చి అక్కడ బింది పెడతారు అనమాట. ఈ విధంగా మనకి చాలా ఫొటోస్ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఇది చైల్డ్ డిస్పోజల్ కావచ్చు, టాయిలెట్ యూజ్ కావచ్చు, హ్యాండ్ వాషింగ్ కావచ్చు, ఈ విధంగా మనం సాలిడ్ వేస్ట్ కావచ్చు, ఈ లిక్విడ్ వేస్ట్. దీన్ని చిత్ర బొమ్మల మొత్తం మార్చుకోవచ్చు. నా దగ్గర ఏదో పెట్టినా కానీ దీన్ని మనం ఇంకా చాలా ఆకర్షణగా బొమ్మలు మనం తయారు చేయొచ్చు అనమాట. అట్లా అనమాట. ఈ విధంగా రకరకాల ఇప్పుడు ఆపరేషన్ మెయింటెనెన్స్ ఫండ్ ఎంత అనుకున్నామో ఎంత వస్తుంది, ఎవరు ఇస్తున్నారు, ఎంత శాతం ఉంది, అది చేయొచ్చు. కమిటీ మీటింగ్స్ జరుగుతున్నాయా లేదా దాని మీద ఎట్లా అదనమాట. తర్వాత ఆ మీటింగ్స్ లో రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటున్నారా లేదా అనేది ఒక బొమ్మ ఉంటుంది. సో లింకేజెస్, రకరకాల డిపార్ట్మెంట్ సంబంధాలు ఎలా ఉన్నాయి,
ఈ విధంగా మనం అనుకున్న అన్ని కూడా ఏం కావాలో అవన్నీ మనం చార్ట్స్ ద్వారా చేసుకొని ఈ చార్ట్స్ మనం పర్మనెంట్ పెట్టుకొని వాళ్ళ చార్ట్స్ వన్స్ ఇన్ క్వార్టర్ కావచ్చు, వన్స్ ఇన్ పెట్టుకొని వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది, మనం లేకపోయినా వాళ్ళు దాన్ని బిందు ద్వారా వాళ్ళు అనుకొని దాన్ని చూసుకోవచ్చు అన్నమాట. మొత్తం ఒకసారి అది అంతా అయిపోయిన తర్వాత అందులో ఏ సూచికలకి ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలి, ఆ ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి వాళ్ళు అనుకుంటారు, దాన్ని ఎవరు చేస్తారని అనుకుంటారు, తర్వాత ఇది ఇట్లా వాళ్ళు నిర్ణయిస్తారు. దాని తర్వాత ఈ సపోర్ట్ ఎక్కడి నుంచి రావాలి, ఎవరైతే ఫెసిలిటీ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఇస్తారా, గవర్నమెంట్ ఏం సపోర్ట్ వస్తుంది, ఈ విధంగా ఆ బొమ్మల ద్వారా ఆ సూచికలు పెట్టుకొని చేస్తారు, చేస్తే బాగుంటుంది అనమాట. హలో, సరే ఇప్పుడు నేనేమంటున్నా అంటే ఇంత అనుకున్న ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఒకటి నా ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఒకవేళ గైడ్ లైన్స్ లేకపోతే దయచేసి గైడ్ లైన్స్ చేయండి. ఆ గైడ్ లైన్స్ కమ్యూనిటీ మానిటరింగ్ ఆధారంగా ఉండాలి. అంటే ప్రాసెస్ ఏముండాలి, ఎవరు ఉండాలి, ఇన్సెంటివ్స్ ఏముండాలి, ఎలా యాన్యువల్ సపోర్ట్ చేయాలి, అవన్నీ దాంట్లో సమీకరించాలన్నమాట గైడ్ లైన్స్ లో. తర్వాత సెన్సిటైజేషన్ అనేది ఇది టాప్ నుంచి కావాలి. అంటే మన డెసిషన్ మేకర్స్ కానీ మన మేనేజర్స్ కానీ వాళ్ళకు కూడా ముందు సెన్సిటైజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనం ఎవరి కింద అయితే పని చేస్తున్నాం వాళ్ళు సెన్సిటైజ్ కాకపోతే, వాళ్ళకి కన్విన్స్ కాకపోతే మనం పని చేయలేకపోతుంటాం అన్నమాట. ఈ సెన్సిటైజేషన్ ఆన్ కమ్యూనిటీ మానిటరింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎట్ ద టాప్ లెవెల్ అన్నమాట. దాని తర్వాత మన ట్రైనర్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఉన్న ట్రైనర్స్ ప్లీజ్ కన్క్లూడ్ హియర్ సర్. దిస్ ఇస్ లాస్ట్ వన్. ట్రైనర్స్ మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. అంటే ఉన్న ట్రైనర్స్ కి మనం కావాలి ట్రైనింగ్ ఇవ్వచ్చు, లేక కొత్త వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. గ్రామ పంచాయతీలు వీడియోస్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి ఎవరి దాన్ని. ఈ ఇన్సెంటివ్స్ అనేది మనం చెప్పాను, దాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి. ఈ విధంగా ఇంకా చాలా చర్చించవచ్చు, సమయం లేదు. ఆపిస్తుంది ఇక్కడ. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అనమాట. చాలా జరిగింది, బాగా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యా అనమాట. కానీ అది అందులో కంటిన్యూటీ లేకపోతుంది. కంటిన్యూటీ చేయాలంటే ఏం చేయాలో ఆలోచించుకోవాలి. ఓకే ఓకే తెలుసు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్. అండ్ ఇది తక్కువ సమయం చెప్పాల్సి వచ్చింది నాకు. నేను చాలా మాట్లాడాలనుకున్నాను కానీ సమయం యొక్క పావుంది వాళ్ళు చేయలేకపోతున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వన్స్. Thank you, Arakam sir. Please kindly share another presentation of yours. But dear participants, after this presentation, the most important thing is closing the ceremony, like planning and way forward. Second is feedback from the participant and conclusion. MD Swachandra sir, MD Swachandra, Sri Sampath Kumar sir is going to be there in concluding session. So please stay with us. Now again, I am requesting Arakam sir, please kindly share your presentation. This is regarding training, design, tools, and facilitation scale. So dear participants, we are doing many trainings. We are organizing many trainings. We are, facilitating many trainings as a resource person, organizer, everything. So now point is here, we have to enhance our skill. We can do a robust training, design, tool, and also preparing tools, and how we can go for good way of facilitation. This is moreover one kind of learning. So I'm requesting Arakam sir, please kindly go ahead, but you have only 20 minutes with you. Thank you very much. 20 minutes. 1 minute. I'll trying to close that one. Can you see my presentation? No, sir. Okay. Okay. 1 minute. Just give me 1 minute. Can you see my presentation? Yeah, sir, please make it. Yes. Yeah. Presentation mode. Yeah, 1 minute. I'm just trying to go up. ఇప్పుడు ఇది యాక్చువల్లీ చూస్తే దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఏరియా అన్నమాట. ఇప్పుడు మీరు అందరూ ట్రైనర్స్ గా వచ్చారు ఈ రోజు, కానీ గత 2 రోజుల నుంచి మనం చాలా విషయాలు మాట్లాడుతున్నాం.
కానీ ఒక ట్రైనర్గా ఏం చేయాలి, ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, ఏం స్కిల్స్ కావాలి, ఏ విధంగా ట్రైనింగ్ చేయాలి, ఏ విధంగా ట్రైనింగ్ చేస్తే మనం ప్రజలకు వాళ్ళ స్కిల్స్ పెంచగలుగుతాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మామూలుగా అయితే నేను చూసిన ట్రైనర్లు ఎప్పుడు దీనికి ఇంపార్టెన్స్ ఉండదు అనమాట. మనం ఏమనుకుంటామంటే 10 మంది టెక్నికల్ పర్సన్స్ వస్తారు, వాళ్ళు ఏదో చెప్తారు, పవర్ పాయింట్ ప్రజెంట్ మనకి ఇస్తారు, దానివల్ల ట్రైనింగ్ ఇవ్వచ్చు. నో, దట్ ఈస్ నాట్ దట్ అనమాట. ఒక ట్రైనర్గా నిజంగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళకి చాలా నైపుణ్యతలు కావాలి, చాలా స్కిల్స్ కావాలి, చాలా యాటిట్యూడ్స్లో మార్పులు రావాలి, చాలా అవేర్నెస్ కావాలి. అది ఏంటిది అని ఒకసారి ఐ విల్ ట్రై టు క్లోజ్ ఇట్. యు ఆర్ గివెన్ హౌ మచ్ టైమ్, సుభాష్? ఓకే, యాక్చువల్లీ ఎక్కువ టైం అడిగాను. యాక్చువల్లీ ఐ వుడ్ అట్లీస్ట్ 30-40 minutes కావాలనుకున్నాను. 20 minutes అయితే కాదు. మరి ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకుండా ముందు పోతూ ఉండాలి. అంటే ఒకటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే మామూలుగా ట్రైనర్కి కావాల్సిన స్కిల్స్ మనం ఇవ్వలేకపోతున్నాము, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఇవ్వలేకపోతున్నాము. ట్రైనింగ్కి వస్తుంటాం పోతుంటాం, కానీ అందుకే అది చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో ఇది యొక్క ఆబ్జెక్టివ్, సెషన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ట్రైనింగ్లో ఏం ట్రైనింగ్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత వయోజనుల నేర్చుకోవటం విధానం ఎట్లా ఉంటుంది, తర్వాత ఒక ఫెసిలిటేటర్గా వాళ్ళకి ఏం రోల్స్ ఉంటాయి, ఏం స్కిల్స్ వాళ్ళకు ఉండాలి, తర్వాత ఒక ట్రైనింగ్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి, తర్వాత ఒక సెషన్ ప్లాన్ ఎలా డిజైన్ చేయాలని నేను చెప్పడం ప్రయత్నం చేస్తాను. తర్వాత ఒకటి అంటే ట్రైనింగ్ అంటే ఏమవుతుంది అంటే ఏంటిదంటే ఒక లెర్నింగ్ అనమాట. ఇది ట్రైనింగ్ నథింగ్ బట్ ఏ లెర్నింగ్ అనమాట. అది ఒక ఎడ్యుకేషన్ యాక్టివిటీ. అందులో ఫార్మల్ ఉండొచ్చు, ఇన్ఫార్మల్ ఉండొచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ట్రైనింగ్ అనేది డైనమిక్ అండ్ క్రియేటివ్ అనమాట. అది ఎప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది, ఒక స్థిరంగా ఉండదు అనమాట. ఇది చాలా డైనమిక్ ఉంటుంది, అవసరాలు మారుతూ ఉంటాయి. దాన్ని బట్టి ఆ ట్రైనింగ్ ఇచ్చే వాళ్ళు క్రియేటివ్ ఉండాలన్నమాట. ఈ రోజు మనం ఒకప్పుడు మనం చార్ట్స్ రాసుకొని చెప్పేవాళ్ళం. ఈరోజు టెక్నాలజీ పెరిగింది, టెక్నాలజీ చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. మన ట్రైనర్స్ ఆ టెక్నాలజీ అనుబంధంగా మనం మారామా లేదా, తర్వాత చాలా రకరకాల పరిస్థితులు వస్తున్నాయి, దాని ప్రకారం మన యొక్క నాలెడ్జ్ పెంచుకుంటున్నామా లేదా అనేది ఇట్లాంటి చాలా ఉన్నాయి. దట్ వీ నీడ్ టు డిస్కస్. దీంట్లో 2 ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయండి. జనరల్ గా దేర్ ఆర్ 2 kinds of ట్రైనింగ్ అనమాట. ఒక ట్రైనింగ్ కన్వెన్షనల్ ట్రైనింగ్. మనము ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఇన్ స్కూల్, మన కాలేజెస్ లో మన ప్రొఫెసర్స్ తర్వాత ఇంకెవరు వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు, వాళ్ళు 1-sided ట్రైనింగ్ అనమాట. వాళ్ళు చెప్పడం మనం వినటం అనమాట. చెప్తారు, వెళ్ళిపోతారు అనమాట. దట్స్ కాల్డ్ కన్వెన్షనల్ అనమాట, పాత పద్ధతిలో అనమాట, ట్రెడిషనల్ ట్రైనింగ్ అనమాట. అందులో ఏముంటుంది, వాళ్ళు ఆ ట్రైనర్ కేవలం నేను నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలి, అదే వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి అని అదేదో ధోరణితో వస్తారు అనమాట. ఇది కూడా చాలా మంది చూస్తున్నాం. లాస్ట్ 2 sessions లో కూడా నా దగ్గర ఏదో ఉంది, నేను ప్రజెంటేషన్ తయారు చేసుకున్నాను, అది అవసరమా లేదా నాకు సంబంధం లేదు అనేది ఆ ప్రెజెంటేషన్ చేసుకుంటాడు. అదే ప్రెజెంటేషన్ మీరు 10 ప్లేస్లో అదే వ్యక్తి వస్తే అదే కనిపిస్తుంది. ఆ మనుషులు ఎవరు, వాళ్ళకి ఏం కావాలి, వాళ్ళ అవసరం ఉందా లేదా, ఆ ట్రైనర్స్ పోయి ఏం పని చేయాలి, వాళ్ళ రోల్ ఏంటో చూసుకోమాట. అదే ప్రెజెంటేషన్ మాట చేస్తుంటాడు అనమాట. దిస్ ఐ డిస్కస్ లేటర్, బట్ దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత ఏంటంటే ఆ ట్రైనర్స్కి ఏమో వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు అనమాట. వాళ్ళకి ఏం నా దగ్గర ఈ నాలెడ్జ్ నా దగ్గర ఉంది, ఎక్స్పీరియన్స్ అది మీరు నేర్చుకోవాలి అంతే, మీరు నాకు ఏం ఎదురు చెప్పే అవసరం లేదు. తర్వాత ఇంకొకటి ఏమనుకుంటారంటే ఈ అంతా దద్దమ్మలు వచ్చే వాళ్ళంతా దద్దమ్మలు, వాళ్ళకి ఏం తెలియదు, దే డోంట్ నో ఎనీథింగ్, ఐఎమ్ వాళ్ళంతా ఎంటీ బాక్సెస్, నా దగ్గర నాలెడ్జ్ ఉంది, నేను చెప్పింది మీరు నేర్చుకోవాలి. అది అనమాట. చాలా 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 నెగటివ్ థింకింగ్ అనమాట. వచ్చే వాళ్ళకి ఏం తెలియదు అనేది చాలా నెగటివ్ థింకింగ్. తర్వాత చాలా మంది ఇప్పుడు పాసివ్ రోల్ అనమాట. అంటే అందులో మన పాత్ర ఏముండదు, వినటం మాత్రమే, వినటం చూడటం మాత్రమే. ఇంకొక ప్రాబ్లం, ఈ రోజు మనం వర్చువల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా ఇబ్బందులు ఎక్కువైపోయినాయి. మనం ఒకరిని కూడా చూడలేము, తర్వాత టైం ఉండదు, టెక్నాలజీ వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అదే పాసివ్ రోల్ ఇంకా ఎక్కువ పెరిగిపోయింది అనమాట. ఓకే, సరే. ఇంకో ఇది ముఖ్యం ఈ రోజు పార్టిసిపేటరీ ట్రైనింగ్ అనమాట. అంటే భాగస్వామ్యం ద్వారా ఎలా శిక్షణ చేయాలి, భాగస్వామ్య శిక్షణ అంటారు తెలుగులో, నా అంత తెలుగు మంచిగా రాయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఈ పార్టిసిపేటరీ ట్రైనింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. కన్వెన్షనల్ ట్రైనింగ్ కాకుండా మనం పార్టిసిపేట్ ట్రైనింగ్ చేస్తే మనకి ఏం లాభాలు ఉంటాయి. ఈ ట్రైనింగ్లో ఏంటంటే లెర్నర్స్ ఆర్ వెరీ యాక్టివ్, దే ఆర్ మోర్ దాన్ ది రిసోర్స్ పర్సన్, మోర్ దాన్ ఫెసిలిటేటర్ అనమాట. దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ వ్యూడ్ అనమాట. తర్వాత ఇదంతా కూడా వచ్చిన ట్రైనర్ సెంటర్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. వాళ్ళని కేంద్రీకరించి మనం చేస్తుంటాము.
వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ వాడుకుంటుంటాం అనమాట. తర్వాత మనం ఒక స్ట్రాంగ్ బిలీవ్ అంటే వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర నాలెడ్జ్ చాలా ఉంది, వాళ్ళ దగ్గర చాలా నేర్చుకోవచ్చు మనము. వాళ్ళతో వాళ్ళు చెప్పడం వలన, వాళ్ళు మనం మన డిస్కషన్లో తీసుకురావటం వలన వాళ్ళకి మనం చాలా పాఠాలు నేర్పుతారు, మనం నేర్చుకునే విధానం పెరుగుతుంది అనేది అది ఒక స్ట్రాంగ్ బిలీవ్ ఉంటుంది ట్రైనింగ్లో అనమాట. తర్వాత ఏంటంటే ఎంకరేజ్ చేస్తాం పార్టిసిపెంట్స్, ఎట్లా మేము దానిలో కావాలని. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ అన్నమాట. కాకపోతే చాలా ట్రైనింగ్స్లో మనం ఎవరిని మాట్లాడని ఉదాహరణ చెప్పాలంటే, మనం గ్రామం పోయినప్పుడు VDFC ట్రైనింగ్ ఇచ్చినప్పుడు వాడి మాట వినం, వాడు కూర్చోమంటే కూర్చోవాలి, లేవంటే లేవాలి అంతే. వాడు మాట్లాడితే వాడు నోరు మూపిచ్చేస్తాం మనం, వాడు సెకండ్ టైం మాట్లాడాడు అనమాట. అంటే ఈ విధంగా ఒక ట్రైనర్గా పోయినప్పుడు అది ఎప్పుడు దానికి మనకి అనుకున్న లాభాలు రావు అనమాట. ఓకే, ఇది నేను చెప్పదలుచుకోలేదు, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చాలా వరకు జరిగినాయి, టైం లేదు కాబట్టి నేను చెప్పట్లేదు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ టైం లేదు. ఐ విల్ జస్ట్ కీప్ దిస్ వన్. యాక్చువల్లీ ఇది మామూలుగా జరుగుతుంది, అంటే ఇంత ఇట్లా ఉంటుందని కాదు. అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ట్రెడిషనల్ ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి మన ముందు ఉంటాడు, ఒక స్టేజ్ నిలబెడతాడు, మనం కింద కూర్చోవటము, కింద స్థాయిలో కూర్చుంటాం టేబుల్. అతను ఒక కోటు బూట్ వేసుకొని ఆయన చెప్తుంటాడు, మనం వింటూ ఉంటాం అనమాట. మనం ఏం చెయ్యం, ట్రెడిషనల్ అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే అందరూ గుండ్రంగా కూర్చోవటము, కలిసి కూర్చోవటము, అందరూ విడివిడిగా చెప్పడం చేయడం జరుగుతుంటారు అనమాట. ఓకే, ఇది ఒకటి. వయోజనులు ఎలా నేర్చుకుంటారు, అడల్ట్ లెర్నింగ్, దీన్ని మనం తెలుసుకొని చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం అనుకుంటాము అడల్ట్స్ లెర్నింగ్ అనేది మనం తెలియకపోతే మనం ట్రైనింగ్ చేయడం వేస్ట్ అనమాట. దయచేసి ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ హౌ అడల్ట్స్ లెర్న్ అనేది మనకి తెలియకపోతే మీరు ట్రైనింగ్ చేయకూడదండి. దిస్ ఇస్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ దట్ వీ నీడ్ టు నో హౌ పీపుల్ లెర్న్ అడల్ట్స్. అందులో ఒకటి ఏంటంటే మామూలుగా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే వాళ్ళు లెర్న్ చేస్తుంటారు. వాళ్ళ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనం గుర్తిస్తే వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. తర్వాత అది నాకు ఉపయోగపడుతుంది, రేపు నేను పోయితే ఉపయోగించుకుంటాను, నా పర్సనల్ లైఫ్లో ఉపయోగపడుతుంది, లేకుంటే వేరే ఉపయోగపడుతుంది, అప్పుడే వాళ్ళు నేర్చుకుంటానికి రుచి చూపిస్తారు అనమాట. తర్వాత వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేయకపోతే ఆయన ఏం నేర్చుకుని కనిపిస్తుంది, కూర్చున్నట్టుగా వింటున్నాడు, వినడు, నేర్చుకోవడం అనమాట. ఇన్వాల్వ్మెంట్ కావాలి, చెయ్యాలి. తర్వాత చాలా వరకు మనం ఏం చేస్తుంటామంటే, ఐ డోంట్ నో, చాలా మందిని డిస్కరేజ్ చేస్తుంటాం. వాడు ఏమైనా చెప్పిన అనుకోండి, ఎవరు ఆనగానని చెప్పిన వాళ్ళని ఎమ్మడే నోరు మీపిస్తాం. విధవ నీకేం తెలుస్తుందా, నీకు వాట్ యు నో అబౌట్ దిస్ ట్రైనింగ్, కూర్చో. మనం అంటే ఎంత నెగిటివ్గా మాట్లాడటం, ఇంకేమైనా చెప్పడం, ఏదో చేయటం వల్ల వాడు థ్రెటనింగ్ అయిపోయి అతను కాదు కదా, పక్కన వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడరు అనమాట. దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ నెగటివ్ బిహేవింగ్ ఆఫ్ ది ట్రైనర్ అనమాట. తర్వాత మామూలుగా ట్రైనింగ్ చాలా మంది వస్తారు, రకరకాల వ్యక్తులు వస్తారు. ఈ రోజు కూడా ట్రైనింగ్లో నాకు తెలిసిన వరకు రకరకాల వ్యక్తులు ఉన్నారు. రకరకాల వ్యక్తుల యొక్క డిమాండ్స్ వేరే ఉంటాయి, వాళ్ళ లెర్నింగ్స్ వేరే ఉంటాయి, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ వేరే ఉంటాయి. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం ట్రైనింగ్ ఎట్లా డిజైన్ చేస్తున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కాకపోతే వర్చువల్ ట్రైనింగ్ కాబట్టి ఏమైనా గుర్తించలేకపోతుంది. ఇవన్నీ కూడా ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ చేయడం వర్తిస్తాయి అనమాట. వర్చువల్ చాలా వరకు వర్తించవు, దాన్ని వేరే విధంగా డిజైన్ చేస్తుంది. అనేది ఒక ట్రైనింగ్ డిజైన్ చేయాలంటే రకరకాల వ్యక్తుల యొక్క లెర్నింగ్స్ ఏంటి, మన అనుభవాలు ఏంటి, వాడు ఏం చేయబోతే గుర్తించుకొని ట్రైనింగ్ డిజైన్ చేయాలి. ఓకే, ఇది ఒక ఫెలిసిటేషన్ అనమాట. ఫెలిసిటేషన్ అంటే మనం ఎట్లా చేస్తాం, సౌలభ్యకర్త అంటారు, మామూలుగా సమన్వయకర్త అంటారు, కానీ సౌలభ్యకర్త అని చాలా దగ్గర అది కీవర్డ్ అనమాట. ఒక్క ట్రైనింగ్ ఎట్లా ఫెసిలిటేషన్ చేయాలనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఒక ట్రైనర్గా మీరు ఎలా చేస్తారు ట్రైనింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అది లిటరల్ మీనింగ్ ఏంటంటే మనం ఒక ఫెసిలిటేటర్గా ఆ వర్క్ షాప్ని ఆ ట్రైనింగ్ ఈజీగా చేయాలి, ఈజీగా ముందుకు పోనించాలన్నమాట. వి షుడ్ నాట్ బికమ్ అడల్ అనమాట. మనం మధ్యలో ఒక ఏదో పానుకున్నప్పుడు అట్లా ఉండకూడదు అనమాట. వీ హ్యావ్ టు బి పర్సన్ హూ ఇస్ ఫెసిలిటేటింగ్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ అనమాట. మనం నేర్చుకుంటానికి ఆ వాతావరణం క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. ఆ వాతావరణం ఎలా ఉండాలంటే ప్రజలు వచ్చిన వాటిని ఐడియాస్ షేర్ చేసుకోవటము, అనుభవాలు చేసుకోవటము, ఎలా చేస్తారు, ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, అది ఎప్పటికప్పుడు ఊహించుకుంటూ దానికి దోహదపడుతూ ఉండాలి అనమాట. దిస్ ఇస్ ద ఫెసిలిటేషన్ అనమాట. సో వాట్ మేక్స్ గుడ్ ఫెసిలిటేటర్ అంటే ఇవి కొన్ని ఇది కొన్ని ఏమంటారంటే స్కిల్స్, లేకుంటే కొన్ని గుడ్ థింగ్స్ టు హ్యావ్ అనమాట. ఈ నైపుణ్యత ఉండాలి. ఒకటి ఏంటంటే సెట్ ద కాంటెక్స్ట్,
జనరల్ గా చాలా మంది ట్రైనింగ్ వచ్చిన కాంటెక్స్ట్ సెట్ చేయాలన్నమాట. వస్తారు, కూర్చుంటారు, మొదలు పెట్టడం. అసలు ఎందుకు ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాము ఏంటి అని ఒక మీకు గుర్తుంటే ఈ వర్క్ షాప్ లో వెంకటేష్ గారు సెట్ ద కాంటెక్స్ట్ తయారు చేశాడు అనమాట. అది ఎందుకు ట్రైనింగ్ జరుగుతుంది, ఎవరి కోసం జరుగుతుందని కాంటెక్స్ట్ టెస్ట్ సెట్ చేశాడు. అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క ట్రైనింగ్ లో కూడా మనం కాంటెక్స్ట్ ని క్లియర్ గా మీరు ఎందుకు వచ్చారు, మీరు ఏం నేర్చుకుంటున్నారు, దీనివల్ల మీకు లాభం ఏంది, మాకు లాభం ఏంది, ప్రోగ్రామ్కి లాభం ఏంది, ఇందులో ఏమేమి టాపిక్స్ ఉంటాయి, ఎవరు ఎంతకాలం ఉండాలి, ఎక్కడ అని ఒక కాంటెక్స్ట్ ని ఈజీగా సులభమైన భాషలో మాట్లాడి చేయించడం అంటే మనం వాళ్ళ ఫ్రీనెస్ అనమాట. ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాడు అనమాట. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రీ చేస్తూ ఒక లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. తర్వాత ఇంకొకటి ఆ స్పేస్, లెర్నింగ్ ప్లేస్ ఉన్న ప్లేస్ కూడా కొంచెం ఆమోగ్యకరంగా ఉండాలి. తర్వాత ఒక్కటి ఇంపార్టెంట్ అంటే ఫెసిలిటీ యాక్టివ్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ లిసనర్ అనమాట. మీరు వినటానికి ఎప్పుడు యాక్టివ్ లిసనర్ ఉండాలి. వినటం చాలా కష్టమైన పద్ధతి అనమాట. చాలా మందికి వినిపించుకోరు. వాడి మనసులో ఉంటుంది అనమాట, చెప్పాలనుకుంటాడు కానీ అది చెప్పడానికి తాపత్రయం పడుతూ ఉంటాడు అనమాట. వాళ్ళు ఏం చెప్తే వినవు అనమాట. వాడు ఎంత చెప్పినా, ఎంత కుండె బదులు చెప్పినా కూడా వాళ్ళు వినిపించుకోము. నీ మనసులో నువ్వు చెప్తుంటావు అనమాట. సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఎఫెక్టివ్ లిజనర్, ట్రై టు బిల్డ్ దట్ స్కిల్ అనమాట. అదర్వైజ్ డోంట్ డూ ట్రైనింగ్. ప్లీజ్ డోంట్ డూ ట్రైనింగ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఎఫెక్టివ్ లిజనర్. ఐఎమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ సే దట్ అనమాట. ఎదుట వాడు ఏం చెప్తున్నాడు, వాడు ఎట్లా అర్థం చేసుకున్నాడు, అది మనం వినటం ఒకటి, విన్న తర్వాత దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం చెప్పడం ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎంకరేజ్ పార్టిసిపేషన్. మీరు గ్రామాల్లో పోయినప్పుడు కానీ చేసినప్పుడు ప్రజలను కానీ మీతో తోటి వాళ్ళ పార్టిసిపేషన్ ఎంకరేజ్ చేయండి. వాళ్ళ దగ్గర చాలా విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు. ఇది చేయటం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చే విధానం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫీడ్బ్యాక్ అనేది చాలా మంది చాలా నెగిటివ్ ఇస్తాను ప్రయత్నం చేస్తారు. ఫీడ్బ్యాక్ నెగిటివ్ కాకుండా ఎట్లా పాజిటివ్ గా ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క తప్పును చెప్పగలుగుతాను ఇంపార్టెంట్. ఇది ఒక పెద్ద స్కిల్ అనమాట. ఇది ఎట్లా చెప్పాలని ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టీస్ చేయలేము, ఎందుకంటే వర్చువల్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి. ఒకవేళ ఇదే ట్రైనింగ్ ఫిజికల్గా ఉంటే మనం చాలా ఎక్సర్సైజ్ చేసేవాళ్ళు చేయొచ్చు. ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ ఫోకస్ అని ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్. ఒక ట్రైనింగ్ చేసేటప్పుడు ఫ్లెక్సిబుల్ ఉండాలి. కొంతమంది డిమాండ్స్ వేరే వస్తాయి ఆ టైంలో. ఆ డిమాండ్స్ ఎంతవరకు మనం ఇన్కార్పొరేట్ చేయొచ్చు. అట్లా అని చెప్పి వాడు చెప్పిన మనం ఇన్కార్పొరేట్ చేయడం కాదు. మన ఫోకస్ ఏంది, ఆ ఫోకస్ ని ఫ్లెక్సిబిలిటీ మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. అది చేసిన వాళ్ళే గుడ్ ఫెసిలిటీ అనమాట. సెల్ఫ్ అవేర్నెస్. చాలా మంది వాళ్ళ అవేర్నెస్ కారన్నమాట. వాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు, వాళ్ళ టోన్ ఏంటిది, వాళ్ళ యొక్క బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏంటిది, తర్వాత ఎవరిని సూచన మాట్లాడుతున్నాడు, ఎవరిగా అంటే ఈ యొక్క అవేర్నెస్ లేకపోతే చాలా కష్టం అండి. యూ హావ్ టు వెరీ కేర్ఫుల్ వెన్ యూ ఆర్ డీలింగ్ విత్ ది ట్రైనీస్ అనమాట. అందులో మహిళలు ఉంటారు, మగవాళ్ళు ఉంటారు, డిసేబుల్ ఉంటారు, అంటే చిన్న వర్గాల నుంచి ఉంటారు, పెద్ద వర్గాల నుంచి రకరకాల వ్యక్తులు ఉంటారు. నువ్వు మాట్లాడే భాష కానీ, నీ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ, నువ్వు చెప్పే విధానం కానీ, ఇవన్నీ కూడా చాలా అవేర్నెస్ నీకు ఉండాలి. అప్పుడే ఒక మంచి ట్రైనింగ్ గుర్తించగలుగుతావు అనమాట. తర్వాత ఈ టెక్నాలజీ ఇంతకుముందు చెప్పినాము, టెక్నాలజీ ఏ విధంగా దాని ప్రకారం మనం కూడా ముందుకు పోవాలి. ఇంకొకటి ఏందో అన్బయాస్డ్ పర్స్పెక్టివ్ అనమాట. మనం ఎప్పుడు కూడా పక్షపాతం చూపించకూడదు. ఎవడు ఏం చెప్పినా కూడా అది కరెక్ట్ కాకపోయినా కూడా ఆ టైంలో పక్షపాతం బయాస్ ఉండకూడదు అనమాట. అన్బయాస్ ఉండి ఎలా మనం దాన్ని అర్థం చేయించాలి అనేది ఇది ఒక పెద్ద స్కిల్. దీన్ని మనం అవలంబించుకోవాలి, దీన్ని మనం నేర్చుకోవాలి. సరే, ఇది అంటే చెప్పాలంటే టైం పడుతుంది అనుకుంటా. అంటే ఒక ఫెసిలిటేటర్ కావాల్సింది 3 అండి. ఒకటి స్కిల్స్ అన్నమాట. ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలి, అది ఒక స్కిల్ ఉండాలి. తర్వాత గ్రూప్ డైనమిక్స్ ఎట్లా రెస్పాండ్ చేయాలి, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్కిల్స్, ఈ 3 స్కిల్స్ మొత్తం ఉండాలి. అటిట్యూడ్, ఆ ధోరణి అనేది ఎట్లా అంటే ఆ ఫ్రెండ్లీ నేచర్గా, తర్వాత ముఖ్యంగా జెండర్ సెన్సిటివ్ అనమాట. జెండర్ సెన్సిటివ్ ఉండాలి మనం చేసేటప్పుడు. జెండర్ సెన్సిటివ్, ఈక్విటీ సెన్సిటివ్, తర్వాత ఇన్క్లూషన్ సెన్సిటివ్, ఇవన్నీ మన దగ్గర ఉండాలి, ఇవన్నీ మన దగ్గర నేర్చుకోవాలి. తర్వాత చాలా వరకు గ్రామాలు లోకల్ నామ్స్ ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క ఆ నామ్స్ ముందే నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు. ఆ నామ్స్ ఏంటి, ప్రజలు ఏ నామ్స్ అంటే ఉంటే వాళ్ళు ఒప్పుకున్న మనం దాని ప్రకారం పోవచ్చు. ఇంపార్షియల్, ఫెయిర్, ఇవన్నీ ఈ ధోరణి స్కిల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అతి ముఖ్యమైన నాలెడ్జ్ కూడా ఇంపార్టెంట్.
నీకు సబ్జెక్ట్ ఏం లేదనుకోండి, నువ్వు కేవలం వాగుతూ వస్తే ఏం ఒక్కొక్క టైం వస్తే వాళ్ళు నేను ఆపేస్తాను అనమాట. యూ నీడ్ టు ఆ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 3 అనమాట. సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ త్వరగా ఉండాలి, అంటే లేటెస్ట్ నాలెడ్జ్. నువ్వేదో ఒక 2 సంవత్సరాల ముందు తయారు చేసిన పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ చేస్తాను కాదు, అదేదో ఎవరికో వచ్చేస్తుంది, అట్లా కాదు. నువ్వు అప్డేట్ చేసుకోవాలి నాలెడ్జ్ని, అప్డేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అప్డేట్ ద పాలసీస్ స్టడీ చేయటం, ఆ నాలెడ్జ్ని అప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్ నాలెడ్జ్. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఈ రోజు ఈ పలానా స్టేట్లో ఎన్ని టాయిలెట్స్ కట్టారు అని, ఎన్ని ఓడిఎఫ్ డిక్లేర్ అయినాయి అనేది నీకు నిన్నటి ఇన్ఫర్మేషన్ దగ్గర ఉండాలన్నమాట. ఆ విధంగా అప్డేట్ అయి ఉండాలి నువ్వు. నీ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దట్ పీపుల్ రికగ్నైజ్ యువర్ నాలెడ్జ్ అని. సో దిస్ ఈజ్ ఓకే. ఓకే, ఇప్పుడు ఎట్లా ట్రైనింగ్ డిజైన్ చేయాలని చెప్తాను నేను. సుభాష్, హౌ మచ్ టైమ్ ఐ హ్యావ్? Sir, only 10 minutes, sir. ఓకే, ఫైన్ ఇనఫ్. 10 minutes I'll do. నాకు ఇంకా ఒక 1 hour ఇచ్చినా కూడా మాట్లాడగలుగుతాను నేను. 10 minutes చేస్తాను నేను. ఒక ట్రైనింగ్ డిజైన్ చేయాలంటే ఈజీ కాదండి. అనుకుంటారు ఏం లేదు సార్, నేను ఒక ట్రైనింగ్ పోయి వచ్చి నాకు 10 ప్రెజెంటేషన్ దొరికినాయి, నేను ఈజీగా పరిగెత్తా సార్, ఎవరికంటే ఒక ట్రైనింగ్ ఇచ్చేస్తాను సార్, మస్తు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది సార్, చాలా నాలెడ్జ్ మన దగ్గర ఉంది సార్, ఏమంటే అది చెప్తాను. అట్లా కాదు, దట్స్ నాట్ ద వే. ట్రైనింగ్ డిజైన్ దానికి ఒక స్కిల్ కావాలి, ఒక నైపుణ్యత కావాలి. ఎట్లా డిజైన్ చేస్తే బాగుంటుంది అని ఆలోచిస్తే, ముఖ్యంగా మనం ఎవరికి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం, ఆడియన్స్ ఎవరు, ఈ రోజు నేను ప్రెజెంట్ చేస్తున్నట్టు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు, ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ వచ్చారు, ఆ డిపార్ట్మెంట్ వ్యక్తుల యొక్క నాలెడ్జ్ ఏంటిది, వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, అతను కానీ ఆమె పోయి ఏం పని చేస్తుంది అని ఆ అర్థం అనేది ముందు నుంచి ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఒక్కటి ఎవరు పార్టిసిపెంట్స్, వాళ్ళ డ్యూటీస్, వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి, తర్వాత వాళ్ళకి ఎలాంటి ట్రైనింగ్ నీడ్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ ఎలాంటి లెర్నింగ్స్ కావాలనుకున్నా అనేది చాలా క్లియర్ ముందు నుంచి అర్థం చేసుకోవాలి. నువ్వు లెర్నింగ్స్ అర్థం చేసుకోకపోతే నీ ట్రైనింగ్ వేస్ట్ అనమాట. చాలా మంది ఏదో ఒకటి వాళ్ళ దగ్గర ఉంది వాళ్ళు చెప్తుంటారు, కానీ వానికి అవసరం ఉంది. సో ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, ట్రైనింగ్ కంటే ముందు మీకు కమిట్మెంట్ కావాలి. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ ఫీల్ మెనీ టైమ్స్ యూ వోంట్ గెట్ అన్నమాట. కమిట్మెంట్ కానీ సపోర్ట్ రాదు. ట్రైనింగ్ చేసే ముందు నీకు కావాల్సిన వనరులు అనుకోటి, నీకు మీ దగ్గర వ్యక్తులు ఉన్నారా నీకు సపోర్ట్ చేస్తానికి, అది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సపోర్టే కావచ్చు, లేకుంటే ఇంకో సపోర్టింగ్ స్టాఫే కావచ్చు, నీ తోటి స్టాఫే కావచ్చు, ఆ స్టాఫ్ నీకు అవైలబుల్ ఉన్నారా అనేది ఒకసారి నువ్వు చూసుకోవాలి. బడ్జెట్ నీకు ఉందా లేదా, నువ్వు ఏదో పెద్ద ప్రోగ్రామ్ చేస్తా అనుకొని బడ్జెట్ లేకపోతే అదంతా వేస్ట్ అనమాట. సో యూ నీడ్ టు లుక్ ఎట్ ది స్టాఫ్, బడ్జెట్, లాజిస్టిక్స్ అంటే ఇంత పెద్ద ట్రైనింగ్ చేసినప్పుడు దీనికి కావాల్సిన ట్రావెల్ కావచ్చు, దీనికి కావాల్సిన హాల్స్ కావచ్చు, దీనికి కావాల్సిన ఆడియో విజువల్స్ కావచ్చు, ఇంకా రకరకాలు ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మనకు ఉందా, మనకు అవైలబుల్ అవుతుందా, అందుబాటులో ఉందా, ఇది ఎవరు చేస్తారు, ఎట్లా చేస్తారు అనేది మనం ముందు ఆలోచించుకోవాలన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఏరియా ఐ వాంట్ వెరీ క్లియర్లీ రిక్వెస్ట్ ఆల్ మై పీపుల్ హియర్. జనరల్గా ఏమవుతుందంటే, జనరల్గా మనం ఒక లెటర్ పోతుంది డిస్ట్రిక్ట్ నుంచో స్టేట్ నుంచో, రేపు వచ్చే వారం ట్రైనింగ్ అవుతుంది, మీరు 10 మందిని నామినేట్ చేయండి, డిప్యూట్ చేయండి అని చెప్తారు. ఆ మనిషి కూడా చేస్తాడు, అయిపోతుంది. ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే, ఆ ట్రైనింగ్కి వస్తారు, ట్రైనింగ్లో వచ్చిన అక్కడ చాలా విషయాలు డిస్కస్ చేస్తాము, యాక్షన్ ప్లాన్ డెవలప్ అవుతుంది. ఆ యాక్షన్ ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అతనికి కానీ ఆ సపోర్ట్ దొరకదు అనమాట. సో యూ నీడ్ టు టేక్ కమిట్మెంట్. అంటే ఎప్పుడు వీలు పడదు, వీలైనంత వరకు, ఇవన్నీ వీలైనంత వరకు అనమాట. అంటే మీరు నేర్చుకుని వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏదైతే యాక్షన్ ప్లాన్ అగ్రి అయ్యి వస్తారో అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తానికి మీకు కమిట్మెంట్ దొరుకుతుందా మీ ఐఆర్ఎఫ్ నుంచి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఎట్లా చేయాలని మీరు ఆలోచించండి. దీనివల్ల మా చాలా TOTs ఫెయిల్ అవుతున్నాయి అనమాట. TOTs జరుగుతూ ఉంటాయి, జనాలు నేర్చుకుంటారు, యాక్షన్ ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ కాదు. ఈ తప్పు డెసిషన్ మేకర్స్ కాదు, వాళ్ళకు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, రెగ్యులర్ వర్క్ ఉంటుంది, వేరే విషయాలు వేరే ఉంటాయి, రకరకాల వ్యక్తులు పని చేయించుకోవాల్సి వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ వన్ ఏరియా యూ నీడ్ టు థింక్ ఆఫ్. తర్వాత సో దిస్ ఈజ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సే, దిస్ ఈజ్ అ క్రక్స్ ఆఫ్ ద ట్రైనింగ్ అనమాట. మీరు ఎవరికి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు,
వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ అవసరాలు ఏంటి, ఎవరికి ఆ ట్రైనింగ్ ఎందుకు ఇవ్వాలి వాళ్ళకి? ఈ రోజు 150 మంది ట్రైనింగ్ కోసం వాళ్ళకి ఎందుకు మనం ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి? ట్రైనింగ్ ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? ఆ నీడ్స్ ఏంటి మనం గుర్తించామా? ఐ డోంట్ థింక్. అంటే సమయం వల్ల చేయలేకపోవచ్చు కావచ్చేమో, ఆ ట్రైనింగ్ నీడ్స్ అసెస్మెంట్ కాలేదు, సమయం కొరత వల్ల కాలేదు అనుకుంటా, బహుశా టైం చేసేవాళ్ళము. తర్వాత ఈ లర్నర్స్ దగ్గర జాబ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, వీళ్ళకి ఏమైనా గుర్తించామా? రేపు వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళు ఎవరెవరికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, డిస్ట్రిక్ట్లో ఎవరు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, మండల్ లెవెల్ ఎవరు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, గ్రామాల్లో ఎవరు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, ఎన్ని రోజులు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, దేని మీద ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళు చేస్తున్న జాబులు ఇది ఒక భాగం కాదా, భాగం కాబట్టి మనం దీన్ని జోడిస్తారా, దీని పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి, ఈ విధంగా మనం ఆ జాబ్ రెస్పాన్స్ అనలైజ్ చేసి ఈ ట్రైనింగ్ డిజైన్ చేయాలన్నమాట. తర్వాత మనం ఒకవేళ మనం నిజంగా మనం అక్యురేట్ గా ప్రిసైజ్ ట్రైనింగ్ నీడ్స్ అసెస్ చేయగలిగితే మన ట్రైనింగ్ అంతా చాలా మంచి జరుగుతుంది, ఎఫెక్టివ్ అవుతుంది. ట్రైనింగ్ నీడ్స్ అసెస్మెంట్ లర్నింగ్ చేయకపోతే మన ట్రైనింగ్ అనేది ఉపయోగపడదు. దట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ అన్నమాట. ఓకే, సరే, ఐ వాంట్ టు గో నౌ. సరే, మన ట్రైనింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేది ఒక పెద్ద ఆ ఉద్దేశాలు అనేది ఎట్లా మనం నిర్ణయిస్తాము, దానికి ఉద్దేశం ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆ లెర్నింగ్ నీడ్స్ ఏంటి, ఎవరు మన టార్గెట్, వాళ్ళ లెర్నింగ్స్ ఆ నీడ్స్ ఏంటి, ఆ వచ్చే వాళ్ళకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటిది. ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ట్రైబల్ లెవెల్లో పనిచేసే వాళ్ళకి నీడ్స్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళ అర్థం చేసుకునే విధానం వేరు ఉంటుంది, వాళ్ళ అవసరాలు వేరు ఉంటాయి. ప్లేన్ ఏరియాలో పనిచేసే వాళ్ళ అవసరాలు వేరు ఉంటాయి, అది వేరు ఉంటుంది. ఈ విధంగా తర్వాత ఎడ్యుకేటెడ్ అంటే వాళ్ళ అవసరాలు అంటే రకరకాలు, అంటే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటిది, అలర్నెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అది కొంతవరకు తెలవాలి, అన్ని తెలవాలండి, కొంతవరకు బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసుకోవాలి, వచ్చే వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి. తర్వాత వాళ్ళకి ఏం స్కిల్స్ ఇవ్వాలి అది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి. తర్వాత ఈ లెర్నింగ్స్ అవుతే ఈ స్కిల్స్ అవసరం ఉంటే దానికి సంబంధించిన ఫైనాన్స్ మనం ఉందా, ఇంతకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అవసరాలు ఉన్నాయా, లాజిస్ట్ ఉన్నాయా, ముఖ్యంగా రిసోర్స్ పర్సన్ అవైలబుల్ ఉన్నారా లేరా. ఒక ట్రైనింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ గుర్తించుకుని ఆబ్జెక్టివ్స్ చేయాలి. ఎట్లా ఆబ్జెక్టివ్స్ చేయాలనేది మనం టైంతో చేసేవాళ్ళము, మనం ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ తీసుకొని ట్రైనింగ్ డిజైన్ చేసేవాళ్ళము, కానీ చేయలేకపోతున్నాం ఇప్పుడు. తర్వాత ఇది అయిపోయింది. ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేది చాలా స్మార్ట్ అంటారు అన్నమాట. స్మార్ట్ అంటే స్పెసిఫిక్, తర్వాత మెజరబుల్, అచీవబుల్, రిలవెంట్, టైం బౌండ్ అంట. ఆ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ తోని స్మార్ట్ అంటాము. ఆ ప్రిన్సిపల్స్ బేస్ చేసుకొని ఆబ్జెక్టివ్స్ డిజైన్ చేస్తాం అన్నమాట. ఆ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఆ స్మార్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఈ నీడ్స్ ఒక దగ్గర పెట్టుకొని మనం డిజైన్ చేస్తాం అన్నమాట. అది చాలా ఆబ్జెక్టివ్స్ బేస్ చేసుకుని ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ మీ ఎజెండా మొత్తం కూడా రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నమాట. ఓకే, సెలెక్ట్ రిసోర్స్ పర్సన్స్. జస్ట్ దిస్ ఇస్ అనదర్ ఏరియా అన్నమాట. ఏదో మనకి ఆ టైంలో ఎవరు దొరుకుతున్నారు అని కాదు, మనం అనుకున్న ఆబ్జెక్టివ్స్ కి, మన అనుకున్న లర్నర్స్ కి మన రిసోర్స్ పర్సన్ ఉన్నారా లేదా, అది ఎవరు అనేది ముందే ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. తర్వాత వీలు పడితే ఇంకా ఎక్కువ మంది అనుకోండి, దీనికి ఒక పర్సన్, ఇది మామూలు చేస్తుంటాం, ఒక పర్సన్ ఇద్దరు పర్సన్ ఉంటారు, రెస్పాన్స్ తీసుకుంటారు. కానీ రిసోర్స్ పర్సన్ ఐడెంటిఫికేషన్, వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్, వాళ్ళ ఎక్స్పర్టైజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఏం చేస్తుంటే లాస్ట్ మూమెంట్లో యుద్ధం చేస్తుంటాం. ఇంకా ట్రైనింగ్ ఒక 2 రోజుల ముందు అంటే యుద్ధం చేసి వార్నింగ్ ఫోన్ చేయటం, వీళ్ళకి ఫోన్ చేయటం, అది ఇట్లా చేసి ఇది మొత్తం మేనేజ్ చేస్తాం. కానీ అది మన అబ్జెక్టివ్స్ ప్రకారంగా వాటిని ఫుల్ఫిల్ అవుతున్నారో మనకు తెలియదు, అది గాడ్ ఓన్లీ నోస్ అనమాట. సో దిస్ ఇట్ రిక్వైర్స్ టైం, ఇట్ రిక్వైర్స్ సమ్ థింకింగ్ అనమాట. దిస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్. ఇంకొకటి దయచేసి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఎవరైతే డెప్యూట్ చేస్తున్నారో, ఎవరైతే నామినేట్ చేస్తున్నారో, ప్లీజ్ ట్రై అండ్ అండర్స్టాండ్ దర్ ఇంట్రెస్ట్, విల్లింగ్నెస్ ఇన్ ద ట్రైనింగ్. వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ విల్లింగ్నెస్ ఉంటే అది మనం 50% మనం రిజాల్వ్ అయినట్టు అనమాట. ఒక్కోసారి మనం వీ నీడ్ టు డూ అనమాట. ఇంట్రెస్ట్ అయిపోయినా మనం బలవంతం చేయాల్సి వస్తుంది, అది మనకు అవసరం కాబట్టి. వీలైనంత వరకు ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఎవరికి విల్లింగ్నెస్ ఉంది, వాళ్ళని మాత్రమే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అందులో భాగంగా జెండరు డైవర్సిటీ అది చెప్పే అవసరం లేదు, జెండర్ చెప్పే అవసరం లేదు. అంటే జెండర్ చూస్తాం అంటే మహిళలు, ఆడవాళ్ళు, మగవాళ్ళు, డైవర్సిటీ రకరకాల డినామినేషన్ నుంచి కూడా ఉండాలి. ఉంటే ఎందుకు ఉండాలి అంటున్నా అంటే, ఇది మనము లెర్నింగ్స్ చాలా ఈజీ ఉంటాయి అన్నమాట.
అందరు మిక్స్డ్ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు లెర్నింగ్స్ వేరే ఉంటాయి, ఒకటే లెవెల్ వాళ్ళ లెర్నింగ్స్ వేరే ఉంటాయి అనమాట. ఇఫ్ యూ వాంట్ బెటర్ లెర్నింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ గుడ్ లెర్నింగ్, fruitful workshop, you need to have a diversity, you need to have a gender composition అనమాట. తర్వాత వీళ్ళంత వరకు ఇంత ఆల్రెడీ మాట్లాడాము. తర్వాత పార్టిసిపెంట్స్ 40-45 అంటే అది వీలు పడదు, ఎందుకంటే మన దగ్గర చాలా మంది ఉంటారు, మన సమయం తక్కువ ఉంటుంది. ఒక్కోసారి 100 మంది పెట్టుకుంటాం, సరే 150 మంది పెట్టుకుంటాం, ఇంకా పెట్టుకుంటాం. ఎక్కువైతే కూడా ఆ ఎక్కువ పెట్టేంత స్థలం ఉండాలి, ఆ విధంగా మేనేజ్ చేసే రిసోర్స్ పర్సన్స్ ఉండాలి, ఆ విధంగా ఉండే మనకేమంటాం స్క్రీన్స్ కానీ అవి కానీ ఇవన్నీ రకరకాల అన్ని దాని ప్రకారం ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, ఇది ఒక కంటెంట్. అంటే ఎవ్రీథింగ్ రివాల్వ్ అరౌండ్ మీ ట్రైనింగ్ నీడ్స్ అండి. అంటే మీరు లెర్నింగ్ నీడ్స్ ఐడెంటిఫై చేయకపోతే అది కాదు. అంటే ఇది కంటెంట్ ఎట్లుంటుందంటే, కంటెంట్ అనేది ఎంటైర్ రివాల్వ్స్ ఆన్ లెర్నింగ్ నీడ్స్, హౌ యు ఆర్ డిఫైనింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్, learning needs, identification of participants, then your objectives define. ఈ మూడు నడుస్తూ అంటే ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అందులో దాన్ని బేస్ చేసుకుని కంటెంట్ తయారవుతుంది అనమాట. తర్వాత ఐస్ బ్రేకర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒకటి ఉదాహరణకి ఈ రోజు నిన్న కూడా చూసినాము, ఎప్పుడు ఐస్ బ్రేకర్స్ యూజ్ చేయలేదు, ఎందుకంటే ఇది వర్చువల్ కొంచెం కష్టం కాబట్టి చేయలేదు అనుకుంటా. సుభాష్ గారు లేకుండా చేసేవాడు ఆయన చాలా వరకు. ఐస్ బ్రేకర్స్ అంటే కొంచెము అంటే ప్రజలు అంటే పార్టిసిపెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకురావడానికి అన్నమాట. రొటీన్ జరిగే ట్రైనింగ్ లో కొన్ని ఐస్ బ్రేకర్స్ వాడితే వాళ్ళు రిలాక్స్ అవుతారు అనమాట. ఇట్ బికమ్స్ మోర్ ఫన్, మోర్ అంటే యాక్టివేటింగ్ దర్ థింకింగ్ అండ్ ఆల్ దట్ అనమాట. కొంచెం మధ్యలో కొంచెం బ్రేక్ ఇచ్చి రకరకాల గేమ్స్ కానీ రకరకాల వాడుతూ ఉంటారు, దానివల్ల వాళ్ళకి కొంచెం ఉత్సాహం పెరగటం, యాక్టివ్ అవుతుంటారు అనమాట. ఇవి ఏమేమి చేస్తే బాగుంటుందని ఇప్పుడు చెప్పడం కష్టం. నా ముందు వెంకటేష్ గారు ఉన్నట్టుంది, ఆయన ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఏదైనా ఐస్ బ్రేకర్ చేయగలుగుతాడు, కానీ ఇప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ టు హిమ్ టు డూ ఎనీథింగ్ నౌ బికాస్ వీ డోంట్ హావ్ టైం. మానిటరింగ్ ఎవాల్యుయేషన్, దిస్ యూస్ టు బి కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అనమాట. అంటే మానిటరింగ్ ఇన్ ది వర్క్ షాప్, ఇన్ ద ట్రైనింగ్. ఈ మానిటరింగ్ మనం చేస్తున్న ట్రైనింగ్ ఎంతవరకు అనుకున్న ప్రకారం పోతుంది, ఎంత ప్రకారంగా ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటున్నారు ట్రైనింగ్స్, అది మానిటర్ చేస్తూ ఉండాలి. అప్పటికప్పుడు మధ్య మధ్యలో ఎవాల్యుయేషన్ చేసుకుంటాం. మీరు వినొచ్చు, సుభాష్ ప్రతి ఒక్క ట్రైనింగ్ సెషన్ తర్వాత యూ పుట్ యువర్ కామెంట్స్, పుట్ యువర్ క్వశ్చన్స్ చాట్ బాక్స్ అంటుంటాడు. దట్ ఇస్ వన్ వే ఆఫ్ ఆస్కింగ్ ది ఎవాల్యుయేషన్, ఆస్కింగ్ ది క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఇంకా రకరకాల చాలా పద్ధతులు ఉన్నాయి దీంట్లో చేయడానికి, అవన్నీ ఇప్పుడు చెప్పలేము. సరే, దిస్ ఈస్ అనదర్ బిగ్గెస్ట్ ఏరియా. జనరల్ గా ఇది ఎవరు పట్టించుకోరండి, ట్రైనింగ్ మెథడ్స్ ఎవరు పట్టించుకో. ఈరోజు ఈ టెక్నాలజీ పెరిగే కొంది ట్రైనింగ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయనేది మర్చిపోయారు అన్నమాట జనాలు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాకు ల్యాప్టాప్ ఉంది కదా, ఎల్సిడి ఉంది కదా, నాకు గూగుల్ సెర్చ్ ఉంది కదా చెప్పి గూగుల్ సెర్చ్ నుంచి మెటీరియల్ తీసుకోవటము, పవర్ పాయింట్ తయారు చేసుకోవటము, ప్రజెంటేషన్ చేయటం, అది ఒకటే మెథడ్ అయిపోయింది అన్నమాట. ఇంకా చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఆ మెథడ్స్ చేయటం వల్ల ప్రజల్లో ఆసక్తి పెరుగుతుంది, అంటే లెర్నింగ్స్ వస్తుంది. ఎవరు చేయట్లేదు. దట్స్ ఫర్గాటెన్ కేస్ అనిపిస్తుంది. టెక్నాలజీ వల్ల ప్రాబ్లమో లేకపోతే మనలో ప్రాబ్లం తెలియట్లేదు, కానీ వీఆర్ నాట్ సీయింగ్ ఎనీథింగ్ అదర్ దాన్ ది పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ టుడే, విచ్ ఈస్ వెరీ 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 డిస్కరేజింగ్ అనమాట ట్రైనింగ్ అంటే. ఇది ఒక లెక్కల ప్రకారం ఏంటంటే, ప్రజలు విన్న దాంట్లో కేవలం 20% మాత్రమే ఉంచుకుంటారు. అంటే ఈ రోజు 2 రోజులు వింటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు తీసుకుపోయేదా 20% మాత్రం వాళ్ళు తీసుకుని పోతారు అనమాట. 80% వాళ్ళు మర్చిపోయి ఉండొచ్చు, ఆల్రెడీ మర్చిపోయి ఉండొచ్చు. ఇది అందరి ఈ రోజు ఉన్న పార్టిసిపెంట్స్ ప్రాబ్లం కాదు, ఇది ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి అన్నమాట. ఎవరైనా నాకు కూడా కంటిన్యూ చెప్తున్నా, విన్నది ఒక 20%, కొంతమంది 5%, 10% వాళ్ళు గుర్తుంచుకుంటారు అనమాట. తర్వాత ఒకవేళ చూడగలిగితే 40%. దురదృష్టకరంగా మనం చూడలేకపోతున్నాం ఎక్కువ, ఎందుకంటే వర్చువల్ ప్రోగ్రామ్ అంటే. చూసి వినటము చూడటం వలన కొంచెం ఆ రిమెంబరెన్స్, జ్ఞాపకం అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. ఒక్కటి ఏంటంటే 80% వాళ్ళ ద్వారా వారితో వాళ్ళ వలన మనము ట్రైనింగ్ చేయించగలిగితే, చేయించడానికి చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి, అది 80% వరకు మనకి జ్ఞాపకం ఉంచుకోవచ్చు, దాన్ని దాన్ని చేసుకోండి. అంటే దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుందంటే, మన మెథడ్స్, పరికరాలు, మన పరికరాలు అంటే ఏమని తెలియదు నాకు, మెథడ్స్ పద్ధతులు, పద్ధతులు, ఆ పద్ధతులు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ట్రైనర్గా
ఒక 10 పద్ధతులు ఉన్నాయండి. ఈ పద్ధతిని ఎవరితోని ఎప్పుడు ఏ సమయంలో ఎలా విధంగా చేయాలనేది ప్రతి ఒక్క ట్రైనర్ అర్థం చేసుకోవాలి. దయచేసి ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ యాజ్ ఎ ట్రైనర్, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ ది మెథడ్స్ ఆఫ్ హిస్ యూస్, ఫోకస్, అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్, వే టు యూస్, హౌ టు యూస్. అంటే ఆ మెథడ్స్ మీరు నాకు కావాలని దగ్గర ఉన్నాయి, రిసోర్స్ మెటీరియల్ మీకు ఇవ్వగలుగుతాను. నెక్స్ట్ టైం కలిసినప్పుడు ట్రైనర్స్ సపరేట్ గా కావాలంటే సుభాష్ గారి స్టేట్ ఉంటే we will have at least 2 days only on training skills. మనం చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే చలో మెథడ్స్. ఈ మెథడ్స్ ఎందుకు మనం ఎక్కువ వాడాలంటే, ఒక్కటి ఏంటంటే లెర్నింగ్ ఎఫెక్టివ్ కావాలి, ఇంతకు ముందు లాంగ్ లాస్టింగ్ కావాలంటే రకరకాల మెథడ్స్ ఉపయోగించుకోవాలి. ఒక్క మెథడ్ తో కాదు. ఐ థింక్ పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ఈజ్ వెరీ ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఐడియా ఆల్వేస్. ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తి తయారు చేసుకుని వస్తాడు, ఆయనకి ఇంకేం తెలియదు, మైండ్లో ఇంకేం ఉండదు. ఆయన ఇప్పుడు నేను కూడా వస్తున్నాను, నేను రాసుకొచ్చి చెప్తున్నాను అనమాట. అదే చెప్తున్నాడు, అది చెప్పే వరకు ఇంకా ఏం చేయడు, చెప్తాడు. తర్వాత లాస్ట్లో అడుగుతాడు మీకు ఏమైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఉందా అని. అంటే ఆ స్కోప్ ఉండదు, డిస్కషన్ దాని స్కోప్ తక్కువ ఉంటుంది. కావాలంటే చేయొచ్చు కొంతమంది టైం ఉంటే. తర్వాత లెర్నింగ్ అక్వైర్ న్యూ స్కిల్స్, నాలెడ్జ్, అవేర్నెస్. నిజంగా కావాలంటే రకరకాల పద్ధతి వాడాలి. తర్వాత పార్టిసిపెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలి, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ మనం వాడుకోవాలంటే రకరకాల పద్ధతులు వాడుకోవాలి. తర్వాత పార్టిసిపెంట్స్ వాళ్ళు పోయి మళ్ళీ ట్రైనింగ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు అది ఎట్లా ఉపయోగించుకుని దానికి రకరకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఆ పద్ధతులు మనం పాటించినప్పుడే, దాన్ని అడ్మినిస్టర్ చేసినప్పుడే వాళ్ళు ఆ స్కిల్స్ వస్తాయి అనమాట. అంటే నెక్స్ట్ టైం పోయి ట్రైనింగ్ చేస్తాను అనమాట. ఓకే, ఈ ట్రైనింగ్ మెథడ్ అనేది వేరే షీట్ లో ఉంది. అది సుభాష్, హౌ మచ్ టైమ్ ఐ హ్యావ్? సుభాష్, మన టైం ఉందా? అయిపోయిందా? బోర్ కొడుతుంది కదా? సార్ నో ప్రాబ్లం. ఐ థింక్ మెథడ్స్ టైం చెప్తాను లాస్ట్. ఇక్కడ అట్లా దీన్ని పార్క్ చేద్దాం, ఇంకా 2-3 ఉన్నాయి చెప్తాను. ఒక్కటి ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే శాంపుల్ ట్రైనింగ్ సెషన్ ప్లాన్ అనమాట. అది చూపిస్తాను. ఒక ట్రైనింగ్ ప్లాన్ అంటే మీరు ఈరోజు చూసిన మీకు వచ్చిన సర్కిల్లో కూడా మీకు ఒక ఎజెండా వచ్చి ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెషన్ ప్లాన్ అనమాట. దాని అనమాట అది ఎట్లా డిజైన్ చేయాలి, అది ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. అది ఎందుకు చేయాలి అనుకుంటే అది ఒక స్నాప్ షాట్ అనమాట. ఎంటైర్ ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంటుందని దాని ద్వారా తెలుస్తుంది అనమాట. ఈ సెషన్ ప్లాన్ ఎంత బాగా చేస్తే అంత మంచిగా అర్థమవుతుంది అనమాట. ఆ ఉద్దేశం ఏంటంటే అందులో ఏముంటాయంటే అబ్జెక్టివ్స్ క్లియర్ రాసి ఉంటాయి, లేదా అవుట్కమ్స్ రాసి ఉంటాయి. తర్వాత అది చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎవరైతే మేనేజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు లాజిస్టిక్ ఏం కావాలనేది వాళ్ళు ముందు నుంచి అనుకుంటారు అనమాట. అదేవిధంగా రిసోర్స్ పర్సన్స్ ఎట్లా అరేంజ్ చేసుకుని దాని వల్ల తెలుస్తుంది అనమాట. తర్వాత పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరైతే రావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు రావాలని వద్దని నిర్ణయించుకుంటారు అనమాట. ఇక్కడైతే అవకాశం లేదనుకో, ఇక్కడైతే మనకి మిమ్మల్ని డిప్యూట్ చేసేవాడు మీరు తప్పకుండా రావాల్సిందే, మీరు వద్దనుకుని రావాల్సిందే. మామూలుగా అయితే పెద్ద వర్క్షాప్ ట్రైనింగ్స్ లో మీ యొక్క సెషన్ ప్లాన్ బట్టి మా ప్రజల ట్రైనింగ్స్ పార్టిసిపెంట్స్ ఏమన్నా పోవాలని వద్దని నిర్ణయించుకుంటారు అనమాట. దిస్ సెషన్ ప్లాన్ గివ్స్ ఏ ఇండికేషన్ వెదర్ దట్ పర్సన్ వాంట్స్ టు జాయిన్ అన్నమాట. తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యం ఏంటంటే ఆ రిసోర్స్ పర్సన్స్ ముందు తయారు చేసుకుంటారు. ఏజెండా ప్రాపర్గా ఉంటే వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు మన నుంచి, ఎలా అంటున్నారు, దాన్ని బట్టి ఆ ప్రెజెంటేషన్ కావచ్చు, ఇంకేమైనా కావచ్చు, అది కావాల్సిన రిసోర్స్ మెటీరియల్. ఈ రోజు అయితే మనం రిసోర్స్ఫుల్ మెటీరియల్ మర్చిపోయినాం. నాకు తెలిసిన ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ ఆఫ్టర్ 10-15 years బ్యాక్ ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి ఒక ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడంటే దానికి సంబంధించి హ్యాండ్అవుట్ ఇవ్వాల్సిందే. 4-5 pages హ్యాండ్అవుట్ ఇవ్వాలి అని చెప్పిన ఆ పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ఏమంటే హ్యాండ్అవుట్ ఉందా లేదా అది ముందు నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. Sir, tell me. Just one announcement to all the participants. Please stay with us another 10-15 minutes because there is another small session with feedback and conclusion. So, sir, please, if possible, kindly conclude here. Yeah, I'm coming. Give me 1 more minute. I just want to conclude. Give me 1.5 minutes. That's fine. Okay. I'll finish because since it's the last 1 or 2 sessions complete చేస్తాను, లేకుంటే మా మధ్యలో అయిపోతే బాగుండదు. What I'm saying, as a trainer, you need to get acquainted. ఈ సెషన్ ప్లాన్ ఎలా తయారు చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అసలు అన్ని ఇంపార్టెంటే, ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సరే,
ఇందులో ఏముంటుందంటే దిస్ ఈజ్ ద వన్ శాంపుల్ ఫార్మాట్. దీన్ని మీరు ముందు తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి, సర్క్యులేట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇందులో ఏముంటే ముందు మనం ట్రైనింగ్ టాపిక్ ఏందని నిర్ణయిస్తాము, ఆ డేట్ ఎప్పుడు వేడిని వాళ్ళు పెడతాము. దాని తర్వాత ఆ ట్రైనింగ్ అబ్జెక్టివ్స్ రాస్తాము. అబ్జెక్టివ్స్ కానీ అవుట్కమ్స్ కానీ, అబ్జెక్టివ్ ఉద్దేశాలు లేకపోతే ఫలితాలు ఏంటి, దీనివల్ల ఏం సాధిస్తున్నాం, ఏం ఫలితాలు ఆశిస్తున్నాం అనేది చాలా క్లియర్గా రాయాల్సి వస్తుంది. అది 5 మ్యాక్సిమం అన్నాము, 2, 3, 5, 6 ఎన్ని ఉండొచ్చు. 5 ఉంటే మంచిది, తక్కువ 5 కంటే తక్కువ ఉంటే మంచిదా ఉంటుంది. ఇందులో మాత్రం ఈ కాలమ్స్ మన పిల్లలు తక్కువ చేయాలి. చాలా వరకు అందరు చేయట్లేదు. ఒకటేమో టైం అంటే ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి దాకా ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంది, డ్యూరేషన్ ఎంత టైం పడుతుంది, ఆ టాపిక్ ఏంటిది, ఆ రిసోర్స్ పర్సన్ ఎవరు అని పేరు పెట్టాలి, డెసిగ్నేషన్ అన్ని పెట్టాలి. ఆ సెషన్లో ఏ మెథడ్స్ వాడాలి మీరు ఇండికేట్ చేయాలి. తర్వాత కాల్ రిసోర్స్ పర్సన్ మార్చే అవకాశం ఉంటుందాం, కానీ ప్లీజ్ ఇండికేట్ మెథడ్స్. ఇదంతా ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ వచ్చి మాట్లాడుతున్నాను, వర్చువల్లో కొంచెం కష్టం కాబట్టి ఆ మెథడ్స్ ఏమేమి, ఈ టాపిక్ ఈ మెథడ్స్ ద్వారా చేస్తే బాగుంటుంది ఇండికేట్ చేస్తాం అనమాట. ఈ టాపిక్ ద్వారా ఈ మెథడ్ ఉపయోగించడం వల్ల మనం ఏం అవుట్పుట్స్ సాధిస్తున్నాం, ఏం ఫలితాలు వస్తాయి అనేది క్లియర్ రాయాలి. 3, 4 రాయాలి. దీన్ని మనం బాగా క్లియర్ రాయాలి. తర్వాత వీలు పడితే ఆ సెషన్స్ మనకు కావాలంటే మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్ దాన్ని డివైడ్ చేయొచ్చు. ఇంకొకటి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే థిమాటిక్ సెషన్, టెక్నికల్ సెషన్ ప్రకారంగా డివైడ్ చేస్తుంటారు. అందులో ఇనాగ్రల్ క్లోజింగ్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, తర్వాత I just give sorry, Subhash. No, sir, sorry, sir. Please conclude here because people are going to leave. ట్రైనర్స్ అయిపోతుందంటే ఎప్పుడు సక్సెస్ అవుతుందంటే సరైన ట్రైనర్స్ గుర్తుబాట్లు ఉండాలి, నాలెడ్జ్ ఉండాలి, వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఉండాలి, డిపార్ట్మెంట్ చాలా ఉన్నాయి, అది ఇప్పుడు మాట్లాడట్లేదు. ఇంప్లిమెంటేషన్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల ఎఫెక్ట్ తగ్గిపోతుంది, ఫాలో అప్ ఉండేది కాబట్టి తగ్గిపోతుంది. ఓకే, these are a few trainings. I don't want to talk on this. I think I'll close it here. Otherwise, you will be closing my screen. So thank you very much. Actually, there's a lot to do. If time unte manamu training module మీద డిస్కస్ చేయొచ్చు. మనం అందరం కూర్చొని ఒక్కొక్క ట్రైనింగ్ తీసుకొని ఎట్లా డిజైన్ చేయించుకోవచ్చు అంటే ప్రతి ఒక్క డిఫరెంట్ టార్గెట్ కమ్యూనిటీస్ బేస్ చేసుకొని ట్రైనింగ్ డిజైన్ చేయొచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ టైం అవకాశం ఉన్నప్పుడు దీన్ని మనము అందరం కూర్చొని రకరకాల వ్యక్తులకు ఎలాంటి ట్రైనింగ్ డిజైన్ చేయాలి చెప్దాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్ ఎస్పెషల్లీ. ఓకే, that's all from my side. Sir, thank you very much for this presentation, sir. Sir, please kindly stop the sharing. I am stopping now. Yeah. Thank you, sir. So I think all our participants have high level of patience. Last 2 days they are with us, and we are the last round of things we are going to conclude. Before going to conclude, because we have reached the level where we can start the planning. I mean to say, all the districts should go for planning the things in such a way to make their district as a clean district, or we can say towards making clean Andhra Pradesh. So it needed a good action plan. I mean to say district action plan on ODF Plus is what's needed. Sorry, I'm not able to pick up. I was in training. I'm giving some training sessions. So a robust district action plan is much needed on ODF Plus to reach our goal, to achieve our goal, objective, and also all the component of ODF Plus. Just I want to give a light touch on that, and I will share one template for your kind reference. And this same template will be shared to all the districts to develop the district action plan in line with the annual implementation plan of Swachh Bharat Mission Gramin. State has submitted the annual implementation plan to Government of India with physical target and also IC and capacity building strategy, monitoring everything. So this template I am going to share for your kind information and necessary action.
Is it visible? Gopal sir? The template is visible? It's completely visible. Okay, great. So this template is prepared based on discussion with our team at Swachandra Corporation under the leadership of MD sir and under his kind instruction and suggestion. There are two things here. One is a physical target. Already generally district action plan, when we are going for anything, it's like annual action plan. So already annual action plan has submitted to Government of India, and in that line only our all activities have started in our state. Even if the 100 days campaign before the launching and after the launching also started, there is no difference in any planning. Only thing is that we have to reach a certain milestone by March 2020 in line with annual implementation plan 2021 and 22. This is the financial year. So the physical target is like there are, as you know, there are two components. One is ODF sustainability, another is solid and liquid waste management. So apart from that, also this fecal sludge management, Govardhan, all these things are there. 70.5 study. So physical target, this simple template I am sharing here with one is ODF sustainability, one component. Under ODF sustainability, what is the first is construction of individual household latrines. So state has kept for this one, that is 74,000, some number is there for construction of new IHL, including balance LOB and LOB. So every district has given some target. Okay. So here under construction of individual household latrines, what is the achievement we have done? What is the status? We can say what is the status from January to March 2021. Then Tarvata target 21 to 22, because there is a why I'm taking the status from January to March 2021. That during that period only, that instruction has come from Government of India that all the balance LOB and LOB can take from, you can add into state cap. So that's why during that period, what is the status? What is the IHL constructed during that period? We can mention there. Then target for financial year 2021 to 21 to 22. This target you can mention there. Then achievement till 30th November 2021. So next is balance. Balance matlab now what is the target? Then what we have achieved till 30th November 2021, and what is the balance to be achieved by March 2022. So this is the thing. You can mention your timeline. Suppose Krishna has a target of 8,000 and they have achieved 4,000 some odd number up to 30th November 2021. The rest, the balance they have to achieve by March 2022. So they can mention here like that retrofitting. Generally retrofitting for IHL under SBMG through IC it can be possible. So if you are finding any retrofitting is required, then you can mention the target, what you have achieved from January to March 2021. What is the target? What you have achieved till 30th November 2021, what to be achieved by 2020. So this is the thing. Then construction of community sanitary complex at village secretariat phase 1. So you know the target of your district, you can mention. Then construction of community sanitary complex at village secretariat phase 2. There are 2 rounds of construction has started in our state. So you can mention the thing. I am giving a glance to here that also this is for your kind information. This physical target sheet is always given to the hierarchy from Swachandra Corporation for review. So here, solid waste management, construction of solid waste processing centers. So whatever the targets with you, just mention in this format.
Then repair of existing SWFC to make fully functional. There are some repair required for making SWPC center as to make fully functional. You can mention here. Then door-to-door collection of solid waste. This is in percentage. We are targeting that it should be 100%. So by March 2022, what is the status you have achieved in your district? What is the required to achieve? That in this format, very simple format, you can edit. Then separation, then segregation of waste at household level. These are the some indicative physical activities targeted here, mentioned here. You can see and do the action plan. Like infrastructure arrangement for solid waste management. So all machineries related things is there here. So you know what is your target and also what you have achieved and what should be achieved by March 2020. March 22, sorry. Then grey water management. Again, it is also like construction of individual soak pits in numbers. You can do the construction of individual soak pits from NREGA. So what is your target and what is the achievement and what should be achieved by March 22. So again, construction of community soak pits. Already Panchayat Raj, Commissioner Panchayat Raj Department has given instruction through circular to do this community soak pit construction. So you know your target, or if you require more than that also, then you can mention here and and what should be achieved by March 22 also you can mention here. Construction of RCC drains also, you know your target. Same thing. Construction of grey water treatment plant, sewage treatment plant. This is also state is planning to do the things. So we can discuss with Swachandra Corporation or the concerned person and add it here. Fecal sludge management, construction of fecal sludge treatment plant. State is planning to do the FSM plant in 135 major GPs. So those were GPs, and already the information set to districts. Govardhan also, if you find it is suitable, then we can mention here. ODF declaration, already 873 villages declared as ODF Plus. So what is the target you are going to achieve? Our target is around more than 4,000 GPs. Is it right, Gopal sir? Yeah. So you just calculate and understand which GPs are already reaching to the 90% or above 90%. Those who are low-hanging fruits, we can take it forward, and those who are below 90% range, you can also take all these things. So accordingly, you make plan and try to achieve. This is the physical target, what I said here. Now, how to achieve? Some strategy is needed. So strategy is just a very, very robust strategy we have with us, like institutional strengthening. You are doing regular meetings, no doubt about it. Our state is doing regular meetings, doing review, monitoring everything at state level, district level, mandal level. Just what is the, I need to say, how many regular meetings required at district level, mandal level, and GP level? You just mention if any budgetary requirement is there from IC and IC head. You have also money, and you can ask through this plan. Because districts should develop this action plan, and the entire budgeted, it is a costed plan. It is not like only putting the figure and telling the large amount of money. You come with very comprehensive and robust plan, so that the state can approve it also at a high level. Then orientation of key elected representatives and PRAs and functionaries of relevant department on ODF Plus. Already you have trained last 2 days. So you can go for training of these PRAs. Already you have started the training. I've seen many districts have started the trainings mostly on JSS. All the components of JSS is also the part of ODF Plus. It's not a big issue. If you require any training, further training also, you can plan in this format also. Then identification and training of resource person drawn from various stakeholder groups. Now what's happening, if you go
beyond, we can say, a large pool of resource pool is needed in every district. Already we have created 15, 20, 30 people because every district has given the number above 15. So it is a good number. Beside that also, you find any person is capable or he has the capacity to give the training along with you. The person, the stakeholders, maybe from NGO, maybe civil society organization, maybe academic institution, maybe research institutions, maybe any organization, those who are working in your district, you can take them, make a good research school, because it's very difficult time to time take people from outside to do the training. So it's in-house research school is required. So like that, ODF sustainability. So here also, construction of IHL. So regarding construction of IHL, district level planning is much needed. Whatever the target you have mentioned in that physical target sheet, so how will go? At district level, some planning meeting you can plan under the leadership of SCR, WSS, DPO and CO Jila Parishad, even if the collector and joint collectors are madam. So you can do like that. For that, how many planning meeting required? Where is the budget? You know, you can plan. If you make a plan for 20 people, so make a budget for that, and if according to the number of meetings. So undertake construction of toilet. You know, whatever the target, you can push the GP and give the target to GP to do the things. Training on retrofitting of IHL under SBMG phase 2. Retrofitting is the biggest challenge. Even if the plumbers, these masons, they should come forward. For them, a training is needed. For them, some compensation needed. For them, some awards, rewards needed, so that plumbers and this masons will come forward to support. Because retrofitting is very challenging job. So in this context also, you can plan like orientation, training, motivate a household to undertake the things. So some special campaigning needed. You can add one activities in JSS also, because that to promote and motivate the household if they have some issue, or they have some issue with the substructure or superstructure, they can do make it functional. So construction of and or repairing of institutional toilets, as you know, under ODF sustainability, this is also one indicator. So all the toilet in school, Anganwadi, health centers, even Panchayat Ghar, GP building, that should be made functional, and it should be access to the all the concerned stakeholders and the people. So identification and construction and operation maintenance CSS for the target and district specific guideline on that. So already state has given surplus to all the districts. So construct the CSE at the village secretariat. Both 2 rounds of things started. Apart from that, if you find a CSE is needed in SCST domain, SCST villages or hamlets, or so you can plan like that also. For this, if you need any orientation required, because orientation much needed regarding the technical designs, regarding the technology, regarding all the aspects of a community sanitary complex, moreover operation maintenance. So you can plan what is the number of training required and the budget required from IC, all these things. So already our Gopal sir told this, 3% projected cost, 3% is there for IC and capacity building, but proper planning and proper budgeting is also required. Then solid and liquid waste management, action plan for operation maintenance of solid waste management. So we have constructed around more than 9,000 SWP center. It should be sustained, maintained, retained. So one action plan is much needed on operation maintenance, because I have seen that operation maintenance plan is not there. Many GPs in Guntur, they have done good work. I have seen in Kadapa also, they are doing good work. East Godavari, West Godavari, many districts, they are doing good works. They have some operation and maintenance plan. They know what is the expenditure, what is the revenue generation, revenue will be generated against the expenditure. But it should be a plan. So one annual action plan needed
for this operation maintenance of SWM. So for making this annual operation maintenance plan, if you need any ToT at GP or any meeting or any discussion or any orientation, you can plan like that. Promotion of household and community level solid waste management. Already all these things are discussed. This is no new things for us. So just to see, and when I will send this to all the districts through from SSC, you can see and do the things. Govardhan also, setting up Govardhan plant. Already the district level consultation, if required in your district, as per the guideline, because it's very tough. Every district can't do, because it depends upon the cow dungs, availability of the cow dungs and cattle, all these things. So it much needed to understand Govardhan first. So for that also a district level consultation workshop needed, by taking all the convergence partners, land departments, like that. Then only you can plan for Govardhan plan. So for this you can go for consultation meeting and our workshop. Ethical sludge management. So again, I'm telling you that we have identified 135 major GPs. Maybe Guntur has 4, 5 or 7 FSTP will be constructed like that, or East Godavari, West Godavari like that. So you, when it will start now, at least you can take 5 to 6 GP, major GP in a district forum. You can tell about what is the FSM, all these things, or you can plan, a district level action plan for FSM, in line with state guidelines, state circulars, and taking the state support. IC activities, already we have designed many IC activities. Now, Government of India and state is also doing many things. Our state is doing many things. So you can plan what are the IC activities much needed to achieve our goal. ODF Plus declaration. There are certain things here I have mentioned. So you can go through this, go through this, and you do your plan. Monitoring and reporting. Already we have started the digital monitoring system and command control system. But as Arkansas told, at the village level, community level, monitoring is much needed. So that that bottom up approach much needed. So we can plan how to make a robust monitoring system. But everything is a costed one, budgeted one. So you can see, I will share this plan to all of you, and you can make your plan properly. And if you have any doubt, we can support you. There is no doubt about it. But this plan should be, mostly tomorrow. This plan, this template will go to everyone with this SBC's plan shared by Mr. Kulande Raj, and also this all the PPTs. Even if the agenda of this workshop, and also all the resource material, whatever we thought, shared by resource person, we will share everything to the state. And you all are jewel, and you all are doing good work, because of your good work only state is moving forward. So we all are in a team, and all the development partners, sector partner, agency, and UN agency, all the international agency, those who are there, they are always supportive. We can do better, we can do best for our state. So I want to conclude here. My request is only that tomorrow it will go to all districts, but within 3-4 days you can complete it and send to Swachandra Corporation, so that Swachandra Corporation again they can make plan, and the budgetary provision, all these things will be given to districts. Thank you very much. Now the time is that feedback from the participants. I'm requesting any of you, please kindly unmute yourself, and how you are, please share your feedbacks, because your feedback is much needed to strengthen again and again our training agenda. And it is learning not only for you, but also for us. So everyone in this, in this forum, we all are we all are members of this state, and we are doing good work. So give your feedbacks. Thank you very much. Open to all. It is again requested, please unmute your audio or microphone and share your feedbacks.
You can write, you can type your feedbacks in the chat box also, no issue. Anyone can tell about anything, no issue. Can I call anyone, sir? P. Sukumar Chalapalli, sir, please unmute your mic audio. Are you there? Okay. Someone is Nagaraju. Excellent training program, sir. We learn more information. Thank you very much. West Godavari, DC, DPRC. Very important topic, sir. Thank you very much. Subhash sir, this is MPDO Allur from Nellore district. Am I audible? Yes, ma'am. Please go ahead, ma'am. Yeah, your training is very useful and it is very planned with very good PPTs. But my request is that please kindly provide them all in Telugu. Endukante memo ekko mandi I can understand Telugu, but I came to know that many of people were not able to follow because they are not provided in Telugu. If you could please kindly provide them all in Telugu, then it will be useful to present us when we go to our districts. But the presentation is very well planned and executed. Thank you very much, sir. Thank you, ma'am, for your kind concern and suggestion. Ma'am, I'm requesting you all are right now a master trainer. So, we all are in a team. Now the thing is that we are going to send all the details to you people. So try to translate it in your level. We are also trying to translate in our level and make it fine-tuned for further things. So this is yeah. Thank you. Please provide us all PPTs to our mails, sir. Yeah, sure. We'll make a group for all these participants so that all these things will be both through mail and group. Thank you very much. Thank you, ma'am. Anyone, please? UPRD Kalur. B. Jayakumar. Sheikh Kaza. Okay. Thank you. So now I'm requesting Mr. Gopal, State MI Specialist, to give the vote of thanks and conclude the session. Thank you, Subhashi. It's a wonderful strategy given to districts, and we hope all the districts will follow this strategy and physical directs and the targets which you have given in the projected in the physical targets. Most of the indicators are reviewed by the Chief Secretary and the Commissioner and Principal Secretary, sir, on weekly basis. So districts will use these indicators to gear up their activities and achieve the ODF Plus status in all the villages. And I would like to thank all the district officials, mandal officials, and district coordinators and our DWC consultants. And once again, thank the UNICEF team, UNICEF Venkatesh sir and Arokim sir, and especially thanks Subhash for well organizing this ToT 2-day training program. It's very useful for all of us, and definitely district will make use of it. And as you suggested, we will pursue to obtain the information from the districts, and then will compile the information, and we make things to move forward. Thank you one and all. Thank you one and all. Thank you very much. Andarki Hrudayapurvak Namaskaram. Thank you very much once again. So now we'll conclude here. So tomorrow I will send the district action plan template, SBCC plan template, all the PPTs and all the materials, whatever we thought. And also we'll try to make this in Telugu. Thank you very much.